financial statements of not-for-profit organizations. 10 mark does come from this topic. Every attempt foolproof. Definitely it is happening. From examination point of view, 3 problem areas. Number 1, question will give receipts and payments account. Question requirement asking you to prepare income and expenditure account and balance sheet. Second type of problem, question will give income and expenditure account and it will ask you to prepare receipts and payments account and balance sheet. 3 so far not tested in the exam, but here we are taking up for the discussion, particularly because it is there in the latest RTP. There have been instances in the previous exam, in one topic at least they will lift the problem and ask in the main exam. So it could be from any chapter. So thereby RTP of September 25 contains financial statements of professionals. We will have to take up such a thing. Shall we proceed, everybody? If previous examination, if you have to take only 2 type of problems have been repeatedly asked, this type 1 problem and type 2 problem. But since this is there in the revision test paper of September 25, we will also try doing this type of problem. Shall we proceed, everybody? So come on. Shall we move? To crack these 3 types of problem, common issues, common concepts, what we need to have in your mind. Handling subscription. Admission fee are also called as entrance fee. Donation received. Sports equipments and sports materials, consumables. Outstanding and prepaid expenses. These are the common concept actually which is required for all the 3 types of problems. Now, and this is also common for your chapter 7 final accounts, except for these 2, this outstanding and prepaid and all, there itself you would have learnt. Everybody. So almost most of the concept learnt in chapter 7 only are these concepts. Let us quickly revise this one by one and start solving problems. Shall we? Are you all there? What is the time now? Maybe around half an hour to 45 minutes we'll be discussing this. Thereafterwards we'll start solving problems. Shall we start? Please listen. Revising the concept of subscription. Subscription is income for not-for-profit organization. It is a kind of a fee payable by members of NPO to the NPO. So this being income, it should be presented on the income side of income and expenditure account. Everybody. And when it is received during the year, it becomes receipt. Therefore, it should be shown on the receipt side of receipts and payments account. Receipts and payments account will follow cash basis of accounting. Whatever you receive or pay during the year only will come in the receipts and payments account. Income and expenditure account is a financial statement. It will follow accrual basis of accounting. Whether received or not, whatever earned is your income.
whether paid or not, whatever incurred is your expense. Shall we proceed, everybody? Now, come on. Subscription from examination point of view, particularly cater to type 1 problem. What is type 1 problem? It will give. And it will ask us to prepare. Shall we proceed, everybody? So, come on. It will give receipts and payments account. Say receipts and payments account for the year 2024 is given. On the debit side, receipt will be recorded. To subscription, 5 lakhs. Are you all there? And the question also provides additional information. Outstanding subscription as on 31/12/23. This was 10,000. Subscription received in advance as on 31/12/23 is 15,000. Outstanding subscription as on 31/12/24 current year is 18,000. And subscription received in advance as on 31st December 2024 comes out to say 12,000. Are you all there, everybody? Come on. With this, we need to work and tell how much subscription will be recognized in income and expenditure account for the year ended on 31st December 24. Also, we should show how this subscription will appear in balance sheet as on 31/12/23 and balance sheet as on 31/12/24. Are you all there, everybody? So typical subscription adjustment from examination point of view with respect to what type of problem? Type 1 problem. So type 1 problem will give receipts and payments account, other information, ask you to prepare income and expenditure account and balance sheet. Receipts and payments account, other information, asking you to prepare income and expenditure account and balance sheet. So a typical type 1 problem, we are taking out subscription alone and we are going to discuss this here. Right? Shall we proceed, everybody? So just please listen. Listen, everybody. What is the requirement in income and expenditure account for the year ended on 31st December 24? How should we present this subscription? This subscription is income. On the income side, by subscription. Everybody, what number should be presented here is what the question is asking. Are you all there, everybody? Also, it is asking you to present the subscription related information in balance sheet as at 31st December 2023, last year balance sheet. And balance sheet as at 31st December 24, current year end balance sheet, subscription related items, how it will appear. Are you all there, everybody? Did you understand the question and the requirement? Now, come on, please listen. We are preparing and balance sheet, which is financial statement. Correct? Come on. Cash basis of accounting should be followed. Accrual basis of accounting should be followed. Accrual basis means whatever earned is your subscription. Whatever is received in that is only your subscription. And whether received or not received, I don't mind. I will be particular about whether I have earned. Are you understanding, everybody? Whatever is earned during current year, I will call that as my current year income. Right? Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? Come on. Let us do that working note. Working note number 1. Subscription to be presented in the income and expenditure account. Are you all there, everybody? Come on. What do we have here? Subscription
In receipts and payments account, receipt side, they have given. It is subscription received during the year. We will take this. Everybody, are you there? Please listen. Subscription received during the year 2024. How much? Everybody. Now, whatever number comes in front of my eyes, I will ask one question to that number. Are you current year income? Maximum, that much only I want to know. Right? If that number says, yes, I am current year income, I will add. If the number says, I am not current year income, no, I am not current year income, then I will not include that number in my income and expenditure. So I will subtract. Right? Come on, that question to be kept in mind. Are you current year income? If the answer is yes, if the answer is no, minus. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? Come on. Are you current year income? Yes means what it means. It means it is earned in the current year. Are you all there, everybody? Whether received or not received, I don't mind. Shall we proceed, everybody? No means it is not earned in the. It should have been earned either in the previous year or it should be earned in the next year. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Now, come on, come on. Let us ask that one question. Question, please. Are you? How to decide? You ask the question, you only should answer. That 5 lakhs or 6 lakhs will not answer you. Question will not answer to you. You only should question the question and you only should get the answer from your mind. Correct? Come on, come on. Are you current year income? You only should answer. How you will answer? If it is earned in the current year, then yes. So you will. If it is not earned in the current year, minus. Correct? If it is not earned in the current year, they will not tell in the question it is not earned in the current year. They will tell it was earned in the, or it will be earned in the, it was earned in the previous year is what we call it as opening outstanding. Will be earned only in the next year is what we call it as advance. Are you understanding, everybody? Shall we proceed, everybody? Concept be very, very simple and clear. When you are preparing income and expenditure, ask any number, are you current year income? If yes, you will add. If no, you will subtract. Shall we proceed, everybody? Let me demonstrate. Please listen. Come on. Outstanding subscription as on 31st December 23. We are in the year 24. Outstanding subscription as on 31st December 23. How much? Come on. This was outstanding on 2023 December itself. Correct? May I know what do you mean by outstanding subscription? Earned in the year 2023, but not received till 31st December 23. Correct? It was earned in the year 23. Now I ask question to that 10,000. Are you income of 2024? Which means I'm indirectly asking, are you earned in the year 24? Come on. You are saying what? What shall we do? Minus what? Outstanding as on 31/3/23. 10,000. Shall we? Are you all there? Come on. Next, what number comes our way? This number comes our way. Correct? Subscription received in advance as on 31st December 23. 15,000. Correct? Ask this 15,000 one question. Are you subscription income of the current year 2024? Come on, everybody. How do you tell yes? It was earned in the previous year, but not received till the end of previous year. Correct? Shall we proceed, everybody? Sorry, come on. It was received in the previous year, but not earned till this date. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Come on. It was received in the year 23, but not earned in the year 23. When it will be earned? 24. Now we are in the year 24. Ask the question, are you earned in the year 24? What shall we do?
Add subscription received in advance as on 31/3/23. Come on. Amount. 15,000. Shall we? Are you all there? Next, come on. What number comes our way? Outstanding as on 31 December 24. Correct? Nothing to be carried in mind. No burden. Absolutely easy topic. Right? Absolutely easy topic. For no point it is being confused. Right? So nothing to be taken as a burden. Just if you see this number, ask this one question. What? Are you current year? What is current year? 2024. Are you 2024's income? Let us see. Outstanding as on 31st December 2024. Outstanding meaning earned or not? Earned or not? Yes. Apo, it is income of 24. Are you income of 24? Yes. What shall we do? Come on. Add outstanding as on 31 December. Correct? 31 December 24. How much? 80, yeah? 18. Okay. What comes our way? Subscription received in advance as on 31st December 24. Ask the same question. Are you current year income, 2024's income? Are you earned in the year 2024? No. I am received in the year 2024, but will be earned only in future year. Are you earned now? No. So what shall I do? Subscription received in advance as on 31/12/24. Come on. 12,000. Are you all there, everybody? Come on. Can you please tell me what is this? 5,11,000 is the subscription which is to be presented in the income and expenditure account for the year ended 31st December 2024. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Now, this is in the form of working note. How this will affect my solution? My solution is income and expenditure, opening balance sheet and correct? Now come on. When I close the working note, I need not think only about the final number. I need to think about the working note as such fully. Everybody, the thinking should be in this way. Where this 5 lakhs receipts will come, it will come in the current year receipts and payments account on the receipt side. Already it is there. From there only I have picked this. Are you all there, everybody? Outstanding as on 31st December 2023. This will be coming in the opening balance sheet. Outstanding income. Income earned, not received. Asset or liability? It will come in the opening balance sheet on the asset side. Received in advance as on 31st December 23. This will come in the opening balance sheet on the liability side. Outstanding as on 31st December 24. Closing balance sheet on the asset side. And this will come in the closing balance sheet on the liability side. And this will come in the current year income and expenditure account. Shall we proceed, everybody? Let us do the presentation now. Come on. Opening balance sheet, asset side, outstanding subscription. How much? 10,000. Opening balance sheet, liability side, 15,000. Subscription received in advance, 15,000. Are you all there? Closing balance sheet on the asset side. This is closing balance sheet on the asset side. Outstanding subscription, how much? 18,000. And on the liability side, subscription received in advance, come on, 12,000. And then this 5,11,000 will be presented on the income side. 5,11,000. Refer working note number 1. Are you all there, everybody? By asking one question to myself and answering that one question, we have completed this. And that one question is, are you current year subscription income? If it is earned during current year, yes. If it is not earned during current year, then no. If yes, you add. If no, you subtract. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody?
Sometimes, examination problem does not even test this much. They test only, they give received during the year, outstanding of opening year and outstanding of closing year, only this much. Are you there, everybody? What you are doing to opening outstanding? Subtracting, and you are adding closing outstanding. Shall we proceed, everybody? Come on. In some problems, in some examination, they do ask what? Advance. More than this, they don't go in subscription. Are you all understanding, everybody? But this much is more than enough for subscription from examination point of view. Are you there, everybody? In last 4 attempts, you can see, you can verify, you can attack that question with this concept more than enough. Shall we move, everybody? What is that one question? Are you current year? If it is earned in the current year, yes, it is current year income. You will. If it is not earned in the current year, it is not current year income. You will subtract. But now I'll tell illustration. You should orally tell whether you will add or subtract, right? We are in the year 2025. Previous year is 2024. Next year is 2026, right? 2024's outstanding subscription, 5,000. What you will do in preparing current year income and expenditure? Come on, question. Are you 2025 subscription? It was outstanding in 24, which means it was earned in 24, which means it is 24's income. Are you current year income? What you will do? Minus. Advance received in 25 for 26, 1 lakh. You received in 25 1 lakh, but that is for the year 26. Question, are you current year subscription? No, it is received in 25, but when it will be earned? It is income of 26 and not 25, so you will. Correct. Shall we proceed, everybody? Subscription outstanding at the end of 25. Are you current year income? Outstanding means earned but not received. Earned income. So you will add. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? So like this only you will take the stand for subscription. Shall we move, everybody? We are moving further. Please listen. Second concept. Admission fee, sometimes also called as entrance fee. Are you all there, everybody? Your current year receipts and payments account, that is 2024 receipts and payments account, shows on the receipt side an amount called as entrance fee for 1 lakh. Everybody, now what shall we do with this 1 lakh is what we need to know. Shall we proceed, everybody? There are only 2 ways or maximum 3 ways of treating this entrance fee. 1, you will capitalize it, means it will be treated as a capital receipt, or it will be treated as revenue receipt, or partially it will be treated as capital receipt, partially it will be treated as revenue receipt. Shall we? Now please listen. In our example, we had 1 lakh. Under situation 1, if we are going to capitalize this, everybody, in current year income and expenditure account, you will not do anything. But in current year's balance sheet, you will be having capital fund towards which this entrance fee or admission fee of 1 lakh will be added. Are you all there, everybody? So this is the effect of capitalization. So capitalization, add in the balance sheet with capital fund. Are you all there, everybody? If it is to be treated as revenue receipt, if this 1 lakh receipt is going to be treated as revenue receipt, then in the balance sheet you will not do anything, but in the income and expenditure account of the current year on the income side, by entrance fee, you will show 1 lakh. Everybody, revenue receipt means treated as income. Capital receipt, add with capital fund. Are you all there, everybody? Sometimes some examination problem do tell like this. 1 lakh 40% to be capitalized. Our balance 60 should be treated as income. So if this be the case, then what will happen is in the income and expenditure account on the income side, by entrance fee 60,000. And in the balance sheet on the liability side, capital fund add
Come on. One of this is what will happen in the exam question paper. So how the question paper directs you, you go in that way. Mostly it will be either capitalization or partial capitalization is what is being predominantly tested. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Sometimes you should also have the skill and competence. If I give this case 3, income and expenditure and balance sheet. In this income and expenditure on the credit side, you find entrance fee how much? And in the balance sheet, added to capital fund how much? 40,000. Correct? I ask you one question. How much entrance fee should come in the receipt side of receipts and payments account? This 40,000 plus this 60,000. 1 lakh is what I should have received. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? So this much is all about entrance fee. Entrance fee received. It is a receipt. It can be evidenced from the receipt side of receipts and payments account. What we will do with that? Either capitalize or treat it as revenue receipt or partially. Correct? Treat it as capital. Add with capital fund. Treat it as revenue. Partially capital, partially revenue. To the extent treated as capital, added with capital fund. To the extent treated as revenue, shown on the income side of income and expenditure account. Are you all there? This much is all about entrance fee. We are moving. Donations. Donations received. Voluntary contribution received from the members of NPO or others. Please listen. Can be treated as capital receipt or sometimes is treated as what? Revenue receipt. Only two possible treatments so far. Capital receipt. Wangana donation, either we will treat as capital receipt or we will treat as. Are you there, everybody? What to do if donation received is in the nature of capital receipt? How to find out that, sir? If the purpose of receiving donation is for purchase or construction of asset, then it is. If the purpose of receiving donation is for conducting a yearly activity or event, then it is. So cultural event is what I am going to conduct. I am collecting donation from you people for that. Then it will be revenue. Are you all there, everybody? Building is what I am going to construct, or a classroom is what I am going to construct. For that, I am getting donation from you. Shall we proceed, everybody? So come on. Donations received in the nature of capital receipt treatment depends upon whether the NPO has established specific fund or no specific fund. Everybody, I want to construct a building and for which I am collecting donation. In my balance sheet, I have a fund called as building fund. So what is specific fund in this case? Building fund. Are you all there, everybody? If building fund is there, then the donation received towards building will be added to building fund. Right? I don't have building fund in my balance sheet, but you are giving me donation for construction of building. I should not receive the donation now. No, I can receive, but I will not have any specific fund here. So I will be adding this with water. That's all. Are you all there, everybody? So for donation received, capital receipt. If you have specific fund, if you don't have specific fund, add with capital fund. Shall we? Donation received in the nature of revenue receipt. Cricket tournament is what I'm going to conduct. I'm collecting, donation from you people. So I have a tournament fund in my balance sheet. Specific fund with respect to this case is what fund? Tournament fund. Everybody, if I have tournament fund, then all inflows for the tournament I will add with the fund, and all payments out of that tournament will be made out of that fund. Shall we? So come on, I will add this with what? A specific fund. That is what fund? Tournament fund. Sir, for conducting tournament only I am collecting donation, but I don't have a tournament fund established in my balance sheet. So what do I do, sir? Come on. Add with capital fund. If you tell you are treating a revenue receipt as capital receipt, this is revenue receipt. What is the treatment for revenue receipt? It should be shown on the income side, right? But when you don't have tournament fund, what you will do is you will show this donation received for tournament in the income and expenditure account on the income side by donation for tournament. Are you all there? Shall we?
Now, please listen. To recognize this as income, there is one condition. That tournament should have been conducted and the expenses on the tournament should have been incurred and debited here. Everybody, then only matching concept will agree. Shall we? But for some reason, you have received donation, but you could not conduct a tournament during the current year, which means tournament expense not yet incurred. Apo revenue recognition also should wait. You cannot show this in the income and expenditure account. In this year, you will not show this in the income and expenditure account. You will show in the balance sheet liability side as donation for forthcoming tournament, future tournament, 1 lakh. Are you all understanding, everybody? And in the subsequent year, when the tournament is conducted and expense is incurred, that time in the subsequent year's income and expenditure account, I will realize this. Shall we proceed, everybody? So this much is all about donation received. To sum up, donation received segregated as capital receipt, revenue receipt. For asset related, for a recurring activity or event related, revenue receipt. Capital receipt, if you have specific fund for that capital receipt of donation. If you don't have, add with capital fund. Revenue receipt, if you have specific fund for that activity, add with that specific fund. If you don't have, income and expenditure account on the income side show as income with one condition, that event or activity should have happened and expenditure should have been incurred. If event did not happen during the year, I cannot show that on the income side of income and expenditure. I will show the donation received on the liability side as donation for forthcoming tournament. Having clarity? This much is all about donation. So come on, we revised only these things. Subscription, admission fee, donation. Are you all there, everybody? Sports equipment and materials. Please listen. Are you all there, everybody? Sports equipment, they say, but for any type of equipment, the same treatment only we will be giving. It depends upon the types of organization. If it is a sports club NPO in your question paper, then sports equipment is a relevant equipment. If it is a hospital, which is an NPO in your question paper, then hospital, they will not play and all. They will do only what? Treatment. Sports equipment is not the relevant material. Life-saving equipment is the ventilator. Such kind of equipment is the relevant equipment there. But that equipment also will be treated on par with sports equipment is what I'm trying to say. So see this as generic equipment and the names may change. Treatment will remain the same. Shall we proceed, everybody? Come on, please listen. Equipment is a fixed asset, property, plant and equipment. It will be presented in the balance sheet on the asset side and it will be depreciated over the term of its useful life. The depreciation charged will be taken to income and expenditure account. Say for example, we are in the year 2025, 31st December 25, as on the date, we had an equipment whose value was 4 lakhs. We call that as book value as on this date. Shall we proceed, everybody? Now, during the year 25, on the receipts and payments account, on the payment side, we find equipment 1 lakh. Everybody. And as an additional information, depreciation on equipment should be charged at 10% they have given. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Now, come on. How this will impact our 2025's financial statement, income and expenditure account of 2025, balance sheet asset 31st December 2025. Are you all there, everybody? Come on. Already we have a opening balance 4 lakhs. Current year, from the payment side, you evidence there is an addition made. Addition how much? 1 lakh. Shall we? Our total worth of equipment we are holding as on this date is how much? 5 lakh. On that we should charge depreciation what? 10% minus depreciation 10%. Come on. 50,000. So here I will be showing 4 lakh 50,000 to depreciation on equipment. How much? 50,000. Are you all there, everybody?
Whatever treatment you give for fixed asset in chapter 7 final accounts, same. Shall we move, everybody? But be cautious. This depreciation sometimes may be disastrous. When they tell depreciation rate like this, and when they tell depreciation rate like this, you should be knowing the difference. This is flat rate. This is proportionate rate. Everybody, when flat rate is given, I will not worry about the day on which the machinery was purchased. I will charge full year's depreciation. Are you all there, everybody? I will not worry about the date of sale. Even if it is sold on the first day of the financial year, still I will charge full 365 days depreciation. With respect to what date? Flat rate. Proportionate rate, then only from the date of acquisition till the year end, or only from the year beginning till the date of sale, I will calculate. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? Simply, if they tell percentage, it is. If they tell it is per annum, if they give 10% and asked you to charge full year's depreciation, flat. Are you all there, everybody? In the rate கொடுத்து எதுவுமே சொல்லலனாலே it is what? Shall we move, everybody? மேல போலாமா? So those are the areas of depreciation where you need to be very careful. Shall we proceed, everybody? So equipment, absolutely PPE treatment. Correct? What about sports materials? Are you all there? Please listen. Listen, everybody. These are consumables used by NPO for conducting their activity. Consumables should be charged as expense to income and expenditure account on consumption basis. Consumption basis means usage basis. Are you all there, everybody? Appo, whatever you have used, the cost of that used material is what we will call it as material consumed. That will be debited to income and expenditure account as expense. Shall we move? Are you all there, everybody? Say, for example, you are given with sports material stock as on 31/12/23, 4,000. You are also given with purchases of sports material during the year 2024, 1 lakh. You are given with sports material stock as on 31/12/24 as 15,000. You are asked to show the treatment of the sports material in income and expenditure account for the year ended 25 and balance sheet 2025, balance sheet 2024. How all these will appear is what we need to learn. Shall we proceed, everybody? Come on, please listen. Listen, everybody. Income and expenditure account for the year ended 31st December 25. Balance sheet 31st December 25. Balance sheet 31st December 24. Are you all there? Now come on. What we will do here is we will show this material as expense, but on consumption basis. So sports material consumed is what we will debit here. Shall we proceed, everybody? We may purchase 100 kgs, but we have used only 80 kgs. Appo cost of 80 kg only should come here. Are you all there, everybody? But how to find this? What is consumed during the year, sir? Very simple. What was available for consumption minus what is not consumed during the year is equal to consumed during the year. I had 200 kgs available for consumption during the year, out of which I did not consume 25 kgs. I consumed 175. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Oh, come on, please listen. We will create a working note for that sports material consumption. Come on.
What is available for consumption? Last year's unconsumed material, opening stock, and current year's purchased material. This is available for consumption. From this minus current year's closing stock, unconsumed goods will give you what is consumed during the current year. Now come to this illustration. Can you please tell me opening stock? How much? 4,000. Purchased 1 lakh. What was available for consumption? 1 lakh 4,000. Out of that 1 lakh 4,000, what I did not consume during current year? 15,000 I did not consume. Correct? How much I consumed? 89,000 is what I consumed during the year. This 89,000 I will show in my income and expenditure account. And I will show the stock, closing stock, as on 31,325. How much? 15,000. Opening stock, 4,000 in the opening balance sheet. Shall we? How to find out stock of sports material consumed? What plus what minus what? Opening stock of sports material plus purchase of sports material minus closing stock of sports material. Shall we proceed? Here you are adding purchases. You are adding purchases. What purchase you should take? Cash purchase of sports material, credit purchase of sports material, both total purchase. Correct? Come on. Where from I can evidence cash purchase from the books of NPO? Receipts and payments account. On the payment side, if I find anything regarding sports material, it could be out of cash. Are you all there? Where can I evidence credit purchase? Either they should give, or I will be having something called as creditors for sports material account. In that account, I will be having opening balance on the credit side, closing balance on the debit side. And I will be having credit purchases of sports material during the year. Payment to creditors will be there on the debit side. Are you all there, everybody? Of these ingredients, any three will be given. The remaining one should be found as balancing figure. Opening, closing, payment if given. I will find a credit purchase, and that credit purchase I will add here. Take total purchase here. Shall we? Are you all there, everybody? Sometimes there will be an advance given to the creditor for sports material. That advance has to be adjusted before making the payment. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? So, come on. In the creditors, credit purchase of sports material kudukla appo creditors account la vara vendiya baaki information therinja, you can find this as what? Balancing figure. Shall we proceed, everybody? So, come on. Sports material consumption solunga. Opening stock plus purchases of sports material minus. That purchase should be total purchase, cash plus credit. Cash can be evidence from. Credit can be evidence either should be given in the question or from the creditors account. Upon the creditors of sports material account, detailed what and all will come, you should know. By balance brought down, opening balance, to balance carry down, closing balance, by purchase of sports material, credit purchases, to payment to suppliers. And if any advance was there, that advance paid already will be adjusted now before making the payment. Are you all there, everybody? This only will be found as what? Balancing figure. Shall we move, everybody? Are you all there, everybody? This much is all about sports material. Shall we move? Last to be discussed is outstanding and prepaid expenses. Shall we proceed, everybody? Also, along with that, accrued interest, outstanding interest, outstanding income, those things also to be discussed. Very, very, very commonly tested. Shall we proceed? Can you please tell me now, so far, what did we revise? Admission fee or entrance fee, donation received, sports equipment, sports material,
that much depreciation incidentally was covered. Are you all there, everybody? Subscription. இவர் எப்படி tackle பண்றது? ஒரு question கேட்டா we can tackle him. அப்படின்னா, are you earned in the current year? If yes, if no, come on, outstanding last year, is it earned during current year? So what shall you do? Outstanding current year, advance received in the last year. Are you earned in the current year? At advance received in the current year. Are you earned in the current year? What you will do? Subtract. That's all. Shall we proceed, everybody? Admission fee, three treatments. Either you will capitalize or show as revenue receipt or partially. Correct? If decided to be treated as capital receipt, add with capital fund. Revenue receipt. Income side of income and sports equipment. It is PPE. It should be treated as PPE and depreciation should be charged. And in charging depreciation, be careful with the depreciation rate. Flat rate, proportionate rate. Flat rate, only rate will be given percentage, 10%, 5%, 6%. Charge it for the full year. Proportionate per annum basis, then charge it from the date of purchase till the year end. If date of purchase is not given, 6 months. Are you all there, everybody? Come on, sports material consumed, opening stock plus purchases minus closing stock. This SMC will be there in the income and expenditure account on the debit side. Opening stock in the opening balance sheet asset side, closing stock in the closing balance sheet on the asset side. Creditors for sports material, if any, should be shown on the liability side of the balance sheet. Are you all there, everybody? This much is what we have discussed so far. Now, please listen. Moving further, outstanding expenses. Prepaid expenses. Are you all there, everybody? Yeah, please listen. Same question, whatever you have asked to subscription, here too you will ask that. Everybody. But do not ask an expense, are you current year income? Everybody. You should ask only one question, what? Are you current year expense? If the answer is yes, no. When it will be yes? If it is incurred during current year, it will be yes. If it is incurred in some other year, then the answer will be no. Correct? 2025 is the year we are standing in. For this year, we are preparing final accounts on 31st December 25. Right? Now, receipts and payments account for the year 2025 is given. On the payment side, you find salary, say 60,000. As an additional information, you have outstanding salary 12,000. This was outstanding as on 31/12/24 and outstanding salary as on 31/12/25 is given to be say 15,000. Right? How this will come in the final accounts of 2025 year? Income and expenditure account to salary on the expenditure side, how much you will present. Shall we proceed, everybody? Working note for this. Working note number 1. Salary paid given in receipts and payments account, how much? 60,000. Now, whatever number comes, you ask one question, what? This 12,000 was incurred in the year 24, but not paid in the year 24. Correct? Are you incurred in the year 25? What shall I do? Opening outstanding minus closing outstanding, add. Outstanding as on 31/12/24. How much?
12,000. To this 15,000, ask one question. Are you incurred in the current year? Outstanding at the end of 25. Incurred in 25, but not paid in 25. Incurred or not? It is current year expense. Add outstanding as on 31/12/25. How much? 15,000. So come on, tell me what is this? 63,000. Where and all this will appear now? This 63,000 is subscription incurred during the year. This will be presented in the income and expenditure. 63,000. Sorry, expense 63,000. Are you all there, everybody? And this 12,000 will be presented in the balance sheet of 31st December 24 on the liability side as outstanding expense 12,000. And balance sheet 31st December 25 outstanding salary 15,000. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Shall we move? This is enough, right? You need not learn the entire topic. See. Go refer the past exam question paper. Last minute preparation should be like this. Right. Shall we move, everybody? All other detailed preparation should have been done already. Come on. Receipts and payments account shows salary 2024 salary 10,000, 2025 salary 15,000, total salary paid during the year is 25,000. So totally how much paid? Out of which 15,000 is for the current year and 10,000 is for the previous year. Are you all there, everybody? Additional information says that prepaid during 2024, that is prepaid as on 31st December 24 was 5,000. Are you all there, everybody? How you will present this in the income and expenditure account, which is prepared on 31st December 25 as to salary, how much you will write, and in the balance sheets of 24 and balance sheet of 25, how this will appear. Come on. Can you please tell me? Working note. Salary paid during the year 25, yeah. Correct? Out of which this 10,000 is there? Ask question. Are you current year's expense? Come on. No. What shall we do? Which means it should have been outstanding in previous year. Now, 10,000. One information they tell now. Prepaid. Last year prepaid. How much? 2024 it was prepaid. Correct? Prepaid means paid but not incurred. When it will be incurred? 25. Are you incurred in the current year? Yes. So add prepaid of 2024, 5,000. Can you tell 25,000 minus 10,000 plus 5,000? 25 minus 10, 15. 15 plus 5, 20. So come on, how much I will show in the income and expenditure? And last year balance sheet, how this will appear? On the liability side, outstanding salary. Are you all there, everybody? How much? And in the last year balance sheet, prepaid 5,000. There is no prepaid or outstanding in the current year. So I won't show that in the balance sheet. Shall we proceed, everybody? Are you all there? So expense income, same pa. Are you incurred in the current year or are you earned in the current year? If the answer is yes, you will add. If it is no, you will subtract. Shall we move, everybody? Are you all there? Please listen. Accrued interest. Should be very, very careful with this. There is an information that the NPO possesses an investment of 1 lakh
in government security. And on the receipt side of receipts and payments account, they have given interest on security. Say they have given 10,000. Now what we can do, we will go through the additional information. There is absolutely nothing about accrued interest, nothing about interest itself. The assumption here to be made is, come on, since the rate of investment is not given, it is assumed 10,000 is the entire interest and it is already received. So there is no accrual. Are you there, everybody? Shall we proceed, everybody? Suppose if they give you a rate of interest, say for example 12%, you should calculate that interest 1 lakh into 12%. 12,000 against which only received. Balance 2,000 is accrued interest which you should show in your balance sheet. How much interest you will show in your income and expenditure? Full 12,000 you will show in your income and expenditure. Received 10,000, not received 2,000 totally in your balance sheet. 2,000. Are you all there, everybody? Suppose if they give rate as 10%, you calculate it is how much, and here it is also 10,000. It is matching. Are you all there, everybody? Which means no accrual unless there is no additional information like that. But after this, they give an additional information, accrued interest of previous year 1,000, current year 1,000. We understand this 10,000, it is not fully current year. Only 9,000 is for current year, 1,000 is for. Are you all there, everybody? Shall we proceed? In the balance sheets, you will be having accrued interests. Shall we proceed, everybody? So this much is what you need to be careful about. Accrued interest. Number one, when they don't give a rate and they give an interest receipt on the income and expenditure account, it is deemed that it is fully received. They give a rate. You should calculate and check with the receipt. If there is any difference, the difference should be treated as accrued income. Rate and the interest is matching. Also, they have given an additional information. Then correlate that additional information. Again, you should ask the same question. Interest path or question, are you earned in the current year? Yes, add. No, minus. That's all. Shall we proceed, everybody? Are you all there, everybody? So with this, we close our revision of concept. We'll have some 10 minutes break and then we'll start solving problems.
Online friends, can you hear? Switch on your videos. Question number 1. Please listen. Question gives receipts and payments account. Question gives additional information. Question is asking you to prepare opening balance sheet, income and expenditure account, and current year balance sheet. This is what we will call as a typical type 1 problem. Are you all there, everybody? So we will together do this question number 1. After question number 1, you should do one more type 1 similar problem, right? With that, we'll be moving to type 2 problem. So Hilfiger Sports Club gives the following receipts and payments account for the year ended 31st March 23. Receipts and payments account. Receipts. Opening cash and bank balances. Subscription received during the year. Donations received. Interest on investments received 24,000. Sundry receipts, other miscellaneous receipts 6,000. Payments, salary, rent and taxes, electricity charges, sports goods. Change this as sports equipments. Library books, newspapers and periodicals, miscellaneous expenses, closing cash and bank balances. Liabilities as on 31st March 22, as on 31st March 23. Outstanding expense, salary outstanding at the end of 31st March 22. Outstanding as on 31st March 23. Newspaper outstanding on 31st March 22, 31st March 23. Rent and taxes 31st March 22, 31st March 23. Electricity 31st March 22, 31st March 23. Appo, unaku basic oru concept if you know, you can crack all these adjustments together. Library books 31st March 22. Last year balance 2 lakhs. Change this as sports equipments. Opening balance of sports equipments 1,60,000. Furniture and fixture. Subscription receivable last year end, current year end. Investment in government securities 10 lakhs in the last year. And current year there is no balance here, which means it should have been sold. If it is sold, is there any receipt? No. Appo current year it's a misprint. You should also take 10 lakhs here. Accrued interest 12,000, 12,000. Provide for depreciation as follows. Furniture and fitting 10%. If they tell 10% like this, we discussed in the morning class, what? Come on, flat rate, which means you will not calculate proportionately from the date of acquisition till the year and not like that. Sports equipment 20% flat rate. Library books 10% flat rate. Even though it is flat rate, still they are also wantedly telling provide full depreciation on addition, which means even if you purchase asset on the last day, you will charge one full year depreciation. Donations have to be capitalized, which means if you have specific fund, you will add with specific fund. If you don't have a specific fund, you will add with capital fund. You are required to prepare club's opening balance sheet as on 1/4/22, income and expenditure account for the year ended 31st March 23, and balance sheet as on that date. Are you all there, everybody? So shall we start? You also start along with me. So for type 1 problem, let me first write the steps. Type 1 problem, question will give receipts and payments account. Question will give additional information with respect to assets and liabilities. Question will ask you to prepare income and expenditure account and balance sheet. Step number 1. Open required solution. That is income and expenditure account, balance sheet, and opening balance sheet. This is the required solution. 2. Dismantle receipts and payments account information
into various parts of solution. Means you will read receipts and payments account one by one, and you will post either in income and expenditure account, balance sheet, or opening balance sheet, wherever it is appropriate. While doing so, if you see any connection between receipts and payments account information and additional information, you will open working note for that item. 3. Adjust the additional information in respective working notes. 4. Close working notes and incorporate into solution. 5. Close solution. These 5 steps, if you blindly follow, NPO balance sheet is bound to tally. Shall we apply these 5 steps? So question number 1, we are going to do together. So please be with me. Question number 1. In that step number 1, open required solution. Let us open. Opening balance sheet is what they have asked. Balance sheet as at 1/4/22. Correct? Open income and expenditure account for the year ended on 31st. Come on. March 23. And you are also asked to prepare balance sheet as at 31st March 23. So this is step number 1, open required solution. Question tells the requirement, we are just opening, right? So step 1 over, we are moving to step 2. We are going to dismantle the given receipts and payments account into this solution. This is the receipts and payments account. We are going to take the information and put this into solution, right? But there should be a discipline in doing so. If you touch receipt side, first fully you should complete receipt side, and then only you should go to the other side, right? See how we are going to do. Let us do together. So first item on the receipt side, opening balance of cash and bank. In our solution, opening balance of cash and bank, will it come in the income and expenditure account? Will it come in the balance sheet as at 31st March 23? Where it will come? Balance sheet as at 31st March 22 or 1/4/22 balance sheet. Correct? Let us go to opening balance sheet. Post this cash and bank balances on the asset side. We are moving to opening balance sheet. This is opening balance sheet. Cash and bank balance. Come on, tell how much amount? 1,04,000. Response should be quick, then only we can do most number of problems. So come on, after immediately I'll just follow the order. I'll not skip any item in between. So what next comes to my eyes is subscription. Correct? When we read the problem, did we come across any additional information for subscription? Yes, there were something with respect to subscription. Correct? For this item, we need to open working note. Let us open first working note. Working note number 1. Title it as subscription. Where did you see subscription now? In the receipts and payments account. So in the receipts and payments account, what subscription will come? Subscription earned during the year or subscription received during the year? So subscription received during the year 22-23. How much was that? 6,96,000. Are you all there? Now
usually what mistake we will do is we will go in search of that additional information subscription trying to adjust. Don't do so. Just do your work properly. Go to the next item of receipts. Let the additional information come to your way at the time you will handle. Right? So, immediately subscription is anga ponum thono adu pannadinga. So come on. Donation 2 lakhs. Correcta? Come on. This 2 lakhs donation received either be capitalized or be treated as income. But question we read, it will be, what will be the treatment? Added with capital fund. Where shall I find capital fund? Which balance sheet? Current year balance sheet. Like capital fund opening balance should come from the opening balance sheet, to which I will add current year donation received. How much? 2 lakhs. Are you all there? Okay. Immediately go to the next item. What comes to your eyes? Interest on investment. When you have this interest on investment, you should have cautious to test this interest. See, investment given investment in government securities. Is there any rate of interest given? Come on. No. Is there any last year's accrued interest given? Yes. Are you there, everybody? Apo, we understand out of this 24,000 received in the current year, only 12,000 is for the current year. Another 12,000 was accrued interest of previous year received now. Correct? Apo current year la vanda 24,000 la 12,000 தான் இந்த வருஷத்துக்கு, ஒரு 12,000 previous year ஓட accrued interest இப்போ வாங்கியிருக்கேன். கரெக்டா? இந்த வருஷத்தோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவா இருக்கும்? 24. அதுல 12 தானே வாங்கியிருக்கேன். அப்ப இன்னொரு 12 accrued interest of this year. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Come on. What shall we do to this interest? Interest on investment. என்ன பண்ணலாம்? Working note. Working note number 2. Interest on investment received during current year 22-23, which is 24,000. Correct? You should not go in search of additional information. Just go to the next item. அப்பதான் டக்கு டக்குன்னு முடியும். Sundry receipts, miscellaneous income. No additional information learnt with respect to this. So we can directly post this income where? Income and expenditure account on the income side by sundry receipts. Come on. 6,000. With this we have dismantled what side? Receipt side. And so far how many working notes have resulted in? 2 working notes. Shall we? Now we will continue to dismantle the payment side of receipts and payments account. Let us go here. Salary. We had an additional information. So what shall we do? Open working note. Working note number 3. Salary paid during 22-23. How much amount? 6 lakhs. 3 lakhs. Now your mind will tell, go in search of salary adjustment. But you should control your mind by telling, I will not do that. I will immediately go to the next information. Shall we? Rent and taxes. 1,08,000. Did we have any additional information? Yes. Come on. What salary had outstanding opening, closing outstanding? What rent is having is also same opening and closing. Apo, both are expense and both adjustments are same. What do we do is, without opening one more working note, we can insert one column here for what? Rent and taxes. Paid during the year, rent and taxes. Come on, look into the receipts and payments account and tell. 1 lakh. Okay, wow, shall we? Immediately next item. Electricity charges 12,000. Did we come across any additional information? Yes. And similar additional information. This is also expense and nature of adjustment is opening outstanding and closing outstanding. So what do we do? One more column.
Title it as what? Electricity charges. 12,000. I will not go in search of additional information. I'll just go to the next item in my receipts and payments account. Sports equipment. Sports equipment is an asset. This asset, if it is found on the payment side, in the morning session we discussed, it is additions made during the year. Correct? Come on, this will be for this. An additional information is there. Opening balance and closing balance. So we will open a separate working note. Working note number 4. Sports equipment. In an asset account, there will be a opening balance. As of now, I don't know that opening balance because I came here just by reading my payment side. There, one item was there, sports equipments, that's all. Right? Shall we proceed? Come on. Can you please tell me opening balance? It will come, sir. Wait for that. So now just leave it blank. Apart from this, what else will come in the asset account? Additions. That is what I know now. What is that? 40,000. Please write this. Apart from this, what else will be there? Depreciation and closing balance. These things I don't know. Whenever I find, I will write it here. Right. So as of now, this asset working note, only one information has come to my eyes. 40,000 I am writing here. Continue work. What work? Dismantling work. Library book, asset, 2 lakhs, purchased during the year. Everybody, come on. Open one more column here. Library book. Opening balance, I don't know. Purchases only, I know. How much is that? 2 lakhs. Are you all with me? Are you all also doing together? Newspaper and periodical. What is this? Expense. Expense coming on the payment side. It is expense paid during the year. We should check, is there any additional information for this? Open working note. But already we have a working note for expense. One more column. What is that? Newspaper and periodicals. Correct? Paid during the year. How much? 21,600. Don't go in search of additional information. Continue your work. Miscellaneous expense paid during the year. Is there any additional information for miscellaneous expense? Carefully check. Is there any miscellaneous expense? Prepaid expense, outstanding expense, nothing like that? No. Come on. This can be directly posted as expenditure where? Let us do that. To miscellaneous expense. Come on. 1,08,000. Right? Come on. We are moving further. Closing cash and bank balances. 2,40,400. Where shall we post this in our solution? Current year balance sheet. Go to current year balance sheet. This is current year balance sheet. Cash and bank. Come on. 40,400. Right? With this, we have dismantled receipts and payments account totally. And how many working notes it has resulted in? 4 working notes. Correct? Sorry. Now, come on. இது பண்ணியாச்சு. இப்ப கண்ணு முன்னாடி வேற என்ன வந்து நிக்குது? தானா ஓ வழி இங்க வந்து நிக்கும். கரெக்டா? இப்போ one by one adjustment I will think it will have an impact on which working note number and I will adjust in that respective working note. Shall we proceed, everybody? So come on. We are done with this and we are stepping here. What comes first is outstanding expenses. Adila first what comes is outstanding salary at the beginning of year and at the end of the year. Previous year outstanding, current year outstanding. This has importance to which working note or this has connection with which working note? Working note number 3. Correct? Salary working note. Correct? It's an expense. Correct? Ask that question. Come on. This 20,000, you should ask one question. Are you current year's expense? Are you expense incurred as on 31st March 22? Come on. Are you
incurred during the year 22-23 is my question. No, it was incurred before 22-23 in the last year. Correct? Outstanding incurred but not paid. These are incurred as on 31st March 22 but not paid, which means incurred in the year 21-22 itself. இதுகிட்ட போய் are you income of 22-23 ன்னு கேட்டா அப்ப என்ன பண்ணலாம்? minus opening outstanding as on date 31st March 22 amount 20,000. Current year outstanding salary. Ask question. Are you incurred in the current year? Outstanding means incurred but not paid. Incurred or not? Yes. So what we will do? Add outstanding as on 31/3/23. 40. Yeah. Now what you have done? Opening outstanding you have subtracted, closing outstanding you have. For the remaining expense, need not think at all. Do the same thing. Rent, opening outstanding. Question. How much? Closing outstanding add. That is also 12,000. Huh? Electricity charges, opening outstanding. Closing 20. Newspaper, opening, closing 10,000. Correct? Now your hands will tell you should take calculator and total this. Don't do that. Right? Proceed with your work. என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சியோ அதை ஞாபகம் வச்சு கரெக்டாக ஒழுங்கா பண்ணு. ஃபுல்லா முடி. So come on. அந்த adjustment over. 1, 2, 3, 4 over. Correct? What comes our way? Library books. இருக்கீங்களா? Library books ஓட opening balance கொடுத்திருக்காங்க. Shall we proceed everybody? So அப்போ library books ஓட opening balance where do we post? Working note 4. இங்க ஆல்ரெடி லைப்ரரி புக் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பிளாங்கா இருக்கா? அங்க ஃபில் பண்ணுங்க. எவ்வளவு? வேற எதுவும் லைப்ரரி புக் சம்பந்தமா தேடாதீங்க. அடுத்தது உங்க கண்ணு முன்னாடி என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருதோ அதை பத்தி யோசிங்க. லைப்ரரி புக் ஓவர். ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் 1,60,000. ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் 1,60,000. டிட் யூ டூ? சரி, அடுத்தது வாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங். இன்னொரு ஒர்க்கிங் நோட், இன்னொரு காலம் போட்டுக்கலாம். ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங் ஓப்பனிங் 2 lakhs. கொஞ்சம் ஆக்டிவா இருங்க. கொஸ்டினுக்கும் இதுக்கும் டக்கு டக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்து சொல்லுங்க. கமான், இங்க வந்துட்டோமா? சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ரிசீவபிளுக்கு இப்போ யோசிக்கணும். திஸ் ஹேஸ் ரெலவன்ஸ் டு விச் ஒர்க்கிங் நோட்? Working note number 1. Let us go to working note number 1. Received during the year 6,96,000 we have. Correct? Now ask one question to this 1 lakh which was outstanding subscription in the previous year. Come on. Are you earned in the year 22-23? 22-23 la earn ஆயிருக்கியா? No, because it was earned in the year 21-22. சரியா? இப்ப நான் கேட்ட கொஸ்டின் என்ன? ஆர் யூ earned in the year 22-23? ஆன்சர். What shall we do? Minus opening outstanding as on 31/3/22. Amount please. 1 lakh. Are you all doing with me? Ask one more question to this. Come on. 2,40,000. Are you incurred in the current year 22-23? Outstanding means earned but not received. Earned. Correct? What shall we do? Add outstanding as on 31/3/23. 2,40,000. Don't touch calculator. Move forward. See what comes next. Investment in government securities. Correct? Come on. Investment in government securities. Where and all we will write? Balance sheet. Investment in government security. 10 lakhs.
Also, in the current year balance sheet, investment 10 lakhs. Investment in government security. Shall we move? Yeah. Accrued interest. This has relevance to which working note? Working note number 1. 2. Correct? Received during the year. Interest received during the year 24,000. Now ask question to this 12,000. Are you earned in the current year 22, 23? No, it was already earned and remaining outstanding in the year 31, 3, 22 itself. Correct? But it is not earned during current year. What shall we do? Minus accrued interest as on 31, 3, 22 amount. Now, towards the current year accrued interest, ask the question. Are you earned in the current year? Accrued interest means earned during the year but not received. Correct? Earned. So we will add accrued interest as on 31/3/23. Come on. Don't touch calculator. So we done all these things and now we are stepping here into this page. Correct? Provide depreciation as follows. Fixtures, furniture and fixtures 10%, sports equipment 20%, library book 10%. Already we have asset working note for this. Correct? We will adjust there. Working note number 4. Are you all there? Be careful with the order and rates. In your working note, first what you have is sports equipment. But here what rate they give is first what? Come on. Furniture. அப்போ போய் இதுல 10% எழுதி வைக்காத. Furnitureல எழுது 10%. And can you please tell me what is the next rate given? Sports equipment. How much? 20%. Library book. Shall we proceed? Come on. Sir, on the opening balance for the one full year, we will calculate, sir. What about the additions? When the rate is flat on additions, also you should calculate for one full year. Correct? And further question is damn sound enough by telling on additions, calculate full year depreciation. Correct? Come on. What we will do is, we will total up this. It will become 2 lakhs. Come on. On that, what percent? 20%. 40,000. Are you all there? Okay. Here, 4 lakhs. Come on. 40,000. No addition. Upon this 2 lakhs only, we will calculate depreciation. 20,000. Are you all there? Don't touch calculator. Proceed further. All these things over. Donation to be capitalized already taken care of. Correct? Everything in the problem have come to an end naturally. Now, what I will do? What step I have completed? Come on. Which step over? Step 3 over. I adjusted the additional information in working notes. Right? Fourth step, now we need to perform. Close working note and incorporate in solution. Are you all there, everybody? How to close this working note? Please listen. Let us close this first working note. Use calculator. Fourth step, if you touch calculator, you are proper. Second step, if you are touching calculator, you are doing mistake. Come on. Can you please tell me what is the total of this? 8 lakh. Did you subtract this 1 lakh? Okay. Now come on. Closing over. Immediately as you close, you should connect this to the solution and then only you should go to the next working note. Shall we? So come on. Think about this working note number 1's impact on your solution. This 6,96,000 will have an impact in receipts and payments account on the receipt side. This 1 lakh will have an impact in the opening balance sheet on the asset side. This will have an impact in closing balance sheet on the asset side. And this will come in the current year income and expenditure account on the income side. Of these many
what? Impact. Already receipts and payments account taken care of. Already prepared. We ourselves took this 6,96,000 only from receipts and payments account. Correct? Upper remaining 3 places, you should do the incorporation work. Go to opening balance sheet, closing balance sheet, income and expenditure. Shall we? Opening balance sheet, outstanding subscription amount, please. 1 lakh. Closing balance sheet, outstanding subscription 2,40,000. Right? Income and expenditure by subscription. Working note number 1, 8,36,000. With this working note number 1 is over. I will not even face this working note number 1 once again. If you face this after this stage, you are doing a mistake. Shall we proceed, everybody? Now we move to the second working note. Let us close. 24. Correct? Incorporation. Received during the year should come to payments account on the receipt side. Right? This accrued interest. Opening balance sheet asset side. Closing balance sheet asset side. Income and expenditure account credit side. Already receipts and payments account given. Remaining 3 places you should incorporate. Come on. Opening balance sheet, asset side, accrued interest, how much? Closing balance sheet, accrued interest, 12,000. By interest on investment, working note number 2, 24,000. So with this 2 is over, correct? Iprida you should close the working note. You need not worry about the balance sheet there afterwards. Come on. Close this. 3,20,000. 1,08,000. Electricity. Electricity, 1 lakh. 12,000. How much? Newspaper. 23. Closing over. Incorporation, shall we think? This paid during the year should come to the receipts and payments account on the payment side. This outstanding expenses should come to the opening balance sheet on the liability side. This outstanding at the end of the year should come to the closing balance sheet on the liability side. And this should be debited to current year income and expenditure account. Correct? So 1, 2, 3, 4 places this has to be incorporated in the solution. Already receipts and payments account done. So in the remaining 3 places we should integrate. Shall we do that? Go to opening balance sheet, liability side, outstanding expenses, title it. 1 by 1, please say. Salary. 20. Next. Rent and tax. Come on. Next. Electricity. Okay. Newspaper. 8,000. That's all. Go to closing balance sheet. Outstanding expense, salary. Okay. Rent, 12,000. Next, electricity. After electricity, newspapers. 10,000. And what is the total expenditure? 3,20,000, 1,08,000, 16,000, 23,600 should be debited to income and expenditure account. To salary. Just now done. 3 lakhs, 3,20,000. Next, rent, 1 lakh. Next, electricity, newspaper, 23,600. Right? So incorporation work done in all the 3 places. Working note 3 is over fully.
Moving towards 4. Come on, let us close 4. 2 lakh minus 40, 1 lakh 60. 4 lakh minus 40, 3 lakh 60. 1 lakh 80. Let us think about the incorporation. Opening balance sheet, asset side. This should come in the receipts and payments account on the payment side. Income and expenditure account on the debit side, this depreciation should go. And closing balance sheet on the asset side. So out of this 1, 2, 3, 4 places, receipts and payments account taken care of, remaining 3 places we should do. Are you all there? Come on. Name of the asset. Sports equipments amount. Opening balance is what I'm asking. 1 lakh 60. After that, library books opening 2 lakhs. Next, furniture opening 2 lakhs. Right? Depreciation should be debited here. To depreciation. May I know the depreciation on the asset one by one, please tell. 40,000, 40,000, 20,000 total. 1 lakh. Then go to closing balance sheet. Sports equipment. Closing balance 1 lakh 60. Come on, next. Library book closing 3 lakh 60. Furniture 1 lakh. That's all. With this working note number 4 is closed and incorporated. Right? All the working notes closed and incorporated. Which means step number 4 is over. Step number 4, close working note and incorporate. Close the solution. Shall we? Come on. How do we close this? Come on. First, we will close the opening balance sheet to get the opening capital fund. Come on. Total the asset side and tell me the total of this. 1 lakh 4,000 plus 10 lakh plus 1 lakh plus 12,000 plus 1 lakh 60 plus 2 lakhs plus 2 lakhs. 17 lakh. 1776. 1776 minus 20,000 minus 12,000 minus 16,000 minus 8,000. 17 lakh is the capital fund which is arrived as balancing figure. This capital fund I will take to the closing balance sheet as opening balance. 17 lakh 20 or 30 20. Are you all there? Close your income and expenditure account, please, and say whether it is resulting in surplus or deficit. 6,000 plus 8 lakh 36,000 plus 24,000 minus 1 lakh 8,000 minus 3 lakh 20,000 minus 1 lakh 8,000 minus 16,000 minus 23,600 minus 1 lakh. 19,400. 2 surplus excess of income over expense. Now what shall I do with this 1,90,400? Add here 1,90,400. Come on. 17 lakh 20 plus 2 lakh plus 1,90,400. 21 lakh 10,000. Come on, add the liability side. 21 lakh 10,400 plus 40,000 plus 12,000 plus 20,000 plus 10,000. 21, 92, 400. Now you need to have confidence in God and pray. Prayer time. 2 lakh 40, 400 plus 10 lakh plus 2 lakh 40 plus 12,000 plus 1 lakh 60,000 plus 3 lakh 60,000 plus 1 lakh 80,000. 21, 92, 400. Everybody, your prayers will be answered if you follow that 5 steps.
Shall we proceed, everybody? So this is how a type 1 problem has to be solved. Now question number 3 is a type 1 problem. Please solve. 15 minutes time. Third question, please solve. It is June 2024 question for 10 marks. If you are solving third problem correctly within time, you are exam fit for this type 1 problems. Be careful with the decimal printing here. No. The numbers are, alignment is somewhat wrong. The salary should be read as 1,55,000. So two zeros are printed one line down. And the subscription should be 2,95,000.
keep an eye on your time.
Out of this 8,000, 2,000 was interest of previous year, which means only current year interest 6,000 out of 8,000, which means current year another 2,000 is accrued, about which the information is already available. If you are done, then it is super. 15 minutes time you have completed this problem. What is your opening capital fund?
2,66,700. Surplus or deficit? Surplus, how much? 8,100. Closing balance sheet total. Completed, not tallying. I'm starting here. Please help me out with the question. So required solution, income and expenditure balance sheet. Even though they did not ask opening balance sheet, they did not give opening capital fund anywhere in the question. So we will have to open opening balance sheet as working note. So start receipt side, first item. Cash. Okay. Opening balance of cash and bank amount 4,700. Next. Subscription. Definitely we will have an additional information. Working note number 2, subscription received during the current year. Which year? Current year is 23-24. 23-24. How much? 2,95,000. Immediately next item. Entrance fee. Did we read the problem fully? Was there an indication about entrance fee? What was they say? What was they telling? 60% should be, which means what will happen to the remaining 40%? This has some additional information, correct? Better open working note. Working note number 3, entrance fee received during 23-24. Amount is entrance fee amount 50. After entrance fee, next please. Miscellaneous income. Any additional information? Directly post on the income and expenditure account on the income side by miscellaneous income 19,350. 850.
19,850. Next. Interest on, we had an additional information. So working note number 4, interest on investment received during 23-24, 8,000. Next. Receipt side over. Move to the payment side. Salary, do we have any additional information? Open working note number 5, salary paid during 23-24, how much? 1,55,000. Next. Rent and electricity, similar adjustment. Open one column here. Rent and electricity paid during the year 69,750. Next. Library books asset, working note number 6, library book opening balance we don't know. What we find on the payment side is addition. How much is that? 10,000. Depreciation as of now we don't know. We don't know about the closing balance and all. Right, move for the next. Newspaper and magazine, any additional information? No. Okay, but directly we can post that in the expenditure side. Newspaper 16,600. Next. Sports equipment asset working note. Sports equipment opening balance illa addition 28,500. Next. Sundry expenses, do we have any additional information? No, directly post sundry expenses 70,050. Next. Cash in hand, cash at bank, closing balance sheet, cash and bank. 62,150. Next. Receipts and payments account over, correct? First additional information, please read. Salary outstanding has relevance to working note number 5, correct? Outstanding at the end of previous year, outstanding as on 31st March 23, 10,200. Outstanding as on 31st March 24, 12,000. Can you please tell me rent and electricity opening outstanding? 6,000. Closing 7,600. Correct? Next additional information. Investment. Opening or closing or both? Both. Investment 1 lakh. And in the closing balance sheet also, opening balance sheet also, it was there at 1 lakh. Okay, next. Accrued interest has relevance to working note number 4. Come on. Last year's accrued interest, if you ask, are you current year income, it will say no. So accrued interest as on 31/3/23, 2,000. Current year accrued interest is income of current year. So add 31st March 24, 2,000. Right. Next. Subscription receivable relevance to working note 2. Receivable outstanding as on 31/3/23, 18,700. Add outstanding as on 31/3/24, 2,600. Next. Oh, received in advance is also there. Received in advance as on. Add subscription received in advance as on 31st March 23. 7. Why add? Received in the previous year, not earned in the previous year, will be earned in the current year. So add. Minus received in advance as on 31/3/24, 8,400. Right. Next. Furniture
Opening or closing or what is given? Opening or furniture. Opening, come on. 65,500. Balance sheet. அது அப்புறமா பார்க்கலாம். Furniture. Opening balance 65,500. What next? Sports equipment. Opening balance, how much? Okay. 22,000 next. Depreciation on 10% or 10% per annum. Okay. Furniture. Per annum illa. Okay. Library book. They didn't give rate, but they have given the closing balance. Correct? How much? 30. This much is all about this additional information. Provide this depreciation. When the rate is flat, you will calculate depreciation for entire year even on additions. Correct? Can you please tell me what is the total of this 70,000 on that 15%? 10,500. 65,500, 10% on this 550. Okay. For this and all, you should find closing balance. For this, you will find depreciation as what? Balancing figure. Those things we'll do last. What next? Entrance fee 60% should be capitalized. We had a working note here. Come here. 60% capitalized. Above balance sheet, liability side, add with capital fund. How much 60%? 40% is how much? 20 will be taken to income and expenditure account on the credit side. Next. That's all. Okay. Third step is over. Now we are moving to the fourth step. We are going to close the working note and incorporate in solution. Don't close opening balance sheet before closing other working notes. So we will move forward. Come on. This working note, let us close. 2,95,000 minus 18,700 plus 2,600 plus 7,000 minus 8,400. How much? 2,95,000. Now let us incorporate this in the solution. Come on. Receipts and payments account on the receipt side. Opening balance sheet, asset side. Opening balance sheet, liability side. Closing balance sheet, asset side. Closing balance sheet, liability side. And income and expenditure account on the credit side. So receipts and payments account over. Remaining places we should do. Opening balance sheet. This is opening balance sheet. Outstanding subscription. Come on. 18,700. Advance subscription received in advance. Closing balance sheet. Outstanding subscription. 20,000. Okay. Subscription received in advance. 8,400. Subscription income of the year to be shown in the income and expenditure account by subscription. Working note to 2,95,500. Working note 1 is over. Let's go to 2. 2 already done. Just do the incorporation. So 30,000 go to balance sheet. Current year balance sheet. Liability side add with capital fund. What you will add? Atha what? Entrance fee. 30. Working note number 3. Go to income and expenditure. By entrance fee. Working note 3. 20,000. With this third working note is over. Fourth working note, come on. 8,000. Come on. This will come in the receipts and payments account on the receipt side. Opening balance sheet, asset side. Closing balance sheet, asset side. Income and expenditure account, credit side. Opening balance sheet, asset side. Accrued interest, 2,000. Closing balance sheet, asset side. Accrued interest 2,000.
Income and expenditure by interest on investment. Working note number 4. How much? 8,000. Fourth working note over. Fifth working note. Let us go into salary and rent and electricity. Come on, salary. 1,57,200. 78 70850. Incorporation about this. This will come in the receipts and payments account on the payment side. Opening balance sheet, liability side. Closing balance sheet, liability side. Income and expenditure account on the debit side. So, opening balance sheet, liability side. Outstanding salary, how much? Opening outstanding of rent and electricity, 6,500. Closing balance sheet, outstanding salary, 12,400. Outstanding rent and electricity, 7,600. Go to income and expenditure account. To salary, working note number 5. How much? 57,200. To rent and electricity, 7,850. So with this, that working note 5 is over. Last working note, let us close and incorporate. 22,000 plus 10,500 minus 30,000. 2,000. 70,000 minus 10,500. 59,500. 65,500 minus 6,550. 58,95. Think about its incorporation in the solution. These things will come in the opening balance sheet on the asset side. Correct? This should be receipts and payments account on the payment side. Income and expenditure account on the debit side. Closing balance sheet, asset side. Already receipts and payments account over. Remaining 3 places we should take. Opening balance sheet, asset side. Asset, please. Name of the asset. Library book. How much? 22. Then sports equipment. Opening balance is what you are telling, correct? Next. Furniture. 65,500. Go to closing balance sheet. Oh, this is closing balance sheet. Come on. What is the first asset? Library book. Come on. Opening balance. 22. Sports equipment. 41,500. Furniture. 65,500. Closing balances of these things. 30. 59,500. 59,500. 950. Depreciation on these. 2 depreciation. 2,000. Okay. 6,000. 550 total. 19,550. Correct? Last working note is incorporated. Now you close working note number 1. That is the opening balance sheet to get the capital fund. Add all these, subtract these 3 numbers. 66,700 capital fund balancing figure. 2,66,700. Now close your income and expenditure. Tell me whether result surplus or deficit. Surplus. How much? 8,100 to surplus. That surplus should be taken here. 8,100. Closing balance of capital fund.
3,04,800 plus 8,400 plus 12,400 plus 7,600. 33,200. Same, huh? So that much is all about type 1 problems. Strictly obey the steps you will get, right? You need to only practice the steps to master it within 15 minutes time. That's it. Shall we move to type 2 problem? No much great learning. It will be a reverse version of what? Type 1, that's all. Right? Shall we move, everybody? So one type 2 problem, let us take up. Type 2. Listen. Question will give income and expenditure account and additional information. Will ask you to prepare receipts and payments account and balance sheet. So it is just ulta of what? Type 1. In type 1, from receipts and payments account question, you went to income and expenditure answer. Now here, income and expenditure account is the question. You should find what? Receipts and payments account. Everybody, whatever you added in type 1, in type 2, it will be subtracted. Whatever you subtracted in type 1 will be added in type 2. Say, for example, outstanding subscription of last year in type 1 was, here it will be, you know why? There the question was, are you income of the current year? In type 2 problem, the question is, are you received or paid in current year? If the answer is yes, you will add. If the answer is no, you will. Only that much. Shall we proceed, everybody? Same 5 steps will prevail with some alteration. Please listen. In type 1 problem, we had the 5-step approach. Same 5-step. Please listen. Open required solution. But here the solution will be to open receipts and payments account, balance sheet, if required, opening balance sheet. Right? Dismantle income and expenditure. When you come across additional information, open working note. Adjust the additional information, but by asking one question, are you received in the current year or are you paid during the current year? If yes, add. If no, subtract. Then close working note and incorporate in solution. Close the solution. Shall we move, everybody? Let us take one type 2 problem. May 25, it was type 1 problem. So I don't expect September 25 also to be type 1 problem. May 25 type 1 problem. Jan 25 also type 1 problem. So too many type 1 problem. அதனால இந்த வாட்டி அது type 1 இருக்க chance கொஞ்சம் கம்மி. Either it has to be type 2 or the miscellaneous problem, professional financial statements. இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்க முடியும். இருக்கீங்களா? Shall we proceed, everybody? So come on, let us take up type 2. Type 2, there are 2 problems in type 2. Question number 2 and question number 4. One we can solve here. You select. Enapa? 4 is type 1. 4 is type 1. Receipts and payments account is given and income and expenditure and balance sheet to be prepared. இது நீ homework எடுத்துக்கோ. ரைட்டா? இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணது என்னப்பா? Type question number 1 over. Then you did one problem. What is that? 3 over. 4 is homework. 2 is what now we will do. This is a type 2 problem. Type 2 problem எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, income and expenditure account given, additional information given. You are asked to prepare receipts and payments account and balance sheet. Shall we do? Yeah, we will do this together. So please listen. Follow the steps. Open required solution. You will open what and all? And balance sheet for the year ended 31st December 20. Did they ask opening balance sheet?
Should you open opening balance sheet? Depends upon the question whether opening capital fund is given or not given. It seems nowhere opening capital fund is given. Even though they don't ask as working note, you should prepare opening balance sheet. Are you all there, everybody? Step 1, 30 seconds time. Come on, open the required solution. Required solution, part 1, receipts and payments account. Prepared on 31st December, which year? 20, Receipts, payments. Part 2 of the solution, balance sheet asset, 31st December 2020. Working note number 1, opening balance sheet, asset, 31st December 19. Current year is 20, correct? Previous year should be 19. Are you all there? Step 1 over, correct? Step 2, we are going to dismantle the income and expenditure. Are you all there? Yeah, come on. Before that, let us have a glance of this problem so that for what we need to open working note, we will be having awareness. Salary, general expenses, audit fee, secretary honorarium, stationery printing, annual dinner expenses, interest and bank charges, depreciation, surplus. Subscription entrance fee, contribution for our annual dinner, profit on annual sports meet. Come on, this account has been prepared after the following adjustment. Subscription outstanding at the end of 2019, last year outstanding. Received in advance, last year received in advance. Current year received in advance, current year outstanding. Subscription, relevant information is available here. Salary outstanding at the beginning and at the end of 2020, 400, 450. General expenses to include insurance prepaid to the extent of 60. Audit fee for 2020 is yet to be paid. During 2020, audit fee of 2019 only was paid, amounting to 200. Club owned freehold lease of ground for 10,000. The club had sports equipment on 1st January 2020 valued at 2,600. At the end of the year, after depreciation, this equipment amounted to 2,700. In 2019, last year, the club has raised a bank loan of 2,000. This loan was outstanding throughout 2020. On 31st March 2020, cash in hand amounted to 1,600. You are asked to prepare receipts and payments account balance sheet. Are you all there, everybody? Let us dismantle this income and expenditure account. Come on. First, we will stick on to which side? Come on. Income side. Income side is credit side. That awareness you should be having. Right? Come on. Subscription. The first thing has an additional information. So you will open working note. Working note 2. Subscription. Come on, you are picking the number from income and expenditure. It is not received during the current year. It is income for the year. Subscription income for the current year 2020. How much? 7,000. Don't go in search of additional information regarding subscription. You just focus on your work. Dismantling. Next. Entrance fee. Do we have any additional information? Come on. No. Is there any additional information with respect to entrance fee is what I'm asking. Only entrance fee during the year is this 250. Correct? It should be received. Then only it can be shown here. Correct? They are showing this in the income and expenditure account. What you will do? The receipts and payments account, receipt side. What is that called as? Entrance fee. How much? 250. Next. Contribution for annual
அப்படியே look on the opposite side. Annual dinner. Expenses you have. Come on, what shall we do? Should not do that. In receipts and payments account, you are not supposed to do that. In income and expenditure, you can do by showing it as what? A net income. On our receipts and payments account follows cash basis. Whatever received should be shown as receipt. Whatever paid should be shown as payment. Correct? Now what you have seen is income. On the receipt side, what is the name of that? Can you please tell? Annual dinner contribution. How much? Next. Profit on annual sports meet. No additional information. So profit on annual sports meet. 750. Next. Income over. Income resulted in how many working notes? Two working notes so far. Correct? We are moving to the expenditure side. What comes first? Any additional information? We will open working note. Working note number 3. Salary. Come on. Salary. For the year 2020. 47. Don't go in search of additional information. Just proceed further. After salary, what next? General expense. Also, we had some additional information. Working note number 4. General expense. The nature of additional information and nature of this additional information is different. For salary, it is outstanding, and for general expense, it is prepaid. So you cannot open a separate column. You have to open a separate working note. Are you all there? General expenses. Can you please tell me for the current year? 500. Proceed further. Next. Audit fee. We had working note. Audit fee for the year 2020. Take it from income and expenditure. How much is that? Okay. Next. Secretary honorarium. Any additional information? No. So secretary honorarium directly can be shown as a payment by secretary honorarium. 1000. Next. Any additional information? No. By stationery and printing. 450. Next. Annual dinner expense. Annual dinner expense. How much? Okay, next. Any additional information? Interest and bank charges. Next. Depreciation. Come on, receipt side or payment side? It will not come in the cash book. It will not come in the receipts and payments account. But we are asked to provide opening balance sheet and closing balance sheet. Correct? Suppose this depreciation should come in the asset working note. May I know this depreciation is with respect to what asset? Did they give that? No, they simply gave depreciation. But if you could see in the entire problem, we have only two assets. One is freehold lease of ground. The other one is sports equipment. Ground cannot be depreciated. But this depreciation must pertain only to. Correct? Suppose open working note 6 for sports equipment. Opening balance. I don't know. Addition during the year. I don't possess the information as of now. Minus depreciation. That is what I know as of now. What is that? 300. Closing balance and all I don't know now. Leave it. Depreciation over. Next.
Surplus. Don't leave surplus. Come on, think where it will impact your solution. Balance sheet. Capital fund. To this we will add amount 600. Okay. With this income and expenditure dismantled. Let us take additional information one by one. First, subscription. Sir, please change the question, sir. Not this question, sir. The question which you will ask the question. What? Are you received in the current year? Is the question what you should ask the question. Come on. Subscription outstanding at the end of 2019. 600. To the 600 you will ask. 600. Are you received in 2020? Come on. Apa what we will do? Add outstanding as on 31/12/19. How much? 600. What is the next information available there? Advance as on 20. This was received in 19 itself. If you ask, are you received in 2020? No. So what you will do? Minus subscription received in advance as on 31/12/20. Come on. Next. Subscription 2020, which means it is received in the current year for future year. Are you received or not? Apo add subscription received in advance as on 31/12. This should be 19, Appa. This one. This one is 20. Received in advance during 20. How much? 270. What next? Outstanding at the end of current year. It is outstanding at the end of current year. It is because you didn't receive it. Correct? If you ask, are you received during 2020? No. So, outstanding as on 31/12/20. Minus 750. Next. Outstanding salary at the beginning of the year. How much? 400. Ask 400 one question. Are you paid in the year 2020? Question அதேதான். இது எக்ஸ்பென்ஸ்னால ரிசீவ்டான்னு கேட்க முடியாது. எக்ஸ்பென்ஸ்னா நான் தான் பே பண்ணணும். அப்போ பெய்டான்னு தான் கேட்கணும். ஸோ அப்போ இந்த 400 பார்த்து ஒரு கேள்வி கேளு. 400 2020ல நீ பெய்டா? கமான். 2019 அவுட்ஸ்டாண்டிங்க எதுவுமே சொல்லலைன்னா 2020ல தான் பே பண்ணுவாங்க. அப்போ பெய்டு தானே. என்ன பண்ணலாம்? ஆட் outstanding salary as on 31/3/19. How much amount? Okay. அடுத்தது சொல்லுங்க. Outstanding as on 31 March 20. இது 31 March 20 அப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங். அவுட்ஸ்டாண்டிங்கோட அர்த்தம் சொல்லு. இன்கர்ட் நாட் பெய்டு. இதுகிட்ட போய் பெய்டு இன் 2020 கேட்டா என்ன? அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? Minus. Shall we move next? General expenses. என்ன சொல்றாங்க? To include 60 towards insurance premium prepaid. Everybody, shall we proceed? Appa come on. That 60, is it paid during 2020 or not? General expenses to include insurance prepaid to the extent of 60. Prepaid na enna artham? Pay பண்ணிட்டேன், ஆனா இன்கர் பண்ணல. சரியா? இப்போ நீ கேட்க வேண்டிய क्वेश्चन என்ன? Are you paid in the year 2020? Answer என்ன? Yes. அப்போ what shall we do? Add
add prepaid insurance 60. போலாமா மேல next. After the 60, audit fee நல்லா கவனி. Audit fee for 2020 is yet to be paid. இன்னும் பே பண்ணல. அப்போ current year ஓட audit fee இன்னும் பே பண்ணல. Are you paid during the year? இல்ல. அப்போ மைனஸ் பண்ணி விட்டுறணும். அப்போ இந்த current yearல என்னதான் பே பண்ணீங்க? போன வருஷம் audit fee தான் இப்போ நான் பே பண்ணேன். அப்போ அது என்ன பண்ணுவீங்க? Add. Are you all there everybody? Shall we proceed everybody? Oh, come on. Come on. Audit fee. Current year's fee 250 I am taking from income and expenditure. Correct? Question this 250. Are you paid during 2020? But what shall I do? Outstanding audit fee as on 31/12/20. How much? 250. Are you all there everybody? சரி கரண்ட் இயர்ல ஒரு ஆடிட் ஃபீ பே பண்ணிருக்காங்களே அது எவ்வளவு சொல்லு? அது எந்த இயரோட ஆடிட் ஃபீ? 2019 ஆடிட் ஃபீ. கரெக்டா? Are you paid in the current year 2020? Yes. So add outstanding as on 31/12/19. Shall we move next? Next. Freehold lease of ground was valued at, but when? Not told. Correct? Appo we will take that it is from the last year onwards we are having this lease. Everybody. Appo come on, can you please tell me freehold lease of ground? How much? Current yearly it is continuing. Freehold lease of ground 10,000. Next. Sports equipment on 1st January we have a working note. On 1st January 20 opening balance please. Okay. What is the next information available? $2,700 after depreciation. Sir, 2,600 worth of an asset, if you depreciate, it will only reduce. But if you see here, miracle, it is increasing, which means it is clearly evident there should be a current year addition. And that addition should be having a reflection in your receipts and payments account on the payment side. Are you all there? Come on, additional information. Next additional information, please tell. 2019 la bank loan taken. In 2020 it is continuing. So on the liability side, bank loan 2000 continuing even in the current year 2000. Next. At the date 31st December 2020. 31st December 2020 la cash in hand 1000. Also this should be the closing balance in your cash book. Your cash book is nothing but receipts and payments account. Post this 1,600 also in your receipts and payments account as closing balance. By balance carry down 1,600. Mostly people will do that in the balance sheet, but forget it here. Are you all there everybody? Finished? Up to step 3 over. Step 4 now we are going to perform. Closing the working note and incorporating in solution. Shall we? Working note 2 pa. 7,500 plus 600 minus 450 plus 270 minus 750. 7,170. Immediately incorporate. This should be coming in the income and expenditure account. Already came. Opening balance sheet, asset side. Opening balance sheet, liability side. Closing balance sheet, asset, liability side. Closing balance sheet, asset side. Receipts and payments account on the receipt side. 1, 2, 3, 4, 5 places we should incorporate. Opening balance sheet, asset side, outstanding subscription. How much?
Subscription received in advance, how much? Closing balance sheet, outstanding subscription, 750. Subscription received in advance, 270. Receipts and payments account, 2 subscription coming from working note 2. Come on. 7170. With this subscription working note is no longer required for me. I'm moving. Salary 4,700. Come on, please incorporate this in the solution. Income and expenditure account already over. Opening balance sheet liability side. Closing balance sheet liability side. Receipts and payments account on the payment side. Opening balance sheet liability side. Outstanding salary. Closing balance sheet. Outstanding salary. Receipts and payments account on the payment side by salary. Working note reference, please. How much? 4,700. 3 no longer is needed for me. 4, 560. Let us incorporate. Income and expenditure already done. This prepaid insurance should come in the closing balance sheet on the asset side. And receipts and payments account on the payment side. Closing balance sheet. Carefully go to closing balance sheet. Asset side. Prepaid general insurance. Come on. Then receipts and payments account. 2 general expense. By general expense. Working note number 6 or 5? 4. How much? 560. Next. Audit fee. 200. Please incorporate. Closing working note. Incorporation is also so important here. Income and expenditure already done. Come on. Which year balance sheet? Current year. Closing balance sheet. Liability side. Opening balance sheet. Liability side. Receipts and payments account on the payment side. Opening balance sheet. Liability side. Outstanding audit fee. Carefully take the number. Current year balance sheet. Outstanding audit fee. Carefully take the number. And in your receipts and payments account, by audit fee. Working note 5. Amount paid 200. Working note 5 over 6. Last working note. Come on. How much is the addition? 400. 2,600 minus 300 minus 2,700 should be equal to incorporation. Please carefully connect this with your solution. Opening balance sheet, asset side. Receipts and payments account. Receipts and payments account. Very, very important. Receipts and payments account on the payment side. Income and expenditure account on the debit side. Closing balance sheet, asset side. Already income and expenditure done. Opening balance sheet, closing balance sheet, and payment side we should take. Opening balance sheet. What is that asset? Sports equipment. 2,600. Closing balance sheet. 2,700. And in your receipts and payments account, on the payment side, by sports equipment purchases, working note 6, 400. Are you all there, everybody? Now close your opening balance sheet. Get the opening capital fund, please. You cannot close the opening balance sheet, my dear, because you don't have the cash in hand. Where from you will get cash in hand? Usually your cash book
will give you opening balance and you will find closing balance. But here your cash book gives closing balance. What you will get? First close the receipts and payments account, get the opening cash in hand, then close the opening balance sheet, last close the closing balance sheet. 1390 balance brought down. And this 1390 we will take to opening balance sheet. Cash in hand coming from receipts and payments account. What number? 13. And now close this balance sheet. 11,540 capital fund balancing figure. Take this 11,540 to the closing balance sheet. 11,540. Already surplus is there at 12,140. 12,140 plus 2,000 plus 270 plus 450 plus 250. 15,110. Prayer time as usual. 2,700 plus 60 plus 750 plus 1,600 plus 10,000. Come on. 15,110. Are you all there? Sir, type 1 problem, type 2 problem, absolutely no difference procedure wise. But whatever you have added there will be subtracted here. Subtracted there will be added here. There, the relevant question to be asked is, are you income of current year? Are you expense of current year? If yes, you will add. If no, you will subtract. Here, when you are preparing receipts and payments account, income and expense has nothing to do here. Are you received in the current year or are you paid in the current year? If yes, you will add. If no, you will subtract. That much is all about this one. Shall we? Now let us take up that miscellaneous problem, type 3, professional financial statement. We are taking this just because it is there in your recent RTP, which is applicable for your exam. That's why we are taking this. Otherwise, it is a very, very easy final accounts problem. Question number 5. Come on, listen. I will read the problem, direct, you should do and tell me the answer. Dr. Malik started private practice on 1st April 24 with 8 lakhs of his own fund and 12 lakh borrowed at an interest of 12% per annum on the security of life insurance policy. His accounts for the year were kept on cash basis, which means whatever received only is income, whatever paid only is expense. And the following summarized cash account is given. So this is nothing but receipts and payments account, cash account. Are you there, everybody? Whatever is received is here, whatever is paid is here. Capital 8 lakhs, this 8 lakhs. Loan, this 12 lakhs. Prescription fees received during the year 26 lakh 40,000. Visiting fees 10 lakhs. Lecture fees 96,000. Pension received 12 lakhs. Payments, medicines purchased. Surgical equipment. Sorry, equipment, sir. Motor car expenses. Wages and salaries. Rent of clinic. General charges. Household expense. Household furniture. Expenses on daughter's marriage. Interest on loan. Bank. Balance at bank. Cash in hand. Everybody, this doctor does not know business entity concept. So whatever he paid, he has recorded in the receipts and payments account. Even personal expenses are found here. 1/3 of motor car expense. See here, motor car expense 4,80,000. 1/3 of the expense may be treated as applicable to private use of the car. Abdina the drawings. And 30,000 of salary is in respect of domestic servant. The salary 4,20,000. 30,000 is for Veetu Velakari. Everybody. So, in the clinic account he has written. Shall we proceed, everybody? So,
Stock of medicines in hand on 31st March 25 valued at 3,80,000. Closing stock of medicine. You are required to prepare his private practice income and expenditure account and capital account for the year ended 31st March 25. Ignore depreciation on fixed asset. RTP September 25 problem. Shall we move? Are you all there, everybody? Come on. We are asked to prepare income and expenditure account and capital account. Income and expenditure account will deal with professional income and professional expenses. Capital account will deal with personal income and personal expenses. Are you all there, everybody? Shall we proceed, everybody? Step 1, we will open income and expenditure account. Also, we will open capital account. We will dismantle this receipts and payments account. Shall we? Are you all there? Come on. Capital to be taken in his balance sheet. But balance sheet is not asked for. So we will ignore. Right? Come on. We are preparing his capital account. In that capital account, this will be taken as opening balance, by balance brought down. Loan balance sheet, not preparing balance sheet, also not preparing loan account. So ignore. Prescription fees, professional income, personal income. Income and expenditure you will credit illa capital account you will credit income and expenditure. Visiting fees. What is that? When patient comes to clinic, he will give prescription and get the fees, consultation fees. That is this prescription fees. If that prescription is not working, the patient will get admitted in the hospital. For visiting him, he will go. Correct? For that separate fees, visiting fees. Shall we proceed, everybody? Junior doctor to be trained, he will provide lectures for that fees collection, 96,000. All these three are professional income. Correct? Pension received. Oh, this fellow should be a retired government doctor. Correct? Come on. Pension. Personal receipt. It should be credited to capital account. Are you all there? Machines purchased during the year. Addition of machinery. Everybody? Sorry. Medicines purchased. Medicines purchased during the year. Sir, medicine, when I in the previous morning session, when we learned about sports material and sports equipment, I said it is material and it is equipment, generic to be taken. So, sports equipment are medical equipment are adhe mari balance sheet la kaamipen, depreciation I will charge. Sports material irundhalum seri, medical material, medicine irundhalum seri, ore treatment. What is sports material treatment? On consumption basis, it will be charged to income and medicines will be charged to income and expenditure account on consumption basis. I will not debit medicines purchased during the year to income and expenditure. Medicines used during the year only, I will debit. Correct? How to find used? What was available for use minus what is not used is equal to used. Correct? What is available for used? Last year's closing stock of medicine and current year's purchase. Sir, this is a new clinic, sir. Started. Okay. No opening stock of medicine. Whatever is purchased, 9,80,000 is only available for use. Out of that, how much you didn't use? That you subtract, you will get medicines consumed. That much you will debit. For this, definitely we will open a working note. Working note number 1. Surgical equipment, sir. Equipment, sir. Asset, sir. Balance sheet is not prepared. But depreciation will come in the income and expenditure. No, that's why they are telling ignore depreciation. So totally it should be ignored. Motor car. Asset. We are not preparing balance sheet. Ignore. Motor car expense. Yes. Motor car expense. You will put petrol for that car, maintenance for that, etc. Right? But this is expense. If it is professional expense, then it should be charged to income and expenditure. If it is personal expense, it should be taken as drawings and debited to capital account. It is both professional as well as personal. How do you know? Come here. 1/3 of the car may be treated as applicable to private use. Out of this, 1/3 is drawings, 2/3 is expense. 2/3 debit to income and expenditure, 1/3 debit to capital account. Wages and salary.
Come on, sir. This is also involving some personal expense, sir. 30,000. So out of this 30,000 capital account debit, balance 3 lakh 90,000 you will debit to income and expenditure. Rent of clinic, fully professional expenditure, income and expenditure. General charges, income and expenditure. Household expenses, capital account drawings. Household furniture, expense on daughter's marriage, capital account please charge, debit. Shall we? Interest on loan. Loan taken for marriage, illa clinic? Clinic. Appo this loan interest is very much a professional expense, debited to income and expenditure. Balance at bank and cash in hand. We are not preparing balance sheet. Everybody. So please do ignore. Are you all there? Everything is being taken care of, and only one working note is seeming to be coming, that is medicines consumed. Are you all there? Can you complete and tell me the answer? Surplus or deficit, how much? Capital account closing balance, how much? Mudi, takkan mudi. 5 minutes affair. You are to tell me surplus or deficit, closing capital balances. You can have two working notes, one for motor car and one for salary and one more for medicine. I'm starting here. Opening capital to be taken in the capital account. Buy balance brought down 8 lakhs. Loan, we are not preparing balance sheet, ignore. Prescription fees, professional income, income and expenditure account. By prescription fees, amount is 26 lakh 40. After prescription fee, visiting fee, professional income, income and expenditure. By visiting fee,
10 lakhs. After visiting fee, lecture fee, professional income by lecture fee, 96,000. Pension received. So this is personal income credited to capital account by cash pension, 12 lakhs. That's all about the receipt side. We are moving to the payment side. Machines purchased. We are not, medicines purchased. Medicines purchased will be debited to income and expenditure on actual consumption basis. So we will open working note 1. Medicine consumed. Medicines purchased given 9,80,000. Next, we are moving further. Surgical equipment, we don't have balance sheet, and depreciation is also not available information to be ignored. Motor car, same information to be ignored. Motor car expenses has additional information, better open working note. Working note 2, motor car expenses. So, motor car expenses paid amount 4,80,000. When the additional information comes my way, I will deal with it. Next. Wages and salary. Yes, this also has an additional information. Open working note. Working note number 3. Wages and salary. Paid 4,20,000. Next. Rent of clinic. Come on, debit this to income and expenditure. No additional information. To rent of clinic, 2,40,000. Next. General charges, debit to income and expenditure. To general charges amount 1,96,000. Next. Household expenses is drawings should be debited to capital account. Furniture household debited to capital account. Daughter's marriage expense debited to capital account. So in capital account, on the debit side, tell me one by one, what is that? Household expenses, 11 lakh, 720. 720. Abram, household furniture. Daughter's marriage expense, 8,60,000. Apram, interest on loan. இது கூட கேபிட்டலே டெபிட் பண்ணுமா இல்ல இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இல்லையா? லோன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பாரு. ஸ்டார்டட் இஸ் பிரைவேட் பிராக்டிஸ், அதுக்காக பாரோ பண்ணிருக்காங்க. அதுக்கு உண்டான இன்ட்ரெஸ்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் டு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் 1,44,000. Cash in hand and cash at hand has no relevance because we are not preparing balance sheet. See, for the loan, he has given his life insurance policy as security. You should have some common knowledge about life insurance policy. Life insurance policy will have some use only if the doctor is no more or the policy is no more. Whichever is no more earlier. Right. Either policy expires or the policy holder, whichever expires earlier. Correct? Come on. If he does not pay the loan,
then why he is not paying and he is also not existing, then what will happen to the banker? If he is not existing, his policy will mature. Banker will at least take that money. Right? As of now, that policy has nothing to do. Come on. 1/3 of motor car expense applicable to private. Motor car expense, yes, come here. 1/3 personal, 2/3 professional. May I know what is that 1/3? 4,80,000 into 1/3 pa. 1,60,000 personal drawings debited to capital account. 2/3 professional, 4,80,000 into 2 by 3. 3,20,000 should be debited to what? Income and expenditure account. Next, after this, what additional information? 30,000 includes domestic servants. 30 personal drawings. Balance 3,90,000 professional income and expenditure account. Next. Stock of medicines in hand at the end of the year. Working note number 4. Medicine consumed. Already we have a working note. Yeah. Yeah, come on. From here, closing stock of medicine. How much? 3,80,000. Yeah. That's it. All the additional information is adjusted. Now let us close this working note. 6 lakhs. Come on, where you will handle this? Balance sheet la varum. Nana prepare panla. So 3,80,000 I will not take. But this 6 lakhs is nothing but medicines consumed, which is what I will debit in the income and expenditure. To medicine consumed. Working note number 1. 6 lakhs. 2 already closed. Come on. 1/3 personal should be debited to capital account. 2 motor car expense for private use. Amount 60. Next, 3,20,000 to motor car expense. Working note 2, 3,20,000. This 30,000 should be debited to capital account. 2 salary domestic servants 30. And here 2 what? Salary, salary and wages. Working note 3,90,000. That's all about this. Close your income and expenditure. Surplus or deficit. How much? 2 surplus 18,46,000. What you will do this surplus? Add in the balance sheet on the liability side to what? Capital. Now that capital is what is this capital account? But what you should do? Credit it by surplus 18 lakh and now find the closing balance in capital account. To balance carry down. Add all these things. This comes to 20 lakhs, 38,46,000 minus 7,20,000 minus 1 lakh minus 8,60,000 minus 1,44,000 minus 1,60,000 minus 30. 19,76,000. What you will do with this 19,76,000? If I prepare balance sheet, in that balance sheet liability side as capital fund, I will show this 19,76,000 to which I will not add surplus, to which I will not do any other adjustment because all that adjustments are already done inside the capital accounts. Are you all there, everybody? If this problem is extending to prepare balance sheet, this 19,76,000 will be taken inside the closing balance sheet on the liability side as such. Right? Shall we move, everybody?
So this much is all about this problem. See, this is a limited version. What I expect is this problem, if it is tested in the exam, they may ask even balance sheet. Like that, already with the same doctor concept, there are 2-3 problems available in the previous RTP and previous exam questions. Right? Please do solve that also. One is there with balance sheet only. Right? With this, we conclude our revision sessions on the topics to be handled by me. So we'll meet you in the inter classes. Bye. Doubts, if any, please do ask. Otherwise, bye-bye. All the best for your exams. Shall we start? Chapter number 9. Accounts from incomplete records. 8 marks last time கேட்டிருந்தாங்க. அநியாயமா ஒரு 10 mark question 8 marksக்கு கேட்டிருந்தாங்க. சரியா? Actually it was worth 10 marks, but it was asked for 8 marks. இந்த வாட்டியும் மேபி கண்டிப்பா எல்லா வாட்டியும் வரும். எல்லா மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர் ஆர்டிபி எல்லாத்துலேயும் இது இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ இந்த டைம் ஐ திங்க் இட் வில் பி ஃபார் 10 marks ப்ளஸ் பார்க்கலாம். டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ப்ராப்ளம். சரி, ஷால் வி ஸ்டார்ட்? சரி, ஆன் அன் ஆவரேஜ் கண்டிப்பாக ஒரு 10 mark வரணும். இதுலேருந்து 8 to 10 marks. ரெண்டே டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான். Only 2 types of problems. Problems involving statement of affairs method are also called as capital comparison method. Type 2 problem, conversion method. ஸோ இதுலேருந்து யூஸ்வலி இதுலேருந்து 5 to 8 marks வரலாம். இது எந்த ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் மினிமம் இதுக்கு 10 marks கொடுக்கணும். ஆனால் போன வாட்டி கன்வர்ஷன் மெத்தட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் தான் 8 marksக்கு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தேர் பை மேக்கிங் த கொஸ்டின் பேப்பர் லென்த்தி. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட். லெட் அஸ் ரிவைஸ் தட் அண்ட் வி வில் டூ ப்ராப்ளம்ஸ் ரிகார்டிங் திஸ். Then we will go on to conversion method and do problems regarding that. சரியா? ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் ஆயிடும் if you have basics of accounting. இந்த சாப்டர் as such கஷ்டம் கிடையாது. அக்கௌண்ட்ஸ் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ஈஸி தான். இந்த சாப்டர்னு தனியாக புதுசாக ஒன்றும் படிக்க போகிறது இல்லை. பேசிக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், என்பிஓ தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ஒரு விஷயமா இருக்கக்கூடாது. கவனிங்க, ஒன்னே ஒன்று ப்ரொசீஜர் மட்டும் கற்றுக்கிட்டா போதும். கவனிங்க. ஸோ லெட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் ரிவைஸ். Statement of affairs method are also called as capital comparison method. This method's objective is to find only profit or loss of a trader for a particular period without preparing final accounts. Final accounts போடாமே ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடுக்கு பேர் தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் ஆர் கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட். சரியா? அப்போ இந்த மெத்தட்ல எப்படி சார் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிப்பீங்க ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸே போடாம அப்படின்னு வந்து கேட்டேன்னா, we will be finding by comparing two capital. ரெண்டு கேபிட்டலை கம்பேர் பண்ணி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடுக்கு பேர் தான்
statement of affairs method or capital comparison method. என்ன ரெண்டு கேபிட்டலை கம்பேர் பண்ணுவீங்க சார்? we will be comparing opening capital and closing capital by cancelling the effect of drawings and additional capital. So அப்போ drawings-உம் additional capital-உம் we will nullify. அதுக்கப்புறமா we'll compare two capital to find out profit or loss. கவனிங்க, please listen. Opening capital, ஒரு balance sheet பாத்தீங்கன்னா opening capital add net profit minus drawings add additional capital, you will be getting closing capital. என்னப்பா உனக்கு இது புரியுதா? இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது, புது விஷயம் கிடையாது, ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ்ல பார்த்துருப்பேன், ரைட்டா? சரியா? அப்போ கவனிங்க, இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கும் க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃபரன்ஸே இந்த 3 வர்றது தான். என்னலாம்? ஓப்பனிங் கேபிட்டல் add net profit minus drawings plus additional capital will give you. அப்போ இந்த ஓப்பனிங்க்கும் க்ளோசிங்க்கும் நடுவில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா 3 பேர் இருக்காங்க. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அந்த 3 பேர்ல ஒருத்தரை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம், அவர் பேர் தான் ப்ராஃபிட். சரியா? இவரை கண்டுபிடிக்கணும்னா பாக்கி 2 பேரை கேன்சல் பண்ணி விட்டா அதுக்கப்புறமா இது ரெண்டோட டிஃபரன்ஸ் ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த ப்ராஃபிட் தான் நான் கால்குலேட் பண்ணுவேன். இதான்பா சிஸ்டம், ரைட்டா? ஸோ அப்போ கமான், ஐடியாவே என்னன்னா இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற 3 டிஃபரன்ஸ்ல ரெண்டோட எஃபெக்டை கேன்சல் பண்ணிட்டால் அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரே டிஃபரன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்னால மட்டும்தான். அப்போ அதை ஈஸியா கம்பேர் பண்ணி நான் ப்ராஃபிட் பேலன்ஸ் சொல்லிட முடியும். திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட். அப்போ ஓகேவா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஸோ அப்போ கமான், எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்? அண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட், ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் அ பீரியட் வில் பி கால்குலேட்டட் அஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஏம்பா இதோட எஃபெக்டை நான் கேன்சல் பண்ணணும்னா என்னப்பா பண்றது? ஆல்ரெடி க்ளோசிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க சொல்ல இத மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க. நான் அந்த மைனஸ் பண்ண எஃபெக்டை ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன். ஆட். அப்போ க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆட் டிராயிங்ஸ். அப்போ டிராயிங்ஸோட எஃபெக்ட் போயிடும். அடிஷனல் கேபிட்டல் கேன்சல் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? மைனஸ், ரைட்டா? we call this as adjusted closing capital will be compared with opening capital, balance will be profit. புரியுதா? இவ்வளவுதான் இந்த மெத்தட். சிம்பிள். shall we proceed everybody? ஸோ அப்போ இந்த மெத்தட்ல இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், SOPL. என்னப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? இப்போ என்னப்பா படிச்சுட்டு இருக்கோம்? அக்கவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட். இந்த சாப்டர்ல 2 டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் தான் வரும். ஒன்னு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட் ஆர் கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட், இன்னொன்னு கன்வர்ஷன் மெத்தட். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட், கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we'll have to find profit or loss without preparing final accounts. ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் போடாம we should find out profit or loss. அது எப்படி பண்ணுவோம்னா கேபிட்டலை கம்பேர் பண்ணி ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிப்போம். அதுக்கு கேபிட்டலை கம்பேர் பண்ணும்போது கேபிட்டலுக்கு நடுவில் என்னெல்லாம் இருக்கு, எந்த கேபிட்டல் எந்த கேபிட்டலோட கம்பேர் பண்ணணும் தெரிஞ்சிருக்கணும். we will compare opening and closing capital. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் 3 பேர் இருப்பாங்க, ப்ராஃபிட், டிராயிங்ஸ். இந்த டிராயிங்ஸையும் அடிஷனல் கேபிட்டலையும் டம்மி பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கப்புறமா ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கும் க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் இஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். அதை கம்பேர் பண்ணி அந்த ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம். அவ்வளவுதான். என்ன மேல போலாமா? shall we proceed everybody? ஸோ இப்போ இந்த இது கால்குலேட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் வேணுமா எவ்ரிபடி? இந்த இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் எல்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க, சரியா? சோ அப்போ இந்த நான் கேபிட்டலுக்கு எங்க சார் போவேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா கேபிட்டல் அக்கவுண்டிங் ஈக்குவேஷன் படிச்சிருப்பீங்க. கேபிட்டல் ஈக்குவல் டு அசெட் மைனஸ் லைபிலிட்டி. ஒரு ட்ரேடர் கிட்ட அவர் கேபிட்டல்னு கேட்டா அவருக்கு சொல்ல தெரியாது. உங்ககிட்ட எவ்வளவு சொத்து இருக்கு எவ்வளவு கடன் இருக்குன்னு கேட்டா அதை சொல்லிடுவாரு. அதை வேஸ்ட் பண்ணி நம்ம கேபிட்டல் கண்டுபிடிப்போம். என்ன பாரு, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இன் ஸ்டெப் நம்பர் 1. ஸோ ஸ்டெப்ஸ் இன் ஃபைண்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஸ்டெப் நம்பர் 1, we will prepare opening statement of affairs.
Statement of affairs na அது எப்படி சார் இருக்கும்? Statement of affairs will have liability side and asset side. சார் அப்ப இதுக்கு பேர் statement of affairs இல்ல balance sheet சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. பேலன்ஸ் ஆனாதான் பேலன்ஸ் ஷீட். பேலன்ஸ் ஷீட்ல பேலன்சிங் ஃபிகர் இருக்கக்கூடாது. ஆனா இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் போடுறதே கேபிட்டல பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. அப்ப இந்த இதுல பேலன்சிங் ஃபிகர் இருக்கிறதுனால இத பேலன்ஸ் ஷீட்னு சொல்லக்கூடாது. அதனால இட் இஸ் கால்ட் as statement of affairs. Are you understanding everybody? மேல போலாமா? So prepare opening statement of affairs. எதுக்கு prepare பண்ணணும்? To find out opening capital. Step number 2, prepare closing statement of affairs. இது எதுக்கு? To find out closing capital. Step number 3, இப்போ இந்த closingும் openingும் compare பண்ணி profit கண்டுபிடிக்கணும், கரெக்டா? ஆனா அதுக்கு முன்னாடி you will have to cancel certain things. You have to cancel drawings and additional capital. So அதனால we will prepare statement of profit or loss where we cancel the effect of what? Drawings and additional capital to find out what? Profit or loss. இப்படி மூணே ஸ்டெப்ல ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிரும். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமுக்கு எல்லாம் வெறும் 5 to 8 மார்க்ஸ் தான் தருவாங்க. Shall we? மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? கவனிங்க, ப்ளீஸ் லிசன். சார் இதோட எக்ஸாமினேஷன் பிரசன்டேஷன் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னு வந்து கேட்டேன்னா, உல்டா ஃபர்ஸ்ட் இதை பிரசன்ட் பண்ணு, இதுக்கு ஒர்க்கிங் நோட்டா இந்த ஸ்டெப் நம்பர் 1 ஸ்டெப் நம்பர் 2 we will be presenting. Are you understanding everybody? முதல்ல நீ எது பண்ணுவேன்னு கேட்டா நான் ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ தான் பண்ணுவேன், ஆனா அது சொல்யூஷனா பண்ண மாட்டேன், ஒர்க்கிங் நோட்டா பண்ணுவேன். ஆச்சா, மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? Suppose solution will be statement of profit or loss. இதுல என்ன இருக்கும்? Closing capital, add drawings minus additional capital. We call this as adjusted closing capital will be compared with opening capital. We will get profit or loss. நம்ம மேல போலாமா? இதான்பா சொல்யூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட்ல. ஆச்சா, இப்போ இதுக்கு I need opening capital. For this I will prepare working note number 1. What I will prepare? Statement of affairs. I will prepare closing statement of affairs as working note number 2. என்னப்பா மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? So இப்போதைக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது ரெண்டு பாயிண்ட் தான். ஒன்னு, இந்த மெத்தட் இஸ் ஃபார் ஃபைண்டிங் ஒன்லி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வித்வுட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபுல் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ். ஓகேவா? அது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, கேபிட்டலை கம்பேர் பண்ணி சாத்தியம். யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஆனா அதுக்கு கேபிட்டலுக்கும் ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கும் க்ளோசிங் கேபிட்டலுக்கும் நடுவில் இருக்க பாக்கி டிஃபரன்சஸ் we should rectify, we should cancel. மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? அது எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா 3 ஸ்டெப்ல பண்ணுவேன். ஸ்டெப் நம்பர் 1, I will open working note number 1 SOA opening. This will give me opening capital. Step number 2, I will prepare closing SOA. This will give me closing state capital. So now step number 3, I will prepare SOPL, that is statement of profit or loss, wherein I will take closing capital which I have arrived from working note to closing SOA. அதுல I will adjust drawings and additional capital. என்னப்பா மேல போலாமா? You will be getting adjusted closing capital. Compare that with opening capital. You will be getting profit or loss. ஆச்சா, shall we proceed everybody? கொஞ்சம் கவனி. இப்போ பாயிண்ட் நம்பர் 3, ரிவிஷன் பாயிண்ட் நம்பர் 3 இன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட். கவனிங்க. While preparing the statement of affairs contains what pa? Liabilities and assets. So appo number 3, while preparing statement of affairs, only business asset and liabilities to be taken. Personal asset and liability should not be considered inside statement of affairs. புரியுதா? மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? So அப்போ 3 ரிவிஷன் பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம். இன்னும் ஒரே ஒன்னு தான் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறமா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். எவ்ரிபடி, இவ்வளவுதான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ சொல்லுங்க, வாட் ஆர் த 3? நம்பர் 1, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட், ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட். இதுல என்ன பண்ண போறோம்? ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம், ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாம. சரியா? எப்படி? பை கம்பேரிங் டூ கேபிட்டல், ஓப்பனிங் அண்ட் பை
nullifying the effect of drawings and additional capital. அப்படின்னா reversing drawings, reversing additional capital. கரெக்டா? ஸோ இதுக்கு எத்தனை ஸ்டெப் சார் அப்படின்றது ரெண்டாவது பாயிண்ட். 3 ஸ்டெப். ஸ்டெப் நம்பர் 1, ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1ல you will prepare statement of affairs. Opening. It will give us opening capital. Step number 2, you will prepare statement of affairs. Closing. This will give you closing capital. இது ரெண்டும் கிடைச்சது அப்புறம் ஸ்டெப் நம்பர் 3 we will prepare சொல்யூஷனா SOP-ல prepare பண்ணுவோம். ரைட்டா? அதுல இந்த க்ளோசிங் கேபிட்டலை ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து you will cancel drawings and additional capitals. அதுக்கு அப்புறமா ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட கம்பேர் பண்ணி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கண்டுபிடிக்கிற டெக்னிக். மேல போலாமா? சோ இப்படி பண்ணும்போது statement of affairs opening and closingல assets and liabilities should be taken only what? Business assets and business liability. Personal asset and personal liability should not be considered. ஆச்சா? மேல போலாமா? இன்னொன்னு. Such business assets and liabilities also should considered at true and fair value. எந்த வேல்யூல எடுத்துக்கணுமா நீ அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டியை ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ல ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூல எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூனா என்ன சார்? வேல்யூ ஆஃப் அசெட் ஆர் லைபிலிட்டி had we followed double entry system. ஒருவேளை நம்ம டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் போட்டு மிஷினரி அக்கவுண்ட், லோன் அக்கவுண்ட் இதெல்லாம் ஓபன் பண்ணி அக்கவுண்ட் பண்ணியிருந்தால் அதுக்கு என்ன வேல்யூவா இருந்திருக்குமோ அந்த வேல்யூ தான் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ல எடுத்துக்கணும். ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? மேல போலாமா? எவரிபடி கவனிங்க. ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ ஃபார் ஃபிக்ஸ்ட் அசெட், ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க பாரு, ஒரு அசெட், ஒரு மிஷின் 10 வருஷம் முன்னாடி வாங்கியிருக்கோம் 10 லட்சம் ரூபாய். இன்னைக்கு தேதிக்கு நான் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் போட்டிருந்தேன்னா அது இன்னும் 10 லட்சத்துலயே இருக்குமா? கமான், டெப்ரிஷியேட் ஆகும். கரெக்டா? டெப்ரிஷியேட் ஆகி இப்போ ஒரு 10th இயர்க்கு அப்புறமா இருக்கிற வேல்யூக்கு பேரு என்ன? ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ, ஆல்சோ கால்ட் அஸ் புக் வேல்யூ. Are you understanding everybody? அப்போ true and fair value for property, plant and equipment is what? ஆனா கொஸ்டின்ல ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க. சில டைம் ஒன்னு காஸ்ட் கொடுப்பாங்க, ஒரிஜினல் காஸ்ட், இல்லையா they will give return down value on the opening date of the year. என்னப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? உனக்கு பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்க வேண்டியது க்ளோசிங் டேட்ல இருக்கிற ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ. இப்போ காஸ்ட் கொடுத்தா நான் எப்படி இந்த ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ கொண்டு வரது? காஸ்ட் மைனஸ் டோட்டல் டெப்ரிசியேஷன் டில் டேட். ஒருவேளை காஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கல சார், இந்த வருஷத்தோட ஸ்டார்டிங்ல இதோட வேல்யூ எவ்வளவுன்னு கொடுத்துருக்காங்க, எனக்கு இந்த வருஷத்தோட எண்ட்ல எவ்வளவு வேல்யூன்னு தெரியணும். அப்படியா? அப்ப அந்த வேல்யூ எடுத்து கரண்ட் இயர் டெப்ரிசியேஷனை மட்டும் மைனஸ் பண்ணு. Are you understanding everybody? மேல போலாமா? shall we proceed? கொஸ்டின்ல அவங்க கொடுக்கிறது ஒன்னு காஸ்டா இருக்கும், இல்லனா ஓப்பனிங் டேட்ல இருக்கிற புக் வேல்யூவா இருக்கும். ஆனா நான் என்னோட புக்ஸ்ல காமிக்க வேண்டியது க்ளோசிங் WDV as at the end of the year. சரியா? அப்ப அவங்க காஸ்ட் கொடுத்திருந்தா இத்தனை வருஷம் டிப்ரிசியேஷன் நான் மைனஸ் பண்ணி தான் அந்த WDV கொண்டு வர முடியும். ஒருவேளை அவங்க இந்த வருஷத்தோட பிகினிங்ல இருக்கிற WDV கொடுத்திருந்தா அப்ப நான் ஒரு வருஷம் டிப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணாலே அது எனக்கு கிடைச்சிரும். ஆச்சா? மேல போலாமா? சரி கவனி. True and fair value for investment. Investment ஓட true and fair value depends upon இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுக்காக சார்? இது ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஷார்ட் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கால்ட் as கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் டேர்மா இருந்தா இட் should be valued at cost. Now, shall we proceed everybody? If it is current investment, then it will be valued either at cost or market price accordingly. என்னப்பா whichever is lower, inventory valuation மாதிரி தான். மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? கொஸ்டின்ல காஸ்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க, மார்க்கெட் வேல்யூவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. சில டைம் ஃபேஸ் வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. நம்ம ஒரு கம்பெனி ஷேர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம்டா, அந்த ஷேர் சர்டிபிகேட்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கும், அதுதான் அதோட பேர் என்ன? ஃபேஸ் வேல்யூ. ஆச்சா? அத நான் அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ 10 ரூபான்னு வச்சுக்கோயேன், 12 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கியிருப்பேன். காஸ்ட் அப்போ 12, ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? 10.
இன்னைக்கு 100 ரூபாய்க்கு அந்த ஷேர் ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப அது என்னன்னு சொல்லுவேன்? மார்க்கெட் பிரைஸ்னு சொல்லுவேன். கரெக்டா? அப்ப நான் ஒரு ஷேருக்கு 3 வேல்யூ சொல்லிட்டேன். இப்போ என்ன? ஃபேஸ் வேல்யூ, அத நான் வாங்கின பைசா, அது இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்க பைசா. Are you understanding everybody? Shall we proceed? If it is non-current investment, cost is the true and fair value. If it is current investment, then cost or market price, whichever is lower. Never ever face value can be taken as what? Fair value is what you need to understand. மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? கவனி. Then fixed asset, investment, அதுக்கப்புறமா debtors. debtors எந்த வேல்யூல சார் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I should take only the sound portion of debtors. அப்படின்னா கண்டிப்பா எனக்கு எவ்வளவு ரியலைஸ் ஆகுமோ அதை எடுத்துக்கணும். அப்போ இதுல இருக்கிற இந்த டவுட்ஃபுல், பேடு, இது எல்லாத்தையும் மைனஸ் பண்ணி விட்டுறணும். ஸோ அப்போ debtors இதோட ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ எப்படின்னா, sundry debtors மைனஸ் பேட் டெப்ஸ் மைனஸ் PBD minus discount allowed minus provision for discount on debtors. அத்தனை விஷயம் மைனஸ் பண்ணி விட்டோம்னா பாக்கி இருக்கிற debtors பேர் தான் sound debtor. அதுதான் true and fair value of what? debtors. மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? ஆனா கொஸ்டின்ல கிராஸ் debtors கொடுப்பாங்க, நீங்க SOA ல அதை எடுத்துக்க கூடாது. 4 ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக் உங்களுக்கே தெரியும், it should be valued at cost or NRV market price whichever is lower. ஆனா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுப்பாங்கன்னா மார்க்கெட் பிரைஸ் ஆஃப் NRV கொடுப்பாங்க. Shall we proceed everybody? மார்க்கெட் பிரைஸ்னா செல்லிங் பிரைஸ் கொடுப்பாங்க. சோ அப்போ இந்த செல்லிங் பிரைஸ நீங்க ப்ராஃபிட் மார்ஜின் மைனஸ் பண்ணா அது என்னவாகும்? காஸ்ட் ஆயிடும். அதை நீங்க நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணி காஸ்ட் ஆர் NRV ல வேல்யூ பண்ணணும். மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? கவனி. கேஷ் ஆக்சுவல் கவுண்டட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ எண்ணி வச்சிருக்காங்களோ அவ்வளோ, அது கொஸ்டின்லேயே இருக்கும். கொஸ்டின் வில் டெல், கொஸ்டின்ல இருக்க வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் ஷுட் பி ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கா பாஸ் புக்கா? கேஷ் புக். கேஷ் புக் பேலன்ஸ் தப்பா இருக்கு சார். அப்போ அதை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு நீங்க அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் BRS சாப்டர்ல படிச்சோமே, அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி அட்ஜஸ்டட் கேஷ் புக் பேலன்ஸ் தான் நீங்க SOA ல எடுத்துட்டு போகணும். சார் அவங்க கேஷ் புக் பேலன்ஸே கொடுக்கல சார், பாஸ்புக் பேலன்ஸ் தான் சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா நீங்க SOA ல கேஷ் புக் பேலன்ஸ் காமிக்கணும். என்ன பண்ணணும்? BRS ப்ரிப்பேர் பண்ணி பாஸ்புக் பேலன்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி கேஷ் புக் பேலன்ஸ் அரைவ் பண்ணி அதை தான் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ல எடுத்துட்டு போகணும். அப்போ பேங்க் பேலன்ஸுக்கு எது ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூன்னு கேட்டேன்னா கேஷ் புக் பேலன்ஸ் தான் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ. மேல போலாமா? லயபிலிட்டிஸ் எல்லாம் எப்படி சார்? எல்லா லயபிலிட்டியும் அட் நெட் பேயபிள் அமௌண்ட், இன்னைக்கு தேதிக்கு நான் செட்டில் பண்ணா எவ்வளவு பே பண்ண வேண்டியிருக்குமோ அதில் காமிக்கணும். Are you understanding everybody? ஸோ என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? சாப்டர் நம்பர் 9. இந்த சாப்டர் நம்பர் 9 அக்கௌண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம். ஒன்று கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட், இன்னொன்று கன்வர்ஷன் மெத்தட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட், கேபிட்டல் கம்பேரிசன் மெத்தட் என்ன மெத்தட்? இது ஆக்சுவலா இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we will be finding profit or loss ஆனா without preparing final accounts by comparing two capitals opening and closing by nullifying the effect of drawings and additional capital. சரியா? இதுக்கு எத்தனை ஸ்டெப் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 3 ஸ்டெப். ஸ்டெப் நம்பர் 1 we will open working note number 1 SOA opening, it will give us opening capital. Step number 2 closing SOA closing capital கிடைக்கும். ஸ்டெப் நம்பர் 3 இந்த க்ளோசிங்கும் ஓப்பனிங்கும் கம்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி க்ளோசிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணனும் for drawings and additional capital. So step number D we will prepare statement of P&L. அதுல closing capital, add drawings less additional capital, adjusted closing capital compared with opening capital, you will get profit or loss. ஆச்சா? இது பண்றதுக்கு இந்த SOA அப்படின்னு சொல்றது அதுல என்ன இருக்கும்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும், liabilities and assets. அதுல நம்ம எந்த அசெட் எந்த லைபிலிட்டி எடுத்துக்கணும், எது எடுத்துக்க கூடாதுன்னா பிசினஸ்க்கு சம்பந்தப்பட்ட அசெட் லைபிலிட்டி மட்டும் எடுத்துக்கணும், பர்சனல் எடுத்துக்க வேண்டாம். ரைட்டா? அந்த பிசினஸ்க்கு சம்பந்தப்பட்ட அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டி கூட we'll be taking only at true and fair value. So அப்ப true and fair value னா என்ன, எந்தெந்த அசெட்டுக்கு எதெல்லாம் true and fair value னு இப்ப பார்த்துட்டு இருந்தோம். Shall we proceed everybody? சில கொஸ்டின் மோஸ்டா நம்ம ஃபவுண்டேஷன் சோர்சஸ்ல இருக்கிற கொஸ்டின் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டினே true and fair value ல எல்லாத்தையுமே கொடுத்துரும். which means நீ இந்த true and fair value கம்பேர் பண்ண வேண்டாம், கொடுத்திருக்க கொஸ்டின் வேல்யூவை எடுத்து போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. Are you understanding everybody? போலாமா? மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? லாஸ்ட்
format for preparing opening and closing statement of affairs. Gaunigriya, please listen. If question gives information relating to assets and liabilities of two different dates together in a single table, then we will also prepare opening and closing SOA together in columnar form. இங்க பாரா கொஸ்டின்ல asset value as on 1/4/23, asset value as on 31/3/24 அப்படின்னு மிஷினரி, லேண்ட், பில்டிங் அப்படின்னு வேல்யூ as on 2 டேட் ஒரே டேபுலர் காலம்ல கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ நான் SOA எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன்னா SOA ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ஃபார் லைபிலிட்டி, ஓப்பனிங் க்ளோசிங் ஃபார் அசெட், இப்படி. சரியா? ஒருவேளை கொஸ்டின்ல if they give this two date asset and liability தனித்தனியா, சோ அப்போ ஒரு இடத்துல they give asset and liability as on 1/4/23, அதுக்கப்புறமா வேற ஒரு இடத்துல வேற ஒரு பேராகிராஃப்ல 31st March 24 இதோட பேலன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்போ நான் ஓப்பனிங் SOA தனியா, அதே மாதிரி க்ளோசிங் SOA தனியா ரெண்டு ஒர்க்கிங் நோட் வரும். இங்க ஒரே ஒர்க்கிங் நோட் காலம்னார் ஃபார்ம்ல ப்ரிப்பேர் ஆகும். மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? இந்த 4 பாயிண்ட் தெரிஞ்சா இந்த மெத்தட் ஓவர், இந்த 8 மார்க் வாங்கிடலாம். மேல போலாமா? சோ அந்த 4 பாயிண்ட் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. 4 ரிவிஷன் பாயிண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் ரிப்பீட். In statement of affairs method, what we will do? We will find profit or loss without preparing final accounts by comparing two capital closing and opening by nullifying the effect of drawings and additional capital. Step number 1, opening SOA for finding opening capital, closing SOA for finding closing capital, SOPL for adjusting drawings and additional capital and finding profit. Napa, while doing this SOA opening and closing, assets and liabilities connected to business alone should be considered. Personal assets should not be considered. It should be taken at true and fair value. If question gives assets and liability information together, we will also prepare SOA in a columnar form. If question gives assets and liability information of two different dates in two different places, then we will prepare SOA opening and closing separately. இவ்வளவுதான் statement of affairs method revision over. மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? Let us take up problems with respect to this. Question number 1. This was there in May 24 RTP. சரியா? So கவனி. Ankur keeps his books of accounts by single entry system. However, he is able to give you the following list of assets and liabilities in the beginning as well as at the end of 31st March 2024. So 1/4/23, 31st March 24. ரெண்டு different dateல இருக்க asset liability information ஒரே டேபிள்ல கொடுக்குறாங்க. அப்ப நம்ம SOA columnar formல prepare பண்ணுவோம். Cash in hand, cash at bank, bank overdraft, receivable, stock, debtors, furniture and fittings, creditors, bills payable. Ankur introduced 10,000 as fresh capital, apna additional capital on 1st of October 23. He also withdrew 5,000 per month for his household expenses. During the year, there was no sale or fresh purchase of furniture fittings. Ascertain the profit to be earned by Ankur during the year ended 31st March 24 after depreciating furniture and fitting 10% and creating provision for bad and doubtful debts at 5%. Shall we proceed, everybody? Everybody. So this was last year's RTP problem. This one 5 marks varlam. Right? So step number 1. Come on. Working note number 1 is step number 1. And the working note number 1 enna? In the problem ஒரே working note தான். அது என்ன? Statement of affairs. அதுலயே columnar formula as on 1st of April, as on 31st March. So ஒரு சைடுலயும் ரெண்டு காலம் வச்சுப்போம்.
அசெட் சைடுல 2 காலம், லைபிலிட்டி சைடுல 2 டேட் காலம். என்னப்பா மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் படி. ஃபர்ஸ்ட் இந்த வொர்க்கிங் நோட்டை முடிச்சால் நமக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? ஓப்பனிங் கேபிட்டலும் க்ளோசிங் கேபிட்டலும் பேலன்சிங் ஃபிகரா கிடைச்சிடும். கரெக்ட்டா? அப்போ we will go to the solution and prepare SOPL. அதுல இங்க கிடைச்ச க்ளோசிங் கேபிட்டல் எடுத்துட்டு போயிடுவோம். we will need to nullify drawings and additional capital. அது இங்க கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு அப்புறமா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அதுவும் வொர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1ல பேலன்சிங் ஃபிகரா வரும். அதை எடுத்து கம்பேர் பண்ணி ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போறோம். 5 நிமிஷம் சொல்லுங்க ஆன்சர். asset and liability relating to business தான் எடுத்துக்கணும். ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும். ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ பத்தி அசெட் பத்தி பல விதமான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலனா கொடுத்திருக்கிற வேல்யூவே ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வேல்யூ. நீங்க எனக்கு சொல்ல வேண்டியது ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ, க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ, ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எவ்வளோ, சீக்கிரம்.
டேய் இதுக்கெல்லாம் இவ்வளோ டைமாடா? ஃபார்மேட் ஆஃப் எஸ்ஓஏ ஓப்பன் பண்ணு. கடகடன்னு இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே காப்பிடி அதே ஆர்டரில். க்ளோஸ் பண்ணு. க்ளோசிங் பேலன்சிங் ஃபிகராக உனக்கு கேபிட்டல் கிடைக்கும். டக்குன்னு அதோட டிராயிங்ஸும் அடிஷனல் கேபிட்டலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் சொல்லு. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 2,05,000. Closing capital 17,000. Profit or loss? Profit 62,050. கவனிங்க முடிச்சிடலாம். Question number 1. Statement of profit or loss for the year ended. எந்த year? 31st? year ended அப்படின்னு சொன்னா 31st March 2024. Closing capital as on 31/3/24. SOA closing SOA prepare பண்ணா கிடைக்கும். Add drawings சொல்லிடுங்க. அந்த drawings எவ்வளோன்னு 5,000 into 12 60,000 minus additional capital எவ்வளோ 10,000. You will get adjusted closing capital. அதோட we should compare opening capital as on 1/4/23 to get profit or loss for the period 2023-24. ஆச்சா, இப்படி இதானே சொல்யூஷனு. இதுக்கு இப்போ எனக்கு 2 நம்பர் வேணும், க்ளோசிங்கும் ஓப்பனிங்கும் வேணும். லெட் அஸ் ப்ரிப்பேர் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1. Statement of affairs as at liability asset 1/4/23 31st March 24. Asset 1/4/23 31st March 24 அப்படின்னு 2 ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸும் ஒரே டேபிளில் கால்குலேட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ கமான் கொஸ்டின் அப்படியே ஒன்றுனா படிச்சுட்டே வாங்க. கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளோ? ஓப்பனிங், க்ளோசிங், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேஷ் அட் பேங்க் எவ்வளோ? 20,000. நெக்ஸ்ட் நில். தென் அப்புறம் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்டா? பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஓப்பனிங் நில், க்ளோசிங் 1,000. பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட். நெக்ஸ்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் எவ்வளோ? 15, 25. அப்புறம் ஸ்டாக் 93,500, 98,700. அப்புறம் debtors 60,000, 70,000. Question. Super. $60,000 debtors. கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிறது எப்படி கொடுத்திருக்காங்க? 60,000, 70,000 அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ 60,000 you will take and you will adjust for that provision. அப்ப அந்த கால்குலேஷன் சொல்லுங்க. 70,000 into 5%.
அப்படி சொல்லக்கூடாதுப்பா எனக்கு. 70,000 minus 5%. அது எவ்வளவு அந்த 5%? 3,000. அப்போ how much you will report as debtors? 66,500. நெக்ஸ்ட் மேல போங்க. ஃபர்னிச்சர் 65. க்ளோசிங் 65 minus depreciation எவ்வளவு பர்சன்ட்? 10%. 6,500. 6,500 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் 58,500. நெக்ஸ்ட் அடுத்து சொல்லுங்க. கிரெடிட்டார்ஸ் 45,000 31,000. அப்புறம் பில்ஸ் பேயபிள் 5,000 nil. நெக்ஸ்ட் அவ்வளவுதானா? சரி, அப்போ க்ளோஸ் திஸ். ஃபைண்ட் அவுட் கேபிட்டல் as balancing figure. Hmm. 2,00,000 5,250 2,17,300. Take here 2,17,300. Add 60 minus 10. It will become what? 67,300. Opening will be 2,05,250. 2,05,250. Profit 62,50. என்னப்பா மேல போலாமா? shall we proceed everybody? இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்து எக்ஸாம்ல அண்டர் 10 minutes டைம் நீங்க முடிக்கணும். மேல போலாமா? shall we proceed everybody? கவனிங்க, கொஞ்சம் கவனிக்கிறீங்களா சார்? இங்க இந்த 2023-24 இயரோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அதோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இந்த காலம்லயும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இந்த காலம்லயும் கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்டா? இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க க்ளோசிங் கேபிட்டல் இந்த டேட்லயும் கண்டுபிடிச்சு டிராயிங்ஸும் அடிஷனல் கேபிட்டல் நல்லிஃபை பண்ணா உங்களுக்கு எந்த இயரோட ப்ராஃபிட் கிடைக்குது? 23-24 இந்த ரெண்டு டேட்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற ப்ராஃபிட் கிடைக்குது. ஆன்சர் புரியுதா எவ்ரிபடி? ஒருவேளை நான் இந்த டேட்டை 1/4/20 ஆக்கிட்டேன்னு வை. இப்போ ஓப்பனிங் SOA will be on 1/4/20. க்ளோசிங் SOA will be on 31st March 24. ஆச்சா? இப்போ கேப் எவ்வளோன்னு பார்த்தனா கமான் 21, 22, 23, 24 4 வருஷம் ஆச்சா? அப்ப இந்த ரெண்டு கேபிட்டலுக்கும் நடுவுல எத்தனை வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் இருக்கும்? 4 வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் இருக்கும். Are you understanding everybody? மேல போலாமா? அப்ப எனக்கு 4 வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் கூட P&L போடாமே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஆச்சா? சோ 4 எது பிகினிங் இயரோ அதோட SOAவும் எது எண்டிங் இயரோ அதோட SOAவும் போட்டா நடுவுல இருக்க இயரோட ப்ராஃபிட் எல்லாம் எனக்கு டோட்டலா அப்படியே கிடைச்சிரும். Are you understanding everybody? ஆமா, கவனிங்க. இப்போ இந்த மாதிரி இந்த 4 வருஷத்தோட ப்ராஃபிட்ட 40,000 ரூபாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? 4 வருஷத்துக்கும் 40,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் சேர்த்து சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நம்ம இப்படி கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா அது 40,000 ரூபாய் இருக்கணும். Are you understanding everybody? இந்த மெத்தட்லாம் ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ஆஃபீஸ்ல ஒரு வெரிஃபை பண்றதுக்கு இன்கம் கரெக்டா தான் காமிக்கிறாங்களா டாக்ஸ் பேயர்ஸ் காமிக்கிறதுக்கு குவிக் வெரிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு இந்த மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. Are you understanding everybody? நம்மளும் ஆடிட்ல சில இடத்துல இந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆச்சா? shall we proceed everybody? அப்போ கமான், இந்த 40,000 ரூபாய் கரெக்டா தப்பான்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? அவன் 40,000 ரூபாய் எப்படி தெரியுமா போட்டிருப்பான்? 4 வருஷம் P&L பேலன்ஸ் ஷீட், ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் 10, செகண்ட் வருஷம் 10, தேர்ட் வருஷம் 10, ஃபோர்த் வருஷம் 10 அந்த மாதிரி அரைவ் பண்ணி அவன் 40,000 சொல்றான் 4 வருஷத்தோட டோட்டல் ப்ராஃபிட். நான் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணாமையே இதை வெரிஃபை பண்றது எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன்னா, ஐ வில் ப்ரிப்பேர் SOA ஆன் 1/4/20 to find capital on 1/4/20. I will find SOA on 31st March 24 to find capital on 31st March 24. To this capital, I will adjust 4 years drawings and 4 years additional capital. Acha. And then I will compare that with this opening capital. I will be getting 4 years total profit. என்னப்பா நான் அப்படி கண்டுபிடிச்சதுல என்ன கண்டுபிடிச்சேன்னா 30,000 தான் வருது. ஓப்பனிங் கேபிட்டலும் க்ளோசிங் கேபிட்டலும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா அப்ப இந்த ஆள் என்ன பண்ணிருக்கான்னா 10,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவா இன்கம் ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கான்.
Are you understanding everybody? நான் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது 60,000 வருது. அப்போ இந்த ஆள் 20,000 ரூபாய் கம்மியா காமிச்சிருக்கான், அண்டர் ஸ்டேட் பண்ணிருக்கான். Are you understanding everybody? மேல போலாமா? Shall we proceed? மறுபடியும் இந்த SOA ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அதே ரூல் தான். Only business asset and liability should be taken and it should be taken at true and fair value. மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வாயேன். எந்த சம்டா? இதுவா? 5 மார்க் வந்தா. Question number 4. இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் முதல்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எப்படி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தடா இல்ல கன்வர்ஷன் மெத்தடா எனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டேன்னா, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் மெத்தட்ல ரிக்வயர்மெண்ட் வில் பி டு ஃபைண்ட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். கன்வர்ஷன் மெத்தட்ல ரிக்வயர்மெண்ட் வில் பி டு ப்ரிப்பேர் ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் அண்ட் P&L account and balance sheet. அப்படி கேட்பாங்க. So prepare trading P&L balance sheet னு கேட்டா அது, find profit or loss னு கேட்டா அது. இப்போ போன ப்ராப்ளம்ல பாருங்க, ascertain the profit earned அவ்வளவுதான் கேட்டாங்க. ட்ரேடிங் P&L எல்லாம் கேட்கல. Therefore it is a problem on statement of affairs method. இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? இங்க வா. Income tax officer on assessing the income of Mr. MS on for the financial years 2021 and 21-22 feels that he has suppressed his income. He gives you the following particulars on assets and liabilities of Mr. MS as on 1/4/20 and 1/4/22. Day first problemல gap பார்த்தனா கரெக்ட்டா 12 months. இங்க பாரு, ஓபனிங் டேட் எது? 1st April 20. க்ளோசிங் டேட் எதுன்னு பார்த்தனா 1st April 22. எத்தனை வருஷத்தோட டீடைல்ஸ்? இங்க பாரு, 31st April can be called as 31st March 22. அவ எத்தனை வருஷத்தோட டீடைல் இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷத்தோட டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 years கேப் இருக்கு இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கு நடுவுல. அப்போ இதுல நீ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் இந்த டேட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணா உனக்கு எத்தனை வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்? 2 years ஓட ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். Are you understanding everybody? மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? So details as on 1/4/20 given, cash in hand, inventory, debtors, land and building, wife jewelry, personal asset should not be taken. Utru. Liability owing to MS brother, sundry creditor. இப்போ இங்க ஒரு டவுட் வரும், இது பர்சனலா இல்ல பிசினஸா அப்படின்ட்டு. இதுனா என்னடா, பிரதர் கிட்ட இருந்து வாங்கின கடன். Are you understanding everybody? அவங்க ஏதாவது பர்சனல் பர்பஸ்க்கு கடன் வாங்கினேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? சொல்லல. அப்பனா அது பிசினஸ் பர்பஸ்க்கு தான் வாங்கியிருக்காங்க. So it will not be ignored, it will be taken into account. ஆச்சா? sundry creditors இது 1/4/20. இது வச்சு நீ SOA as on 1/4/20 கண்டுபிடிச்சனா you will be getting profit for the year. எந்த இயர் சொல்லுடா. இது வச்சு ப்ராஃபிட்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதை வச்சு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ரைட்டா? ஸோ சொல்லுங்க, இதை வச்சு we will be finding opening capital as balancing figure as on 1/4/20. அதே மாதிரி 1/4/22 ஓட டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேஷ் இன் ஹேண்ட், இன்வென்ட்ரி, டெட்டாஸ், லேண்ட் அண்ட் பில்டிங், மோட்டர் கார், வைஃப் ஜுவல்லரி. மறுபடியும் வைஃப் ஜுவல்லரி கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் பர்சனல். Are you understanding everybody? லோன் டு MS பிரதர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னாங்கன்னா owing to MS brother. அப்படின்னா நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம். இங்க லோன் டு MS பிரதர்னா நம்ம லோன் கொடுத்துருக்கோம். இது அசெட்ஸ்ல வருது ஆக்சுவலா. அப்படின்னா நம்ம லோன் கொடுத்துருக்கோம். ரைட்டா? லோன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம்னா பிசினஸ் பைசால இருந்து எடுத்து தான் லோன் கொடுத்துருக்கோம். Are you understanding everybody? மேல போலாமா? புரிஞ்சுதா? அப்ப this also will be taken into account. Sundry creditors 55,000. இதை வச்சு you prepare SOA as on 1/4/22. This will give you closing capital on this date. என்னப்பா? அதுக்கப்புறமா you will prepare SOPL. You will take 2 years drawings. You should add 12 months இல்ல 24 months. சரியா? அதுக்கப்புறமா additional capital you will subtract and then find out profit or loss. Come on, இதுக்கு 10 minutes time. இந்த மெத்தட்ல உச்சபட்ச ப்ராப்ளமே இதுதான். இதுக்கு மேல they won't test you. இது கேட்டா மேபி ஒரு 8 மார்க்ஸ் கேட்கலாம். இவங்க ஏதோ கேக்குறாங்க.
During 2 years, domestic expenditure were 4,000 per month. 4,000 ரூபாய் ஒரு மாசத்துக்கு தான். ஸ்டூடெண்ட் அவசர அவசரமா இன்டு 12 போடுவாங்க. ஆனா நீங்க இங்க ஒரு வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கல. அப்ப இன்டு 24 பண்ணணும். சரியா? Declared incomes for the financial years. அவரா சொன்ன இன்கம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா 2021க்கு 1,05,000, 21-22க்கு 1,23 சொல்லியிருக்காரு. அப்ப டோட்டலா இந்த 2 வருஷத்துக்கு அவர் சொன்ன இன்கம் எவ்வளவு? ஆட் பண்ணி பாருங்க. 2 lakh. இதோட நமக்கு கிடைக்கிற இன்கம் we should compare and decide whether it is understated or overstated or correctly stated. சரியா? சொல்லுங்க. வைஃப் ஜுவல்லரி என்னது? பர்சனல் அசெட். அப்ப எஸ்ஓஏல காட்டக்கூடாது. பர்சனல் சொல்றீங்களா? அப்ப அது என்ன? டிராயிங்ஸ். ஸோ அப்போ எஸ்ஓஏல வராது. எஸ்ஓபிஎல்ல க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஆட் டிராயிங்ஸ் பண்ணும்போது நீங்க இந்த 4,000 per month மட்டும் எடுத்துக்கூடாது. அந்த வைஃப் ஜுவல்லரி அதுவும் டிராயிங்ஸ் தான். எனக்கு நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய ஆன்சர் ஓப்பனிங் கேபிட்டல், க்ளோசிங் கேபிட்டல், profit or loss for the period 2020 till 2022. அதுக்கப்புறமா understated or overstated by how much? 4 சொல்லணும். ஒரு ஆன்சருக்கு 2 மார்க். சோ 8 மார்க். இதே ப்ராப்ளம் பேர் மாத்தி, நம்பர் கூட மாத்தாம பேர் மட்டும் மாத்தி எம்டிபி மாடல் டெஸ்ட் பேப்பர் ஐசிஐ கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல இதே கொஸ்டின் இருக்கு. நம்பர்ஸ் அதே தான், பேர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க.
ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஆன்லைன் பசங்க 2,38,000. க்ளோசிங் கேபிட்டல் 4,40,000. Profit or loss for the 2 years is 2,70,000. அண்டர்ஸ்டேடா ஓவர்ஸ்டேடா? அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான்? நமக்கு வந்தது 2,70,000. அவன் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கான், ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கான்னு பாரு. க்ளோசிங் கேபிட்டல் 3,50,000. ஓப்பனிங் what is understatement or overstatement of profit or loss? உங்களுக்கு வந்த ப்ராஃபிட்டை இங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த டோட்டல் ப்ராஃபிட்டோட கம்பேர் பண்ணா அது ஓவர் ஸ்டேடா அண்டர் ஸ்டேடான்னு தெரிஞ்சிடும். Shall we try? So help me out with the question. Let me prepare. இங்க பாரு, asset and liability information on two different dates given in a single tabular column together. அப்போ we'll also prepare statement of affairs in columnar form. ஆச்சா, shall we proceed? கவனி. என்னதுடா? கரண்ட் இயர் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ், அதாவது இந்த 2 வருஷத்தோட ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நீ கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ சொல்லு. 2,98,000. அவங்க சொன்னது எவ்வளோ? 2,28,000. அப்போ அவங்க அண்டர்ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கிறது எவ்வளோ? 70,000. ஆனால் இங்கே வேற எதுவும் சொல்றாங்க, 1,20,000. அண்டர்ஸ்டேட்டட் பை 1,20,000. சரி பார்க்கலாம். Question number 4. Statement of P&L for the period. ரெண்டு பீரியடும் இங்க சொல்லணும், 20, 21 and 21 and 22. என்னடா இதுக்கு நமக்கு என்ன தேவை? க்ளோசிங் கேபிட்டல் as on 31/3/22 or 1/4/22. Add drawings of the period minus additional capital of the period. You will be getting adjusted closing capital. அது கூட we should be comparing opening capital as on 31/3/20. அப்படிதானே? அப்படிதானடா? சரி கவனிங்க. இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சதுன்னா இந்த ப்ராப்ளம் நான் முடிச்சிருவேன். கவனிங்க, இதெல்லாம் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்னா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த பீரியட் 2021 அண்ட் 21/22 கிடைக்கும். சரியா? இதுக்கு எனக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் தேவையான நம்பர்ஸ் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங். இதுக்கு ஐ வில் பி ப்ரிப்பேரிங் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1. Statement of affairs as at 31/3/20, 31/3/22. அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அந்த டேபிள் காலம் பார்த்து சொல்லுங்கப்பா. ஃபர்ஸ்ட் 20 ஓடது சொல்லுங்க, அதான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் ப்ளீஸ். கேஷ் இன் ஹேண்ட் எவ்வளோ? 25,500. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேஷ் இன் ஹேண்ட். அப்புறம் இன்வென்ட்ரி எவ்வளோ? 56. அப்புறம் சன்ட்ரி டேட்டாஸ் 41,500. அப்புறம் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 1,90,000. அப்புறம் லைபிலிட்டி லோன் டு பிரதர்
40,000. ஏதோ விட்டிய நடுவில், அது படிக்கணும் ராசா. அது இங்க வராது. ஏன் அது படிக்கணும்னா அது இங்க வராது. அதை நீ படிக்கும் போதே டிராயிங்ஸ்ல போய் எழுதணும். எவ்வளவு எழுதுவ? டிராயிங்ஸ் அதாவது இந்த டேட்டுக்கும் இந்த டேட்டுக்கும் இந்த பீரியட்ல நடந்த டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ, ஜுவல்லரிக்காக நடந்த டிராயிங்ஸ் எவ்வளோ, இது எப்படி தெரியுமா கண்டுபிடிக்க முடியும்? ஏற்கனவே எவ்வளோ ஜுவல்லரி ஓப்பனிங்ல இருந்துச்சு, க்ளோசிங்ல எவ்வளோ இருக்கு, அதுதான் நடுவுல புதுசா வாங்கின ஜுவல்லரி. புதுசா வாங்குறதுக்காக நீங்க செலவு பண்ணீங்களே, அதான் பர்சனல் எக்ஸ்பென்ஸ் டிராயிங்ஸ். ஸோ அப்போ கமான், ஜுவல்லரி ஆஸ் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பீரியட் எவ்வளோ சொல்லுபா? வைஃப் ஜுவல்லரி 1,25,000. ஓப்பனிங்ல எவ்வளோ? 75. அப்போ இந்த 2 வருஷத்துல புதுசா வாங்கின ஜுவல்லரி, அதுதான் புது டிராயிங்ஸ். எவ்வளோ அது? 50,000. ஆனா இது மட்டும் டிராயிங்ஸ் இல்ல, இன்னொரு டிராயிங்ஸ் வரும், அது வரும்போது பார்க்கலாம். மேல போலாமா? ரைட்டா, ஷால் வி ப்ரோசீட்? கவனி, அடுத்தது சொல்லு. கிரெடிட்டாஸ். $40,000 இங்க 30. அவ்வளவுதானா? கமான், கேபிட்டல் சொல்லணும். 2,38,000. இப்ப சொல்லுங்க, இந்த அடுத்த டீடைல்ஸ் அடுத்த இயரோடது. 16,000, 91,500, 52,500, 1,90,000. புதுசா ஒரு அசெட் வருது, மோட்டர் கார், 1,25,000. அப்புறம் வைஃப் ஜுவல்லரி ஆல்ரெடி எடுத்துட்டோம், இங்கே எடுத்துட்டோம், 1,20,000. 1,25,000. லோன் டு பிரதர், இது லோன் ஃப்ரம் பிரதரா? லோன் டு பிரதர் 20. கிரெடிட்டாஸ் 55,000. க்ளோஸ் கேபிட்டல் 4,40,000. சரியா? இப்போ 2 கேபிட்டலும் கிடைச்சிருச்சு. வா எஸ்ஓபிஎல் போலாம். 4,40,000. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் சொல்லு. 2,38,000. இல்ல எங்க இருந்து வருதுன்னா ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 1ல இருந்து வருது. சரியா? இப்போ அடுத்த ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பாரு. டியூரிங் 2 years, 2 வருஷம் டொமஸ்டிக் எக்ஸ்பென்சஸ்க்காக 4,000 ரூபாய் டிரா பண்ணிருக்காங்க மாசம் மாசம். அப்போ எத்தனை மாசம்? 4,000 into 24 எவ்வளோ? 96,000. டோட்டல் டிராயிங்ஸ் 1,46,000. வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க? வேற எதுவுமே கொடுக்கல, அடிஷனல் கேபிட்டல் இல்ல. சரியா? அப்போ அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் சொல்லு. 4,00,000, 5,00,000 மைனஸ் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 2,38,000. 3,48,000 is 2 years profit as per our calculation. என்னப்பா மேல போலாமா? Profit reported by Mr. MS. 2021க்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட்? 1,05,000. 21-22க்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட் சொல்லியிருக்காரு? 1,23,000 சொல்லியிருக்காரு. 2,28,000 சொல்லியிருக்காரு. கரெக்டா? நம்ம கண்டுபிடிச்சது 3,48,000. அப்ப அவர் எவ்வளவு ப்ராஃபிட் கம்மியா சொல்லியிருக்காரு? 1,20,000 is profit understated. என்னப்பா? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தா ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ்ல இதாப்பா ஹையஸ்ட் லெவல் ப்ராப்ளமே. இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தா இட் வில் பி ஃபார் ஒரு 8 marks மேக்ஸிமம். ரைட்டா? டவுட் கேட்குறாங்க. இஃப் இன் கேஸ் வைஃப் ஜுவல்லரி அமௌண்ட் வாஸ் ஹேஸ் ரெடியூஸ்ட், அமௌண்ட் ஹேஸ் ரெடியூஸ்ட், ஷுட் வி ட்ரீட் அஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல்? அநியாயம் பண்றியே. இப்போ புதுசா ஜுவல்லரி வாங்கினாங்க, அதை என்ன அதை வந்து டிட் வி டேக் இட் அஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்? இல்ல. அப்போ அது எப்படி அடிஷனல் கேபிட்டலா வந்து எடுத்துக்க முடியும்? வைஃபோட ஜுவல்லரி கம்மியாயிருக்குன்னா
அந்த ஜுவல்லரி வித்திருக்காங்க, சேல் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். இட் இஸ் சேல் ஆஃப் பர்சனல் அசெட். ஜுவல்லரி பர்சனல் அசெட், அதுல இருந்து வந்த பணமும் பர்சனல் பணம், ரைட்டா? அப்ப அது எப்போ அடிஷனல் கேபிட்டல் எடுத்துக்கணும்னா, நான் ஜுவல்லரி விற்கிறீங்க, ஆனா அந்த ஜுவல்லரி வித்த பைசாவை பேங்க் அக்கவுண்ட்ல வாங்குறீங்க, உங்ககிட்ட ஒரே அக்கவுண்ட் தான் இருக்கு, அதை தான் நீங்க பிசினஸ்க்கும் யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது, அந்த ஜுவல்லரி வித்த வந்த பணத்தை அப்படியே அந்த அக்கவுண்ட்ல விட்டு வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அது நீங்க பிசினஸ்க்கு யூஸ் பண்றீங்க, அடிஷனல் கேபிட்டல் ஆகும். ஜுவல்லரிய காசுக்கு வித்துட்டு வந்துட்டீங்க, இல்ல செப்பரேட்டா ஒய்ஃபோட அக்கவுண்ட்லயே அது தனியா வந்துருச்சு, பிசினஸ் அக்கவுண்ட்ல வரல அப்படின்னு சொன்னா, அது இங்க வரவே வராது. புரிஞ்சுதா? Why SOA? I did a mistake. Please show me 1 second. தூக்கத்துல ஏதோ உளர்ற, நிறைய படிக்கிறியா? பாரு, ஒரு வாட்டி SOA காமிங்கன்னா காமிச்சிட்டு போறேன், அதுக்கு எதுக்கு இந்த மாதிரி உளர்ற? மேல போலாமா? இது ரிவிஷன் அபவுட் 50% ஆஃப் திஸ் சாப்டர், அதாவது இன்கம்ப்ளீட் ரெக்கார்ட்ஸ், ரைட்டா? இது என்ன மெத்தட்? கமான் 4 பாயிண்ட் சொல்லு. இந்த மெத்தட்ல we'll be finding profit without preparing final accounts by comparing opening and closing by nullifying the effect of drawings and இதுக்கு 3 ஸ்டெப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். we'll be finding SOA opening to find opening capital, SOA closing to find closing capital, SOPL for nullifying the effect of drawings and additional capital to find out profit or loss. ஆச்சா? அப்ப அந்த SOAல we should take only என்ன மாதிரி asset? business asset, not personal asset. அந்த business assetயும் we should take only at true and fair value. true and fair value என்ன நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம். ஆச்சா? SOA-வை எப்போ தனித்தனியா காமிக்கணும், ஓப்பனிங் க்ளோசிங்கோ, எப்போ டேப்லர் காலம் போட்டு ஒரே மாதிரி காலம்னார் ஃபார்ம்ல காமிக்கணும். கொஸ்டின் எவ்வழியோ நம்மளும் அவ்வழியே, சரியா? கொஸ்டின் gives information together in single டப்பா, you also prepare SOA of 2 dates in single டப்பா. கொஸ்டின் gives different டப்பா, you also different டப்பா. அவ்வளவுதான். மேல போலாமா? shall we? everybody கவனிங்க. Second type of problem from this, conversion method. கவனிங்க, இதுதான் மோஸ்ட்லி கேக்குறாங்க. ஆனா அநியாயத்துக்கு இதையும் 8 மார்க்ஸுக்கு கேக்குறாங்க. அதான் வயிறு எரிச்சலா இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் டிட் யூ ஹேவ் டிசல்யூஷன்? எஸ், அதுவும் 8 மார்க்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலி அதுவும் ஒரு 10 மார்க் ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் இன்டர்லியே 10 மார்க்குக்கு கேட்டுட்டு இருந்ததை ஃபவுண்டேஷன்ல 8 மார்க்குக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தியா பேப்பர் இருக்கட்டும் அப்படின்றனால இப்படி கேட்குறாங்க. சரியா? டைம் மாத்திரம் பார்த்து மேனேஜ் பண்ணு, நாலேஜ் எல்லாம் உனக்கு இருக்கு, சரியா? இதை வச்சு நீ மேனேஜ் பண்ணிடலாம். டைம் விட்டுட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லா அட்டன் பண்ண முடியாம போறதுக்கு தான் ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. கவனிங்க, கன்வர்ஷன் மெத்தட். இந்த மெத்தட்ல ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் மட்டும்லாம் கண்டுபிடிக்க மாட்டோம். objective of method is to prepare full final accounts, prepare trading P&L and balance sheet. இப்படிதான் கொஸ்டினே வரும். கொஸ்டின் இப்படி சொல்லுச்சுன்னா இது கன்வர்ஷன் மெத்தட். கொஸ்டின் ஃபைண்ட் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்னு சொல்லுச்சுன்னா அப்ப அது SOA. சரியா? ஸோ ப்ரிப்பேர் ட்ரேடிங் P&L அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். இதுதான் நம்ம சாப்டர் 7லயும் பண்ணோம். ஆனால் அங்கே ட்ரையல் பேலன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே we will do this without trial balance. Without trial balance எப்படி சார்? by preparing some 4 or 6 working notes. என்னப்பா, இந்த 4 இல்லைன்னா இந்த 6 ஒர்க்கிங் நோட்டு ட்ரையல் பேலன்ஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும். ஸோ இது போட்டுட்டு இதுல இருந்து வில் பி ப்ரிப்பேரிங் ட்ரேடிங் P&L அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட். மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? சார், அந்த 4 ஒர்க்கிங் நோட்டு இல்லைன்னா அந்த 6 ஒர்க்கிங் நோட்னு சொன்னீங்களே, அந்த ஒர்க்கிங் நோட்லாம் என்னெல்லாம்? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் வெதர் த கொஸ்டின் ப்ராப்ளம் contains issues pertaining to bills of exchange.
பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சம்பந்தப்பட்ட இஷ்யூஸ் கொஸ்டின்ல இல்ல. பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சம்பந்தப்பட்ட இஷ்யூ கொஸ்டின்ல இருக்கு. பில்ஸ் பத்தி எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு சொன்னா we will be preparing 4 working notes. என்னவா மேல போலாமா? அந்த 4 working notes are opening statement of affairs, 2 cash book, 3 debtors account, 4 creditors account. ரைட்டா? இந்த 4 ப்ரிப்பேர் பண்ணி இதுல இருந்து will be preparing trading P&L and balance sheet. மேல போலாமா? shall we proceed everybody? சார் இந்த 4 ஈக்குவல் டு ட்ரையல் பேலன்ஸா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமா அப்படின்றது தான் அர்த்தம். எவ்ரிபடி. ஸோ ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஒரு இயரோட ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் வில் கண்டெய்ன் சீரியல் நம்பர், பர்டிகுலர், டெபிட், கிரெடிட் அப்படின்னு இருக்கும். அதுல என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அட் ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா கரண்ட் இயர்ல நடந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த டிரான்சாக்ஷன் கேஷ் டிரான்சாக்ஷனா இருக்கலாம், இல்லனா கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷனா இருக்கலாம். இதான் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கும். அசெட், லைபிலிட்டி அட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், கரண்ட் இயர், டிரான்சாக்ஷன். திஸ் இஸ் வாட் வில் பி த கண்டென்ட் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ். ரைட்டா? இப்போ இந்த அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டியோட ஓப்பனிங் பேலன்சஸ் ஐ கேன் கன்ஃபார்ம் பை ப்ரிப்பேரிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ், ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ். அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 to 50% ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் மாதிரி அது. சரியா? அதுக்கப்புறமா கரண்ட் இயர் டிரான்சாக்ஷன், கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் எங்க இருக்கும்னு கேட்டனா கேஷ் புக்ல இருக்கும். கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் எங்க இருக்கும்னா கிரெடிட் சேலா இருந்தா டேட்டாஸ் அக்கவுண்ட், கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் சம்பந்தப்பட்ட டிரான்சாக்ஷன் இருந்தா கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட். ஸோ ஆக மொத்தம் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் இதுல கிடைக்கும். இதுல ஓப்பனிங் அண்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி கிடைக்கும். இதெல்லாம் சேர்த்தா கிட்டத்தட்ட ட்ரையல் பேலன்ஸ் எனக்கு என்ன சொல்லுமோ அதை இந்த 4 ஒர்க்கிங் நோட் சொல்லிடும். மேல போலாமா? shall we proceed everybody? இதுவே பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்தா அப்ப இது கூட இன்னும் 2 சேர்த்துக்கணும். பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கவுண்ட் அண்ட் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கவுண்ட். என்னப்பா இதெல்லாம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகும். இதோட சேர்த்து பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கவுண்ட், பில்ஸ் பேயபிள் அக்கவுண்ட். மேல போலாமா? shall we proceed everybody? கவனிங்க, ஒருவேளை இந்த 4 ஒர்க்கிங் நோட் இல்ல 6 ஒர்க்கிங் நோட் கேட்டா அது கண்டிப்பா 10ல இருந்து 12 மார்க் ப்ராப்ளம். இந்த 4லயோ 6லயோ ஏதாவது 2 கொடுத்துட்டாங்க, 1ஓ 2ஓ கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மார்க் குறைச்சிக்கிறாங்க. அதில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி. போன எக்ஸாம் கொஸ்டின் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம சொன்னதுல கேஷ் புக் அவங்களே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க, ஓப்பனிங் எஸ்ஓயோ அவங்களே கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. நீ வெறும் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட், கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட் தான் போட வேண்டியது இருக்கும். அதனால அது 8 மார்க் தான். அதில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி. ஸோ அப்போ அவங்களே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா ஆன்சர் ஈஸியா வரும், ஆனா மார்க் கம்மியா வரும். சரியா? அதையும் நீயே ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி மார்க் கிடைக்கும். சரியா? இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹவு தி क्वेश्चन கம்ஸ். மேல போலாமா? இது பாயிண்ட் நம்பர் 2. பாயிண்ட் நம்பர் 1 என்ன? இந்த மெத்தட்ல ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம், ட்ரையல் பேலன்ஸ் பண்ணாம, பை ப்ரிப்பேரிங் சம் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ். தட் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் could be either for debtors account, creditors account, opening SOA, cash book. If you don't have bills of exchange, if you have bills of exchange, along with this 4, 2 more will come: bills receivable, bills payable. மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? இது இப்போ கொஞ்சம் முக்கியம். இதுதான் இந்த சாப்டரே. கவனிங்க, இந்த மெத்தடே இதான், அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் நோட்ஸ். இதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட், அதுக்கப்புறமா இதோட ரிவிஷன் ஓவர், ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் நோட். When we don't have bills of exchange transactions, when we have bills of exchange transactions. மேல போலாமா? கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம், இது சரியா வந்துச்சுன்னா உனக்கு ஆன்சர் சூப்பரா வந்துரும். கேன் யூ ப்ளீஸ் டெல் மீ பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லனா எவ்வளவு ஒர்க்கிங் நோட்? என்னலாம் அந்த 4? ஓப்பனிங் SOA, அப்புறம் கேஷ் புக், சொல்லுங்க, debtors account, creditors account. சரியாப்பா? சொல்லணும். நீங்க இப்போ ஒரு கேஷ் புக்ல பொதுவா என்னெல்லாம் இருக்கும்னா ரிசிப்ட், பேமெண்ட். ஒரு பிசினஸ்க்கு ஜெனரலா என்ன ரிசிப்ட், என்ன பேமெண்ட் இருக்க முடியும்? சேல். என்ன சேல்? கேஷ் சேல். அப்புறம் கிரெடிட் சேல் பண்ணியிருந்தா அதோட கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ். என்னப்பா மேல போலாமா? இதை தவிர்த்து வேற என்ன இருக்க முடியும்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ். என்னப்பா? shall we proceed everybody?
இந்த 4 இன்ஃபர்மேஷன் தான் கேஷ் புக்ல ஜெனரலா நடக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு பிசினஸ்க்கு. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? இதை தவிர வேற எதுவும் வராதா சார்னா வரலாம். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? யூ பே ஃபார் எக்ஸ்பென்ஸ், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வரலாம். மேல போலாமா? ஆனா பொதுவா ஒரு கேஷ் புக்ல ஒரு பிசினஸ்க்கு மேஜரா என்ன இருக்கும்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கும், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கும், கலெக்ஷன் இருக்கும், கேஷ் சேல் இருக்கும். ஆச்சா? இந்த 4ல ஏதாவது 3 out of this 4, any 3 information if your cash book can show, then it is eligible for balancing. என்னப்பா மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? அப்போ நம்ம இந்த 4 தான் ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 ஆஃப் கேஷ் புக்னு சொல்லுவோம். அப்போ கேஷ் புக்கோட ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 சொல்லு. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ், கேஷ் சேல்ஸ், கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ். ஆச்சா? டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட். பொதுவாக ஒரு டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல என்ன இருக்கும்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ், அப்புறம் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ் இருக்கும், தென் கலெக்ஷன் இருக்கும், பை கேஷ் ஆர் பேங்க் கலெக்ஷன் இருக்கும். இதுதான் ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 ஆஃப் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட். இந்த ஃபேண்டாஸ்டிக் 4ல அவுட் ஆஃப் திஸ் 4 இஃப் கொஸ்டின் கிவ்ஸ் எனி 3 இன்ஃபர்மேஷன், அப்போ டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் பேலன்சிங். சார் 4ல 3 இல்ல சார், 4ல 2 தான் சார் இருக்கு, பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது, வெயிட் பண்ணு. சரியா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? போய் கேஷ் புக்கை பேலன்ஸ் பண்ணி பாரு, அங்கிருந்து உனக்கு ஏதாவது கிடைக்குதா, அது இங்க போய் போட்டு பேலன்ஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். மேல போலாமா? கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல பை பேலன்ஸ் brought down, to balance carry down, by credit purchase, to cash or bank payment to creditors. இதுதான் ஃபேண்டாஸ்டிக் 4. அவுட் ஆஃப் திஸ் 4 இஃப் யூ ஹேவ் எனி 3 இன்ஃபர்மேஷன் தென் இட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் பேலன்சிங். மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? இப்போ நீங்க கொஸ்டின் கேட்டா சார் நான் ஆன்சர் போடும்போது கேஷ் புக் முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணணுமா, டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணணுமா, கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டா அந்தந்த ப்ராப்ளம்ல எந்தெந்த இன்ஃபர்மேஷன் எந்தெந்த அக்கவுண்ட்ல கிடைக்குதோ அந்தந்த அக்கவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும். இதான் ஆன்சரா இருக்க முடியும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? ஒரு ப்ராப்ளம்ல ஃபர்ஸ்ட் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் ஆகலாம், இன்னொரு ப்ராப்ளம்ல ஃபர்ஸ்ட் கேஷ் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் ஆகலாம். சார் இது எப்படி சார் நான் கண்டுபிடிப்பேன்? ஒரு அக்கவுண்ட்லயும் போய் அந்த ஃபேண்டாஸ்டிக் 4ல எத்தனை இருக்குன்னு பாரு. 3 எங்க இருக்கோ அதை முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். 3 விட கம்மியா எங்க இருக்கோ அதை வெயிட் பண்ணிட்டு பாக்கியை க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இங்க ஏதாவது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதான்னு பார்த்து அதை க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு எப்பவுமே அந்த ஃபேண்டாஸ்டிக் 4ல 3 இருக்கான்னு பார்த்து தான் முடிவு பண்ணணும். மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? இந்த ப்ரொசீஜர் எப்போன்னா when you don't have bills of exchange. மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? ஒருவேளை கொஸ்டின்ல பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்போ இந்த 4 அக்கவுண்டோட சேர்ந்து இன்னும் 2 அக்கவுண்ட் புதுசா ஓபன் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். அது என்ன? பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கவுண்ட், சொல்லுங்க, பில்ஸ் பேயபிள் அக்கவுண்ட். ஆச்சா? இப்போ பொதுவா ஒரு பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேயபிள் அக்கவுண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்றது தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும். டு பேலன்ஸ் brought down, by balance carry down, bill drawn during the year entry, bills receivable account debit to debtor. ஓய் என்னது? அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல பில்ஸ் இருந்தா ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 இல்ல, ஃபியூரியஸ் 5 will be the expectation. Are you understanding everybody? அப்போ இங்க பொதுவா இங்க 4ஓட சேர்ந்து இங்க ஒரு இந்த டெட்டார்ஸும் அங்க கனெக்ட் ஆகும். சோ அப்போ டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல this will be posted as what? By bills receivable, expectation will become 5. Are you understanding everybody? அப்போ பில்ஸ் இருந்தா இந்த 5ல ஏதாவது 4 இருந்தா அப்போ இது எலிஜிபிள் ஃபார் பேலன்சிங். இப்போ 3 இருக்கு சார் நான் பேலன்ஸ் பண்ணலாமா நீ கேட்க கூடாது பில்ஸ் இருந்தா. Are you understanding everybody? மேல போலாமா? கவனி. வேற என்ன சார்? இது பில் drawn சார். அப்புறம் பில்ஸ் honored by cash or bank honored. இதுதான் ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 ஆஃப் திஸ் அக்கவுண்ட். இந்த புதுசா வர அக்கவுண்ட்ல 4 தான் எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஆனா இது டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல ஒரு அடிஷனல் எக்ஸ்பெக்டேஷனை கிரியேட் பண்ணுது. டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல 4ஓட சேர்ந்து இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் ஆகும். 5வது தட் இஸ் திஸ் பில்ஸ். என்னப்பா மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? விஷயம் புரிஞ்சுதா? இங்க வா. பில்ஸ் பேயபிள்.
buy balance brought down, to balance carry down, அதுக்கப்புறம் bills receivable accepted, bill payable accepted, it will be creditors to bills payable, bill payable accountல by creditors, அப்புறம் bills payable settled to cash or bank. இதான்ப்பா ஃபேண்டாஸ்டிக் 4. இதுல ஏதாவது 3 இருந்தாலே இந்த அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம். ஆனா இங்க பாரு, இதோட இம்பாக்ட் எங்க இருக்கு பாரு, creditors, bills payable to creditors. அப்ப creditorsல creditors to bills payable, அப்போ இங்க creditors accountல to bills payable. இங்க 4 எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்த இடத்துல 5வது இன்ஃபர்மேஷனா ஒன்னு வந்துரும். சோ அப்போ பில்ஸ் இருந்தால் இந்த debtors account creditors accountல expectation will be 5. Out of that 4 is there, it is eligible. என்னப்பா bills இல்லனா expectation is only 4, out of that 3 is available, it is eligible. ஆச்சா, மேல போலாமா? இப்போ என்னெல்லாம் படிச்சோம் சொல்ல சார். இந்த மெத்தட்ல நம்ம ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம், ஆனா ட்ரையல் பேலன்ஸ் பண்ண மாட்டோம். ரைட்டா? அதுக்கு பதிலாக 4 ஒர்க்கிங் நோட் இல்லைன்னா 6 ஒர்க்கிங் நோட் பண்ணுவோம். எப்போ 4 எப்போ 6? பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் பத்தி எதுவுமே இல்லைன்னா 4, பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருந்துச்சுன்னா 6. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? அது எந்த 4? ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ, கேஷ் புக், debtors account, creditors account. பில்ஸ் இருந்தா பில்ஸ் ரிசீவபிள், பில்ஸ் பேபிள் 2 அக்கௌண்ட் சேர்த்துக்கோ. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? சூப்பர். அனாலிசிஸ் ஆஃப் திஸ் ஒர்க்கிங் நோட். இந்த 4 அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா இந்த 6 அக்கௌண்ட்ல பொதுவாக என்னெல்லாம் வரணும்னு உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு அக்கௌண்ட்லயும் 4 இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் வைட்டல் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த 4ல ஏதாவது 3 இருந்தாலே அந்த அக்கௌண்ட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் பேலன்சிங். இப்போ இந்த 4 அப்படின்னு சொல்றது டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லயும் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லயும் மட்டும் 5 ஆயிடும் இஃப் யூ ஹேவ் பில்ஸ். என்னப்பா மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? அப்போ 5 எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ்ல 4 இருந்தா தான் இட் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் பேலன்சிங். அதனால when you have bills receivable and bills payable before balancing debtors account and creditors account, you should balance bills receivable and bills payable. என்னடா புரியுதா? Shall we proceed everybody? இத தவிர இந்த சாப்டர்ல பெருசா வேற எதுவும் கத்துக்கிறதுக்கு இல்லை. மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? இப்போ இந்த 3 பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணமே சொல்லு. ஆக்சுவலா இந்த சாப்டரே 8 பாயிண்ட்ல முடிஞ்சிரும். எஸ்ஓஏக்கு ஒரு 4 ரிவிஷன் பாயிண்ட், இதுக்கு ஒரு 4 ரிவிஷன் பாயிண்ட் ஓவர். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? சோ இதோட 4 ரிவிஷன் பாயிண்ட்ல 3 படிச்சிருக்கோம் சொல்லு. We will prepare final accounts without trial balance by preparing 4 or 6. ஆன்லைன் பசங்க அப்படியே ஊம பாஷை பேச வைக்கிறாங்க என்ன. சரியா? 4 or 6 வாட் working note, and the 4 is what and the 6 is what you should know. Not only that, that 4 will contain what 4 vital information in each of the account. Are you understanding everybody? You should know. Out of that 4 vitals, if 3 are present, it is eligible for balancing. என்னப்பா? Shall we proceed everybody? அப்ப அந்த எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராப்ளம்லயும் எந்த அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ரைட்டா? if you have bills that 4 in 2 accounts will become 5. அது எந்த அக்கவுண்ட்ல? debtors account and creditors account. எப்போ 5 எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆயிடுச்சோ அந்த 5ல 4 இருந்தா தான் நீ அதை பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். சோ அப்போ எப்பெல்லாம் பில்ஸ் இருக்கோ பில்ஸை முதல்ல பேலன்ஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா debtors account creditors account பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. ஓகேவா? 4th point, steps in solving problems on conversion method. Number 1, open trading P&L balance sheet and working notes. அது 4 இருக்கலாம் இல்லனா 6 இருக்கலாம், depends upon the question. 2, கொஸ்டின்ல இங்க பாரு, கரண்ட் இயர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க, அப்புறம் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. சரியா? இல்ல சில டைம் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இன்ஃபர்மேஷன், கரண்ட் இயர் டிரான்சாக்ஷன் எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் கொடுப்பாங்க. ஆனா நீ எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்தாலும் ஸ்டெப் நம்பர் 2ல ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது, we will post information about assets and liability into solution and working note. ஃபர்ஸ்ட் நான் எது எடுத்துப்பேன்? அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டி தான் எடுத்துப்பேன். அது எந்த ஆர்டர்ல கொடுத்தாலும் நான் கொஸ்டின்ல தேடி அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் போட்டுடுவேன். சரியா? கவனி. 3வது, போஸ்ட் current year transaction into solution and working note. அது 3rd step. 4th, close working note or balance working note. எந்த working note சார்? ஃபர்ஸ்ட்
in the order of eligibility. அப்படின்னா எந்த ஒர்க்கிங் நோட் என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ல மேக்ஸிமம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதை முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணுவேன். என்னப்பா மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? ஸோ அந்த ஆர்டர்ல க்ளோஸ் பண்ணுவேன் and I will incorporate that in solution. Last close solution, your balance sheet is bound to tally. மேல போலாமா? இந்த 4 பாயிண்ட் தெரிஞ்சாலே நம்ம we will be in a position to do all problem on conversion method. என்னடா ஓகேவா? இந்த 4 பாயிண்ட் ஒரே ஒரு வாட்டி சம்மரைஸ் பண்ணு, இல்லைன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் பிரேக் போலாமா? So we'll have 10 minutes break. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 4 பாயிண்ட் சம்மரைஸ் பண்ணிட்டு we will do problems relating to this. Shall we start? அந்த 4 பாயிண்ட் ஒரு வாட்டி சொல்லுங்க. Conversion method is all about preparing trading P&L balance sheet without trial balance by preparing 4 or 6 working notes. That 4 or 6 working notes could be opening SOA, cash book, debtors, creditors. If you have bills, 2 more will come: bills receivable, bills payable. Third point, the most important point, analysis of that working note. In each of these 4 accounts or 6 accounts, you should be knowing the most accounted 4 transactions. என்னப்பா, shall we proceed everybody? அப்போ அது சொல்ல, ஒரு கேஷ் புக்ல மோஸ்ட் அக்கவுண்டட் 4 transactions என்னவா இருக்க முடியும்? ஓப்பனிங், க்ளோசிங், கேஷ் சேல், கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ். சரியா? இந்த 4ல ஏதாவது 3 இருந்தா அது எலிஜிபிள் ஃபார் பேலன்சிங். டெட்டாஸ்ல மோஸ்ட் அக்கவுண்டட் 4: ஓப்பனிங், க்ளோசிங், கிரெடிட் சேல், கலெக்ஷன். கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல ஓப்பனிங், க்ளோசிங், பர்ச்சேசஸ், பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டாஸ். ஆச்சா? மேல போலாமா? ஸோ இப்போ இந்த 4 ஒர்க்கிங் நோட்ல எது முதல்ல க்ளோஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, எதுல நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் 3ல 4 இருக்கோ அது ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணுவோம். பில்ஸ் ரிசீவபிள், பில் பேயபிள் வந்தா இந்த 4 சொன்னது டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட், கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட் மட்டும் 5ஆ மாறிடும். அப்போ அந்த 5ல 4 இருக்கணும். சரியா? ஸோ அதனால என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள், பில்ஸ் பேயபிள் பிஃபோர் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் அண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட். இவ்வளவுதான் விஷயம். ஒரு பில்ஸ் ரிசீவபிள், பில்ஸ் பேயபிள்ல 4 மோஸ்ட் அக்கவுண்டட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் என்ன? ஓப்பனிங், க்ளோசிங், கரண்ட் இயர்ஸ் பில் drawn, கரண்ட் இயர் பில் மெச்சூர்ட். பில் பேயபிள் அக்கவுண்ட்ல ஓப்பனிங், க்ளோசிங், கரண்ட் இயர் பில் அக்செப்டட், அதுக்கப்புறமா பேமெண்ட், அதான் ஹானரிங். மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? So then we went on to discuss the last step. 5 step அதுல இருக்கும். Step number 1, we will open trading P&L, balance sheet, and that 4 working note or 6 working note depending upon case. Right? Second most crucial step, question எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லட்டும், ஆனா நீங்க கொஸ்டின்ல ஃபர்ஸ்ட் எது பிக் பண்ணணும்னா அசெட் அண்ட் லைபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் பிக் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணணும். எங்க போஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட், அப்புறம் தேவைப்படுற ஒர்க்கிங் நோட்லயும் போஸ்ட் பண்ணணும். ஒரு ஐட்டம் படிக்கும் போதும் கொஸ்டின்ல இது நம்ம சொல்யூஷன்ல ஒர்க்கிங் நோட்ல எங்கெல்லாம் வரும்ன்றத பத்தி யோசிக்கணும். சரியா? பொதுவா நீங்க சாப்டர் 7ல பார்த்த ஃபைனல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல இருக்கிற ஐட்டம் மேபி 1 or 2 பிளேசஸ்க்கு மேல பெருசா இம்பாக்ட் இருக்காது. ரைட்டா? மேபி மோஸ்ட்லி இன் 1 பிளேஸ். அதை பத்தி தான் யோசிக்கணும். ஆனா இங்க அது 2-3 பிளேஸ்ல வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். மினிமம் 2 பிளேஸ்ல வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அது அந்த மாதிரி யோசிக்கணும். ரைட்டா? Third step, we will based on the சொல்லுங்க, third step என்ன பண்ணுவோம்? Based on the order of eligibility, we will close the working note and then incorporate that in the solution. Last close the solution. மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? Question number 2, let us take up for discussion. This is the September exam. உங்க எக்ஸாம் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பர் ICI ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுல இருக்க ப்ராப்ளம் இது, லேட்டஸ்ட் RTP ப்ராப்ளம். சரியா? கவனி. Shivam Enterprises maintain their books of accounts under single entry system. The balance sheet as on 31st March 2023 was as follows: capital, creditors, outstanding expenses, furniture, stock, debtors, prepaid insurance, cash in hand, cash at bank. The following was a summary of cash and bank book for the year ended
31st March 2024 அப்படின்னா கேஷ் புக் கொடுத்துட்டாங்க. ரிசிப்ட் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், கேஷ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் பேங்க், கேஷ் சேல், ரிசிப்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ், பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டாஸ், சன்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட், டிராயிங்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஸோ இது என்னன்னா அட்டுக்கு முன்னாடி இங்க கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் பேங்க் அட்டு இங்க வரணும். இப்போ தனித்தனி கேஷ் பேலன்ஸ் பேங்க் பேலன்ஸ் கிடையாது, கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ்னு டுகெதரா கொடுத்துருக்காங்க. மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? சூப்பர். இந்த டப்பா என்ன? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட். சார் நம்ம இங்க ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ தானே சார் சொல்லுவோம். பேலன்சிங் ஃபிகர் இருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு பேரு எஸ்ஓஏ, ரைட்டா? பேலன்ஸ் ஆன பேலன்ஸ் ஷீட்டை பேலன்ஸ் ஷீட்னு தான் கூப்பிடுவாங்க. இங்க பேலன்ஸ் ஆன பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்குறாங்க, இங்க எதுவுமே பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிக்கல, கேபிட்டல் ஏற்கனவே இதுல இருக்கு. அப்போ நம்ம 4 ஒர்க்கிங் நோட்ல ஒன்னு இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. என்ன? ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம், சரியா? கேஷ் புக், டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட், கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட், கேஷ் புக் கொடுத்துட்டாங்க, அப்ப அதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம், ரைட்டா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெறும் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட், கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட், ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டா போதும். போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? கவனிக்கிறீங்களா? சரி, கவனிங்க. இதுல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பாருங்க. கேபிட்டல், கிரெடிட்டாஸ், அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ், ஃபர்னிச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸ்சர்ஸ், ஸ்டாக், டெட்டாஸ், ப்ரீபெய்ட் இன்சூரன்ஸ், கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேஷ் புக்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கு, கேஷ் சேல் இருக்கு, கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் இருக்கு, பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டாஸ் இருக்கு, எக்ஸ்பென்சஸ் பேமெண்ட் இருக்கு, டிராயிங்ஸ் இருக்கு. என்னப்பா மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? கவனி. அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன். Discount allowed to debtors and receipt from creditors amounted to 54,000 and 42,500 respectively. 54,000 is discount allowed, 42,500 is discount received. Annual fire insurance premium of 9,000 was paid every year on 1st of August for renewal of policy. இங்க கேஷ் புக்ல பேமெண்ட் சைடுல இன்சூரன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? சொல்லுப்பா. இல்ல. ஆனா இவங்க இப்ப இங்க ஒண்ணு சொல்றாங்களே, 1st of August ஆனுவல் இன்சூரன்ஸ் பே பண்றோம் 9,000, ஃபுல் இயரோட ஆனுவல் இன்சூரன்ஸ் எவ்வளவு வருஷம் ஆகஸ்ட்ல பே பண்றோம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஆகஸ்ட்ல நீ ஃபுல் இயர் இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணா நீ புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒண்ணே ஒண்ணுதான். எப்போ இயர் முடியுது? 31st மார்ச். ஆகஸ்ட்டுக்கு நீ பே பண்ணனா அப்ப நீ பே பண்ற வருஷத்துல ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் 8 மந்த்ஸோட எக்ஸ்பென்ஸ் தான் எக்ஸ்பென்ஸா அக்கவுண்ட் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் இருக்கிற 4 மந்த்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர்ல வரும். அப்ப அது இந்த இயர்ல ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸா ட்ரீட் பண்ணணும். நான் புரியுதா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? இதுல ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பேமெண்ட் சைடுல தனியா இன்சூரன்ஸ்னு ஒண்ணு இல்ல. அப்ப அந்த இன்சூரன்ஸ் எங்க தான் பே ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சன்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ள அந்த இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. அந்த 9,000 இது சன்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ்க்குள்ள இருக்கு. ஆச்சா? மேல போலாமா? கவனிக்கிறியா? சரி, கவனி. The furniture and fixtures were subject to depreciation of 15% per annum on WDV method. The following balances as on 31st March 24: stock, debtors, outstanding expense given. GP is maintained at 10% on total sales. Total sales, cash sale plus credit. அதுல 10% தான் உன்னோட gross profit. Are you understanding everybody? மேல போலாமா? அது எதுக்கு இப்ப சொல்றீங்க அப்படின்றத நம்ம போதான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த மாதிரி சாப்டரே அப்படிதான் கொஞ்சம். You are required to prepare trading P&L for the year and balance sheet as on that date அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி prepare trading P&L னு கேட்டா அது என்ன மெத்தட்? கன்வர்ஷன் மெத்தட். மேல போலாமா? shall we proceed everybody? இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம செய்வோம், which means we will do together, ரைட்டா? இதே மாதிரி ஒரு விஐபி ப்ராப்ளம், சரியா? அது ஏன் விஐபி ப்ராப்ளம் நான் சொல்றேன், இதே மாடல்ல இருக்கும், அது நீங்க தனியா பண்ணுவீங்க. மேல போலாமா? shall we proceed everybody? கவனிக்கிறியா? அப்போ ஸ்டெப் நம்பர் 1 அல்டிமேட்டா நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது அதான். என்ன? ஓபன் ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட் ஒர்க்கிங் நோட். பண்ணலாமா? யூ ஆல்சோ டு. டேட் 31st March 24. Balance sheet as at 31st March 24.
ஒர்க்கிங் நோட், ஓப்பனிங் SOA தேவையில்லை. அது எதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு, அதான் இங்க கொடுத்துட்டாங்களே. சரியா, அதனால நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டோம். அப்புறம் கேஷ் புக் அதுவும் கொடுத்துட்டாங்க, நீ திருப்பி ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டாம். அப்ப நீ ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது டேட்டாஸ் அக்கவுண்ட், ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் 2 கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட். மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட்? சூப்பர். இப்போ நம்ம என்ன படிச்சோம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல அப்படின்னு சொன்னா, கொஸ்டின்ல எந்த ஆர்டர்ல வேணாலும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கட்டும், ஆனா நான் ஃபர்ஸ்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ஃபில் பண்ணுவேன். ரைட்டா? அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நான் எங்க போய் தேடுவேன்? இவங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க, அங்கதான் இருக்கு. ஸோ அதை தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்ட் பண்ணுவேன். கரெக்டா? மேல போலாமா? வா அசெட் சைடுக்கு. ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங். இது நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்கெல்லாம் வரும்னு யோசி. ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல வருமா? பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல வருமா? பேலன்ஸ் ஷீட்ல வருமா? வரும். டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல வருமா? கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல வருமா? இப்படிதான் யோசிக்கணும் ஒரு ஐட்டத்துக்கும். ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? அப்போ இப்போ நம்ம இவ்வளோ யோசிச்சோம், இதுல ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வருது. எங்க? பேலன்ஸ் ஷீட். அது பேர் என்ன? ஃபர்னிச்சர் அண்ட் ஃபிட்டிங். எவ்வளோ? 1,50,000. இன்னர் காலம்ல ஏன் எழுதுறேன்னா, when we read the problem we read about some depreciation. ஆமாவா இல்லையா? அதனால இன்னர் காலம். நெக்ஸ்ட் அடுத்த அசெட் பாரு, ஸ்டாக். கவனிங்க, போன வருஷத்தோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற ஸ்டாக்கு, போன வருஷத்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு. அப்ப அது இந்த வருஷத்தோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக். நம்மளோட சொல்யூஷன்ல எங்கெல்லாம் வரும்? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக். எவ்வளவு சொல்லுங்க? 9,50,000. 15 9,15,000. நீயும் எழுதிக்கோ 9,15,000. எழுதிட்டியா? வேற எங்க வரும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல வருமா? சார் இந்த வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல அது வராது சார். டேட்டாஸ் அக்கவுண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட் வராது, அப்ப விட்டுரு. நெக்ஸ்ட் வா, நெக்ஸ்ட் வா, அடுத்தது வா, டக்குன்னு வா, டைம் ஆகுது. செகண்ட்ஸ் டைம்ல முடிக்கணும் இதெல்லாம். ட்ரேட் டேட்டாஸ். இது இப்போ நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்கெல்லாம் வரும்? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற டேட்டாஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல அப்படியே வர வாய்ப்பே கிடையாது. க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ் தான் வரணும். அப்ப இந்த ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் என் சொல்யூஷன்ல ட்ரேடிங் P&L வராது, பேலன்ஸ் ஷீட்ல வராது. எங்க வரும்? டேட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல டு பேலன்ஸ் brought down. சொல்லு சீக்கிரம் சீக்கிரம் சீக்கிரம். 3,12,000. நெக்ஸ்ட் ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ். யோசி, இது நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்கெல்லாம் வரும்? போன வருஷத்தோட ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்ஸ். போன வருஷம் பெய்டு, பட் போன வருஷம் நாட் இன்கர்டு. அப்ப அது போன வருஷத்தோட எக்ஸ்பென்ஸ் இல்ல. இந்த வருஷம் அது இன்கர் ஆகும், அப்ப அது இந்த வருஷத்தோட எக்ஸ்பென்ஸ். அப்ப நான் அதை எங்க காமிக்கணும்? P&L காமிக்கணும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? சோ இங்க வா, அது என்னது? இது ப்ரீபெய்டு இன்சூரன்ஸ். நம்ம தான் கொஸ்டின் படிக்கும் போது இன்சூரன்ஸ்னு தனியா ஒண்ணு இல்லைன்னு சொன்னோமே, அது என்னவா இருக்கு? எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டுன்னு இருக்கு. என்னடா இதுக்குள்ள தானே இன்சூரன்ஸ் இருக்கு? கவனிங்க, போன வருஷம் ப்ரீபெய்டு. ஆர் யூ கரண்ட் இயர் எக்ஸ்பென்ஸ்? கம் ஆன், எஸ். வாட் யூ வில் டு? ஆட் prepaid as on date சொல்றா 31st March 23. அமௌண்ட் சொல்றா 3,000. என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, இது இங்க எழுதணும்னு சொல்லிட்டு இதோட பேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் போய் இப்ப தேடக்கூடாது. சரியா? அது நம்ம வழியில வரும்போது நம்ம ஃபில் பண்ணிட்டு போவோம். இப்ப என்ன கிடைச்சதோ அதை மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணா போதும். ரைட்டா? அடுத்தது வா, வெயிட் பண்ணு. இந்த ப்ரீபெய்டு வேற எங்கேயாவது வருமானு பாரு. சார் அசெட் சார், அது போன வருஷத்தோட அசெட்ஸ்ரா. இந்த வருஷம் ஏதாவது ப்ரீபெய்ட் இருந்தா தான் அது இந்த வருஷம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும். சரியா? டேட்டாஸ் அக்கவுண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல இது வருமா? வரவே வராது. அப்ப இங்க மட்டும் தான். நெக்ஸ்ட் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் அட் பேங்க். கரெக்டா எவ்ரிபடி? இது எங்க வரும்? இது கேஷ் புக்ல வரணும். அவங்க அது கொடுத்துருக்காங்க, அங்க கொடுத்ததும் இதுவும் சேமான ஒரு வாட்டி பாரு. இல்லைன்னா அவங்க கொடுத்த கேஷ் புக் தப்பு, அது ரெக்டிஃபை பண்ணாம ஆயிடும். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவரிபடி? நீ படிக்கணும், அதை டேக்கன் ஃபார் கிராண்டடா எடுத்துறாத. அவங்க தான் கேஷ் புக் கொடுத்தாங்களே நான் அப்படியே பண்ணிடுவேன்னு எடுத்துக்காத. பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற பேலன்ஸும் கேஷ் புக்ல இருக்கிற பேலன்ஸும் மேட்ச் ஆகணும். ஆகலைன்னா கேஷ் புக் தப்பு, அதை நீ ரெக்டிஃபை பண்ற மாதிரி ஆயிடும். சரியா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? சரி, கமான். அது கேஷ் புக்ல வரணும், வந்துருச்சு, விட்டுரு. நெக்ஸ்ட் அந்த ஆர்டர்ல போயிட்டு இருந்த அசெட் ஓவரா? அப்புறம் லைபிலிட்டி சைடு வா.
கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்க வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டல் இன்னர் காலம் how much 6,75,000 வேற எங்கயாவது கேபிட்டல் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட் சத்தியமா வராது நெக்ஸ்ட் கிரெடிட்டாஸ் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிறது ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வராது வேற எங்க வரும் கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல வரும் பை பேலன்ஸ் brought down amount 7,57,000 என்னடா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சொல்றீங்க மொத்தமா சொல்லுங்கடா 7,57,500 இந்த ஆன்லைன் பசங்களும் சும்மா உட்காந்துருக்காங்க நான் எது எதுனாலும் பாக்குறாங்க ஷால் வி மூவ் மேல போலாமா இதோட அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் ஓவரா இருக்கா இன்னும் சூப்பர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அது எங்கெல்லாம் வரும் சார் லாஸ்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா லாஸ்ட் இயர் இன்கர்ட் பட் நாட் பெய்டு கரண்ட் இயர்ல இட் வில் பி பெய்டு என்னோட கேஷ் புக்ல இருக்கிற எக்ஸ்பென்சஸ்ல இது இருக்கும் ஆனா அது கரண்ட் இயரோட எக்ஸ்பென்ஸ் இல்ல சோ நான் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஓப்பனிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் as on 31/3/23 எவ்வளோ 67,500 வேற எங்க வரும் இது கரண்ட் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வருமா சத்தியமா வராது கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஏதாவது இருந்தா தான் வரும் மேல போலாமா நெக்ஸ்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஓவரா எல்லாமே பார்த்தாச்சா அதுல எதுவும் மிஸ் பண்ணல இப்ப அடுத்தது உங்க கண்ணு முன்னாடி என்ன வருது கேஷ் புக் அது ஒண்ணுன்னா சொல்லு ரெசிப்ட் சைடுல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் எங்க வரணும் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரணும் வந்துருச்சு கேஷ் சேல்ஸ் நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்க வரணும் யோசி ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் வேற பேலன்ஸ் ஷீட்ல வருமா கேஷ் சேல்ஸ் வேற டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல வருமா கேஷ் சேல்ஸ் கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல வருமா வராது எத்தனை இடத்துல வரும் ஒரே இடத்துல அது எங்க பை சேல்ஸ் அதுல கேஷ் சொல்லு 1,10,70,000 ஆச்சா நெக்ஸ்ட் ரெசிப்ட் ஃப்ரம் இது கேஷ் புக்ல வரணும் அங்க இருந்து தான் நானே இதை பார்த்துட்டு இருக்கேன் கரெக்டா இது வேற எங்க வரும் நம்ம சொல்யூஷன்ல ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல வருமா பிஎன்எல்ல வருமா பேலன்ஸ் ஷீட்ல வருமா டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல வருமா வரும் என்ன சொன்னாது ரெசிப்ட் ஃப்ரம் ட்ரேட் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் என்ட்ரி சொல்ல கேஷ் ஆர் பேங்க் டு டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல பை கேஷ் ஆர் பேங்க் அதாவது கலெக்ஷன் எவ்வளோ 27,75,000 வேற எங்கேயாவது இந்த கலெக்ஷன் வருமா வராது நெக்ஸ்ட் ரிசிப்ட் முடிஞ்சிச்சா ஓகே பேமெண்ட் டு ட்ரேட் கிரெடிட்டாஸ் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல P&L பேலன்ஸ் ஷீட்ல வராது டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல சான்ஸே இல்ல கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல வரும் என்ட்ரி சொல்லுங்க பேமெண்ட்டுக்கு கிரெடிட்டாஸ் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் எவ்வளோ 1,24,83,000 பேமெண்ட் நெக்ஸ்ட் சன்றி அதே ஆர்டர்ல என்ன சொல்றீங்க எதுவும் மிஸ் பண்ணலையே சன்றி எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு எங்கெல்லாம் வரும் P&L இதோ சன்றி எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு இங்க வரும் எவ்வளவு அது 9,31,050 அப்புறம் சொல்லுங்க டிராயிங்ஸ் 3,60,000 நீங்க எங்க இருந்து பாக்குறீங்க அதை கேஷ் புக்ல இருந்து இது எங்க வரும் பேலன்ஸ் ஷீட்ல கேபிட்டல்ல மைனஸ் ஆகும் எவ்வளோ 3,60,000 சார் டிராயிங்ஸ் பிளஸ் அப்படின்னு டவுட் வந்துச்சுன்னா இங்க நீ கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது க்ளோசிங் கேபிட்டல் அது கண்டுபிடிக்கிறது மைனஸ் தான் ஆகும் அப்ப போன வாட்டி என்ன சார் பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டேன் நான் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருந்தாங்கப்பா நான் அதை கண்டுபிடிக்கல நான் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போனேன் அதனால அதை ரிவர்ஸ் பண்ணேன் என்னப்பா மேல போலாமா கன்ஃபியூஷன் இருக்கா இல்ல இந்த சாப்டர்ல சில ப்ராப்ளம்ல ஆட் ஆகுது சில ப்ராப்ளம் மைனஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லாம் இல்ல சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் கேஷ் புக் அது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும் இதான் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் அட் பேங்க் சொல்லிடு
90,950. அப்புறம் இதோட கேஷ் புக் ஓவரா என்னப்பா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் வாப்பா ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் படிங்க. டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டு டெட்டார், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் கிரெடிட்டார். நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்கெல்லாம் வரும்? டெட்டார்ஸ் முன்னாடி, அதுக்கு முன்னாடி இங்க P&L வரும். கரெக்டா? சோ கோ டு P&L, டிஸ்கவுண்ட் அலவுட். கரெக்டா நம்பர் சொல்லு. 54,000 by discount received சொல்லு. 42,500. இதுக்கப்புறம் வேற எங்க நம்ம சொல்யூஷன்ல வரும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, இது டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட்லயும் வரும், கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட்லயும் வரும். டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் டெட்டாஸ், டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ். அப்ப டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல பை டிஸ்கவுண்ட் அலவுட் சொல்லு. இப்பதான்டா சொன்னேன் 54,000. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட், கிரெடிட்டாஸ் டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட், டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்ட் எவ்வளவு? 42,500. டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்கெல்லாம் வரணுமோ அங்கெல்லாம் நம்ம இப்ப போட்டுட்டோம். நெக்ஸ்ட், annual fire insurance premium of 9,000 was okay. Annual fire insurance premium, annual அப்படின்னு சொன்னா அந்த வார்த்தைக்கே ஒரு மதிப்பு இருக்கு. அப்ப அது 12 months அமௌண்ட்னு அர்த்தம். என்னப்பா shall we proceed everybody? இதுக்கு ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுக்கிறது பெட்டர் கிளாரிட்டிக்கு. நான் வாயில சொன்னா இப்ப புரியும், அப்புறம் நாளைக்கு மறந்துட வாய்ப்பு இருக்கு. சோ இன்சூரன்ஸ், அது என்ன இன்சூரன்ஸ்? ஃபயர் இன்சூரன்ஸ். ஆனுவல் பிரீமியம் அப்படின்னு சொன்னா அது 12 months பிரீமியம். எல்லா வருஷமும் ஆகஸ்ட்ல பே பண்றாங்க. அப்போ அது ஆகஸ்ட்ல இருந்து அடுத்த ஜூலை 31st வரைக்கும் இல்லையா? எவ்ரி ஆகஸ்ட் இட் இஸ் பெய்டு. அதோட 12 months எங்க முடியும்னா எவ்ரி இயர் ஜூலைல முடியும். ரைட்டா? இந்த 12 monthsக்கு இவங்க எவ்வளவு பே பண்ணுவாங்கன்னா 9,000 பே பண்ணுவாங்க. ஆனா இந்த ரெண்டு டேட்டுக்கு நடுவுல 31st மார்ச் வரும். அப்போ எல்லா வருஷமும் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் எவ்வளவு இருக்கோ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பென்ஸா அக்கவுண்ட் பண்ண முடியும். பேலன்ஸ் இருக்கிறத நம்ம அடுத்த வருஷத்தோட ப்ரீபேமெண்டா தான் கன்சிடர் பண்ணணும். அதை பேலன்ஸ் ஷீட்ல தான் காமிக்கணும். shall we proceed everybody? அப்ப இப்ப சொல்லுங்க, ஆகஸ்ட்ல இருந்து மார்ச் வரைக்கும் எவ்வளவு மந்த் சொல்லுங்க. அப்போ மார்ச்ல இருந்து ஜூலை வரைக்கும் 4 months. சோ இப்போ இத ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்க. இந்த 9,000 6,000 3,000. 3,000 should be treated as prepaid expense of the year, current year. அதான் prepaid expense தான் prepaid insurance. மேல போலாமா? shall we proceed? விஷயம் புரிஞ்சுதா? சோ இப்போ கமான் சொல்லுங்க, கரண்ட் இயர் பேமெண்ட்ல 6,000 இருக்குமா, 3,000 இருக்குமா, 9,000 இருக்குமா? இன்சூரன்ஸ் மாத்திரம் பாதியெல்லாம் கட்ட முடியாது. ஆனுவல் பிரீமியம், நீ ஒரு வண்டி வாங்குற, கார் வாங்குற, BMW கார் வாங்குற, 5 லட்சம் ரூபாய் இன்சூரன்ஸ் வருஷத்துக்கு. சரியா சார்? 5 லட்சம் ரூபாய் 12 மாசத்துக்கு என்கிட்ட அவ்வளவு காசு இல்ல, 2.5 லட்சம் ரூபாய் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 6 மாசம் மட்டும் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறீங்களா? நான் இன்னொரு 6 மாசம் பாலிசி அப்புறமா வந்து எடுக்கலாமா? there is no such policy for general insurance, it is only for annual. என்னப்பா மேல போலாமா? அப்ப எவ்வளவு கட்டியிருப்பாங்க? 9,000 கட்டியிருப்பாங்க. இது எங்க இருக்கு? எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட்ல இருக்கு. சரியா? அதுல எவ்வளவு அடுத்த வருஷத்துக்காக? 3,000 ரூபாய் அடுத்த வருஷத்துக்காக. Are you understanding everybody? மேல போலாமா? இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு எங்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லு. P&L, P&L minus prepaid as on 31/3/24, 3,000. Also go to balance sheet, asset side, prepaid insurance 3,000. அவ்வளவுதான். மேல போலாமா? நெக்ஸ்ட் படி. 15 5 5 படிக்கிறீங்க. 15 5 இதான் எக்ஸாம்ல நடக்கும். 2 மணிக்கு மேல தான் எக்ஸாம். 2ல இருந்து 5 இதே போதையில தான் இருப்பீங்க அப்போ. சரியா? 15 5 நாசமாயிடும். சரியா? தயவு செய்து கண்ணை திறந்து படிங்க. 15 5 கரெக்டா? சரி. மைனஸ் டெப்ரிசியேஷன் 15% சொல்லு. பாரு என்னெல்லாம் வளர்றான்ட்டு பயந்துட்டேன். அசெட் 1.5, டெப்ரிசியேஷன் 2,25,000. சரி, இது வேற எங்க வரும்? P&L வா. P&L க்கு
2 depreciation on furniture and fitting 22,500. Next, okay, 31st March 24 அன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டாக்கை நம்ம கரண்ட் இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்னு சொல்லுவோமா க்ளோசிங் ஸ்டாக்னு சொல்லுவோமா? அது நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் சொல்லு. 9,75,000. அப்புறம் வேற எங்கேயாச்சு? பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட் சைட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் 9,75,000. நெக்ஸ்ட், ட்ரேட் டெட்டார்ஸ் க்ளோசிங். டெட்டார்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்க வரும்? டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வரும். பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் சொல்லு. 3,43,000. அப்புறம் சூப்பர், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட் சைட் 3,43,000 தானே? ஓகே, நெக்ஸ்ட். அவுட்ஸ்டாண்டிங் சொல்லு, அது ஃபுல்லா படி. அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் அது என்னடா? கரண்ட் இயர் இன்கர்ட் பட் நாட் பெய்டு. இது நம்ம சொல்யூஷன்ல எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்? P&L. கரண்ட் இயர் எக்ஸ்பென்ஸ் நாட் பெய்டு, ஆனா அது கரண்ட் இயர் எக்ஸ்பென்ஸ் தான். ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் ஆன் 31st March 24 எவ்வளோட அமௌண்ட்? 55,200. Then in our closing balance sheet, outstanding expense 55,200. Next, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் அப்படியே வைப்போம். கிராஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் 10% ஆன் டோட்டல் சேல்ஸ் இருக்கட்டும், நோட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், அவ்வளவுதானா? சூப்பர். இப்போ வா, சொல்யூஷன் தேடாத, ஒர்க்கிங் நோட் க்ளோஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணு. எவ்ரிபடி கம் ஆன். ஃபேண்டாஸ்டிக் 4 ஆஃப் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இருக்கு. கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டாஸ் இல்லை, இருக்கு, சாரி. கிரெடிட் சேல் இல்ல. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? டிஸ்கவுண்ட் அலௌட் இருக்கு, ஆனா அது நம்ம எதிர்பார்த்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல. என்னப்பா, ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? சோ அப்ப நம்ம எதிர்பார்த்த 4 ஓப்பனிங் பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ், கிரெடிட் சேல்ஸ், கலெக்ஷன். கரெக்டா? இந்த 4ல 3 இருக்கு. அப்ப இது எலிஜிபிளா? சொல்லுடா, பேலன்ஸ் பண்ணு. கிரெடிட் சேல பேலன்சிங் ஃபிகரா கொண்டு வா. $27,75,000 plus 54,000 plus 3,43,000 minus 3,12,000 28 lakh ஆச்சா? இது வேற எங்கேயாவது போய் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கனெக்ட் ஆகுமா? யோசி. ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட், கிரெடிட் சேல் அமௌண்ட் சொல்லு. 28,60,000. டோட்டல் சேல்ஸ் கட்சிடும் சொல்லு. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணுடா, கரெக்டா செய்யுங்கடா அந்த வேலையை. 1,39,30,000. இந்த ரெண்டும் ஆட் பண்ணாதானே வருது. சரி, கவனிக்கிறியா? இப்ப இங்க வா, அடுத்த அக்கவுண்ட் போய் எலிஜிபிலிட்டி பார்க்கலாமா? எவ்ரிபடி பாரு, சொல்யூஷன்ல நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாம் முடிச்சப்புறம் நான் வந்த இடம் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒர்க்கிங் நோட்டுக்கு. சில டைம் ஸ்டூடெண்ட் எங்க போறதுன்னே தெரியாம ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல எல்லாம் போய் கை வைப்பான். ஃபர்ஸ்ட் தப்பாயிடும். 5 ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணு. ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? மேல போலாமா? கவனி, அடுத்த ஒர்க்கிங் நோட் வா. இதுல எக்ஸ்பெக்டட் 4 என்ன? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு, க்ளோசிங் பேலன்ஸே இல்ல. சரியா? பரவாயில்ல, ஒன்னு இல்லைன்னா ஒன்னும் தப்பு கிடையாது. ரைட், பார்க்கலாம் வேற என்ன. ஓப்பனிங், க்ளோசிங், பேமெண்ட்,
கிரெடிட் பர்ச்சேஸ். கரெக்டா? பேமெண்ட் இருக்கு, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் இல்ல. அப்போ ரெண்டு விஷயம் மிஸ்ஸிங் 4ல. இது எலிஜிபிள் ஃபார் பேலன்சிங்கா? சொல்றா. அப்போ இத போய் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது. ரைட்டா? சார் டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு, அதை பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன், வேற எந்த ஒரு அக்கவுண்ட்டும் இல்ல. அப்ப நான் எதை பேலன்ஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று கொண்டு வருவேன் சார் இங்க அப்படின்றது உனக்கு ஓரளவுக்கு சென்ஸ் இருக்கணும். இங்க என்ன மிஸ்ஸிங்? கமான், க்ளோசிங் பேலன்ஸும் மிஸ்ஸிங், பர்ச்சேஸும் மிஸ்ஸிங். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கிடைச்சா நான் இதை முடிச்சிடுவேன். கரெக்டா? பர்ச்சேசஸ்க்கு ஏதோட தொடர்பு இருக்கு? ட்ரேடிங் அக்கவுண்டோட தொடர்பு இருக்கு. அங்க போய் பார்ப்போம் அதை க்ளோஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம். அங்க பர்ச்சேஸ் இல்ல, ஓபனிங் ஸ்டாக் இருக்கு, சேல்ஸ் இருக்கு, க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்கு, பர்ச்சேஸ் இல்ல. பர்ச்சேஸ் இருந்தா ஜிபியை பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிக்க முடியும். ஜிபி இருந்தால் பர்ச்சேசஸ் பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிக்க முடியும். சார் பர்ச்சேஸ் இல்ல, ஜிபி. இப்ப அந்த லைனை படி. இஸ் 10% ஆஃப் டோட்டல் சேல்ஸ் இங்க இருக்கு. இதுல 10% போட்டா ஜிபி வந்துடும். அப்புறம் பர்ச்சேசஸ் நீ கிரெடிட் பர்ச்சேசஸா பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிப்ப ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல. பொதுவா ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல ஜிபி தான் கண்டுபிடிப்போம். ஆனா இந்த ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்? பர்ச்சேசஸ். அது இங்க இருந்து எங்க போகும்? கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல போகும். அப்ப அந்த ரெண்டு மிஸ்ஸிங்ல ஒன்னு வந்துரும். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் பேலன்சிங் ஃபிகரா அரைவ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? புரியுதா? ஷால் வி ப்ரோசீட்? சரி வா பண்ணலாம். 2 GP 1,39,30,000 into what? எவ்ரிபடி ஒரு வாட்டி நல்லா பார்க்கணும்டா. 10% கிராஸ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின். சரியா? 10% ஆன் காஸ்ட்னு கொடுத்து வச்சிருந்தான்னு வை. அப்ப அது இப்படியே போய் போட்டனா காலி ஆயிடுவேன். இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்ல, மெயின் எக்ஸாம்ல. ஷால் வி ப்ரோசீட் எவ்ரிபடி? ஒரு வாட்டி கொஸ்டினை போய் நல்லா கண்ணை திறந்து 10% ஆன் டோட்டல் சேல்ஸ். சில டைம் இந்த காஸ்ட்ல கொடுத்துட்டானா என்ன பண்ணுவேன்? 1/10 on cost will be 1/11 on sales. அப்போ 1/11 போட வேண்டியது இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம் அப்படி பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா given is itself is on what? Sales. மேல போலாமா? Shall we proceed everybody? அப்போ சொல்லுடா, இது எவ்வளோன்னு? 13,93,000. ஜிபிஏ கிடைச்சிருச்சு. பர்ச்சேசஸ் பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடி. 2 purchases balancing figure. சொல்லுங்க. 1,26 lakhs. ஏய் சத்தியமா நான் கால்குலேட்டரே தொடல. உன் கால்குலேஷனை நம்பி இருக்கேன். சொல்றது கரெக்டா இருக்கணும். வேற வருதா? டேய் ஆன்லைன் போனங்களா? சி பசங்களா, ஏதாவது கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கடா. என்னடா? ஆமா, ரெண்டு நம்பர் ஆட் பண்ணி ரெண்டு நம்பர் மைனஸ் பண்றதுல அதுவும் கால்குலேட்டர் வச்சு இவ்வளவு பிரச்சனையா? 1,25,97,000. ஆன்லைன்ல வேற ஏதோ சொல்றாங்க. டேய் டேய் டேய், இந்த ரெண்டு நம்பர் தயவு செய்து ஆட் பண்ணுங்கடா. 1,39,30,000 plus 9,75,000 minus 9,15,000 minus 13,93,000. 1,59,07,000. 1,25,97,000. ஓகே சூப்பர். இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? ப்ளீஸ் பிரிங் த ஜிபி ஹியர். 13,93,000. டேய் அவுட்டர் காலம்ல நம்பர் கொண்டு வரணும்டா. இங்க அதை மறந்து ரெண்டு சப்ராக்ஷன் பண்ணிடாத, தப்பாயிடும். 9,31,50 plus 3,000 minus 67,500 minus 3,000. $8,63,550 கரெக்டான எனக்கு தெரியல. ஒரு வாட்டி பாரு.
அதான் சொன்னேன், நீயும் கால்குலேட்டரும் போடா. 9,18,750. டேய் எப்படா எக்ஸாம் எழுத போறேன் எனக்கு தெரியல. போன போனே போதும் உன் கை 5 அமுக்கலான்னு போகும்போது அப்படியே அந்த கண்ட்ரோலே இல்லாம 3 அமுக்கிறது அந்த மாதிரி திருப்பி ரீகால்குலேட் பண்ணி டைம் வேற வேஸ்ட் பண்ற. பாரு உனக்கு உன் பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னு பாரு. 4 தான் இருக்கு. சரி வா என்பி சொல்லு. Four 40250. எங்க வந்துச்சு? எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. அதான் வந்துச்சா? ஓகே. ஆட் நெட் ப்ராஃபிட் 44050. கம் ஆன். 6,70,0250. 6,75,000 plus 4,40,250 minus 3,60,000. $55 கான்ஃபிடென்ட்டா? ஓகே. இப்போ தெரிஞ்சிடும் எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ஸ்னு. 7,55,250 plus 55,200. சூப்பர். பாத்தியா ஒன்னு தப்பு பண்ணிட்டோம் பாரு. கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸே பண்ணல. ரைட்டா? பர்ச்சேஸ் கிடைச்ச உடனே ஜிபி கிடைச்ச உடனே ப்ராப்ளம் க்ளோஸ் பண்ண வந்துட்டோமே தவிர இந்த பர்ச்சேசஸ் வேற எங்க போகும்? கமான். அங்க ஒரு அசம்ஷன். சார் இது டோட்டல் பர்ச்சேஸ் தானே, கேஷ் பர்ச்சேஸ் பிளஸ் கிரெடிட். கேஷ் பர்ச்சேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் கொடுக்கல, அப்ப அது ஃபுல்லாவே கிரெடிட் அப்படின்ற அசம்ஷனை நீ கொஸ்டின்ல எழுதணும் ஆன்சர்ல. சரியா? சோ இப்போ சொல்லு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி. பர்ச்சேஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு கிரெடிட்டார்ஸ். அப்போ இங்க பை பர்ச்சேசஸ். சொல்லு பர்ச்சேசஸ். 1,25,97,000. இப்போ உனக்கு க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிடைக்கும். அது எவ்வளோன்னு சொல்லு. இதெல்லாம் பண்ணாம நீ படிக்க ப்ரொசீட் பண்ணிட்டனா உன் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகாது கிரெடிட்டார்ஸ் இல்லாம. $8,29,000. இப்போ இந்த 8,29,000 எங்க போகும்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போகணும். 8,29,000. இப்போ டோட்டல் பண்ணு. 7,55,250 plus 55,200 plus 8,29,000. 16,39,450. இங்க வா அவுட்டர் காலம்ல இது கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணு. 1,50,000 minus 22,500. 1,27,500. 1,27,500 plus 1,90,950. 3,000. 9,75,000. 3,43,000. $10 லட்சமா? நீ ஏதாவது ஒரு ஜீரோ விட்டுட்டு இருப்படா கால்குலேட்டர்ல. இது 9,75,000 டா. ஆன்லைன் பசங்களா கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கடா. இங்க இருக்கவன் சாவடிக்கிறான். நீ ஒரு ஜீரோ விட்டுட்டு 10 லட்சம் குறையுதுன்ற. ரைட்டா? சரி இப்போ இந்த ப்ராப்ளமோட ரூட் மேப் சொல்லுங்களேன். எது எது எப்படி எப்படி க்ளோஸ் ஆச்சு?
முதல்ல டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணி இது எங்க போகுமா? டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் ஆகி எங்க போகும்? சேல்ஸ் ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் போகும். ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல போய் சேல்ஸா ரிப்போர்ட் ஆகும். சரியா? அடுத்தது என்ன ஆகும்? ட்ரேடிங்ல ஜிபியை கண்டுபிடிச்சு we will find purchases as balancing figure. அது அங்கிருந்து எங்க போகும்னா கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் போகும். சரியா? அப்புறம் அது என்ன ஆகும்? கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் ஆகும். கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் ஆகி அது எங்க போகும்னா க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போகும். ரைட்டா? இதுக்கப்புறமா நீ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி P&L க்ளோஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு வரணும். மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவரிபடி? ஆச்சா? இப்போ அந்த விஐபி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா? இப்போ பண்ண ப்ராப்ளம் இட் வாஸ் தேர் இன் செப்டம்பர் ஆர்டிபி. உங்க அட்டெம்ப்ட்டுக்கு அப்ளிகபிளான ஆர்டிபியில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. கொஸ்டின் நம்பர் 3. Harshit traders are carrying on retail business on electrical goods. They keep their books of accounts under single entry system. The balance sheet as at 31st March 23 இந்த ப்ராப்ளம்லயும் கொடுத்திருக்காங்க balance sheet. ஆச்சா? capital, creditors, salary payable. போன ப்ராப்ளம்ல அவுட்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்துச்சு. இந்த ப்ராப்ளம்ல எல்லா எக்ஸ்பென்ஸும் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இல்ல, salary மட்டும் தான் அவுட்ஸ்டாண்டிங். அப்புறம் மோட்டார் வெஹிக்கிள், ஃபர்னிச்சர், ஸ்டாக் இன் ட்ரேட், டெட்டாஸ் 6% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 60,000, கேஷ் இன் ஹேண்ட் அண்ட் அட் பேங்க் இது கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா? ஸோ போன ப்ராப்ளம்ல நமக்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் இருந்துச்சா? இருந்துச்சு. இந்த ப்ராப்ளம்ல இருக்கா? இருக்கா? போன ப்ராப்ளம்ல இது தவிர வேற என்ன கொடுத்தாங்க? கேஷ் புக். இங்க கொடுத்துருக்காங்களா? ஆமா. ஓப்பனிங், க்ளோசிங், கேஷ் சேல்ஸ், ரிசிப்ட் ஃப்ரம் டெட்டாஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இங்க ஒரு செக்கிங். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு பர்சன்ட்? இந்த 60,000 6% போடு. 3,000. அந்த 3,600 கேஷ் புக்ல ரிசீவ் ஆயிருக்கணும். பாரு, ஆயிடுச்சு. அதனால there is no accrued interest. Are you understanding everybody? இவங்கலாம் நல்லவங்கடா. நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ண போனா என்ன பண்ணலாம் தெரியுமா? இந்த இடத்துல வெறும் 3,000 கொடுத்துடலாம். இந்த இடத்துல 3,000 கொடுத்துடலாம். என்ன ஆகும் அப்போ? நீ கால்குலேட் பண்ணா 3,600, ஆனா நீ ரிசீவ் பண்ணது வெறும் 3,000. அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வச்சு விட்டுருலாங்க. அதில் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? ஸோ கொஸ்டின் எக்ஸாம்ல வரும்போது நீ கொஞ்சம் உஷாரா இருக்கணும். இது எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் மாத்தி சின்னதா ஒரு 6 0 மாத்துறது ஒரு பெரிய வேலையே கிடையாது. மாத்தினா அப்படி ஆயிரும். மேலே போலாமா? ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? சரி கவனி. வேற என்ன இருக்கு? கேஷ் பர்ச்சேஸ் இருக்கு, பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ் இருக்கு, salary இருக்கு, ரெண்ட், சன்ட்ரி எக்ஸ்பென்ஸ், டெட்டாஸ், கேஷ் இன் ஹேண்ட், கேஷ் அட் பேங்க். கிட்டத்தட்ட 100% சேம்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஒரு 75% இது போன ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் இருக்கு இந்த கேஷ் அக்கௌண்ட்டும். மேல போலாமா? கிராஸ் ப்ராஃபிட் 12.5% ஆன் சேல்ஸ் இஸ் மெயின்டைன் த்ரூ அவுட் த. போன ப்ராப்ளம் இதே இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க. வேற பர்சன்டேஜ் தான், ஆனா இதே இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு. ரைட்டா? டியூரிங் த இயர் டிஸ்கவுண்ட் அலவுட், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு. போன ப்ராப்ளம் இதே அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சு. As on 31st March 24, closing balance of trade debtors, creditors இதுவும் அங்க இருந்துச்சு. On 31st March 14,800 was outstanding towards salary. அங்க அது outstanding expenses னு கொடுத்திருந்தாங்க, இங்க salary இருக்கு. Depreciation 10%, அங்க 15% நினைக்கிறேன். அங்க ஒரு அசெட்ல, இங்க ரெண்டு அசெட்ல நீ depreciation போடணும். You are required to prepare trading P&L for the year ended and balance sheet as on that date. இப்படி கேட்டா அது என்ன மெத்தட்? கன்வர்ஷன் மெத்தட். கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% இந்த ப்ராப்ளம்க்கும் அந்த ப்ராப்ளம்க்கும் ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கு. எவ்ரிபடி, இவர் தான் அந்த விஐபி. ஏன் தெரியுமா இவர் விஐபி? ஜூன் 24 எக்ஸாம் பேப்பர்ல மெயின் எக்ஸாம்லயே இவர் வந்தாரு. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? அப்போ நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ற ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 10% டீவியேஷன்ல தான் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஒரு கொஸ்டின் வரப்போகுது. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? ரைட்டா? இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் உங்களால பண்ண முடியுமா? 15 நிமிஷத்துல பண்ணணும். போன ப்ராப்ளம் எப்படி பண்ணமோ அதே மாதிரி தான். எத்தனை வர்க்கிங் நோட்டு? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, ஸோ ஓப்பனிங் எஸ்ஓவே கிடையாது. கேஷ் புக் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க, அது கிடையாது. டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட், கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட் மாதிரி தான். ஃபாஸ்ட் 15 மினிட்ஸ் டைம். எக்ஸாமே எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோ, அவ்வளவுதான். இது கிட்டத்தட்ட எக்ஸாம் மாதிரி தான் உனக்கு. நீ ஏற்கனவே ஒரு ப்ராப்ளம் பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இப்போ பண்ண போற. 15 மினிட்ஸ்ல முடியணும், சீக்கிரம்.
5 o'clock 5:15 எனக்கு ஆன்சர் வேணும். எனக்கு என்னதான் ஆன்சர் வேணும்னா டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல எது பேலன்சிங் ஃபிகர் அது எவ்வளோ, கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல எது பேலன்சிங் ஃபிகர் அது எவ்வளோ, ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல ஜிபி எவ்வளோ, வேற ஏதாவது நீங்க ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா அது என்ன, அது எவ்வளோ, என்பி எவ்வளோ, பேலன்ஸ் ஷீட்டோட டோட்டல் எவ்வளோ. பதினஞ்சு நிமிஷத்துல போட்ட, நீ சரியா போட்ட அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸாம் ஃபிட்.
5 minutes over, 10 minutes more. Ten minutes over, 5 minutes more. By this time நீங்க அந்த க்ளோசிங் ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கணும்.
12 minutes over, 3 minutes more. முடிச்சிருந்தா ஆன்சர் சொல்லுங்க. If you are done, please report me the following answers. Debtors account, what was the balancing figure? How much? Creditors account, GP. Did you get trading account something else has balancing figure apart from GP? If so, what is that? NP, balance sheet total. Okay. பர்ச்சேசஸ் வந்து பேலன்சிங் ஃபிகரா இங்க எவ்வளோ? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல என்ன பேலன்சிங் ஃபிகரா வந்துச்சு? ஓகே, அதுதான் எனக்கு வேணும். ஓகே, பண்ணுங்க சீக்கிரம். என்னது க்ளோசிங் ஸ்டாக்கா?
டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்ல சேல்ஸ் கிரெடிட் சேல் பேலன்சிங் ஃபிகரா கிடைக்குதுன்னு சொல்றீங்க. அது வந்து 86,89,600. கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பேலன்சிங் ஃபிகரா கிடைக்குது 76,10,400. ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான் பேலன்சிங் ஃபிகர், ஜிபி calculated GP comes as 12,14,000. Closing stock arrived as balancing figure 2,31,600. Net profit 3,63,150. Balance sheet total 848,550. அதானே டேலி ஆயிடுச்சா பேலன்ஸ் ஷீட்டு? Others, if you have some other different answer, please do let me know. இதுக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆயிடுச்சான்னு கேட்டேன். ஆகலையா? உங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க அப்போ. $83,89,600. 10,400. அப்புறம் அப்புறம் NP 25,650. சரி, ஆன்சர் பார்க்கலாமா? இது எக்ஸாம் ப்ராப்ளம் அப்படின்றதுனால CA இன்ஸ்டிடியூட் வில் ரிலீஸ் சஜஸ்டட் ஆன்சர். இப்போ ஒரு ஃபியூ டேஸ் பேக் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க லாஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பரோட சஜஸ்டட் ஆன்சர். ஆத்தென்டிக் ICAI ப்ரொடியூஸ்ட் ஆன்சர் ஃபார் த சேம் ப்ராப்ளம். என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போமா? முதல்ல டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் பார்ப்போமா? டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் சேல் தான் பேலன்சிங் ஃபிகர், நீங்க சொன்ன மாதிரியே. சரியா? அதுவும் நீங்க சொன்னது என்னன்னா 86,89,600. இங்கேயும் அதுதான் இருக்கு. அப்போ இன்ஸ்டிடியூட் கரெக்ட். ரைட்டா? சூப்பர். கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்ல நீங்க சொன்னது என்ன பேலன்சிங் ஃபிகரா? 76,10,400 பேலன்சிங் ஃபிகர். ஓகே, மேல போலாமா? அப்புறம் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல என்ன பேலன்சிங் ஃபிகர் சொன்னீங்க? க்ளோசிங் ஸ்டாக் பேலன்சிங் ஃபிகரா சொல்லியிருந்தீங்க. 2,31,600. சூப்பர். 12,14,000 GP பேலன்சிங் ஃபிகரா வந்திருக்கு. சாரி, கால்குலேட் பண்ணி வந்திருக்கு. NP 3,63,150. பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் 8,48,550. இங்க இருக்கிற நம்பர் அத்தனையும் இங்க ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சரா. சரியா? அண்ட் இது 15 மினிட்ஸ்லயும் சொல்லியிருக்காங்க யாமினி. சூப்பர். இது கிட்டத்தட்ட June 24 எக்ஸாம்ல வந்த ப்ராப்ளம். June 24ல நீங்க எழுதிருந்தீங்கன்னா இந்த 8 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு தான். சரியா? ஸோ ஷால் வி மூவ் எவ்ரிபடி? ஏதாவது ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னா இந்த சஜஸ்டட் ஆன்சர் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இதோட ஆன்சர் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ல இருக்கிறதுனால நான் இப்போ அதை சால்வ் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணல. ரைட்? நீங்க பாக்கி பேர் எல்லாமோ ஆல்மோஸ்ட் 80-90% கரெக்டா பண்ணிருப்பீங்க. ஏதாவது ஒரு மைன்யூட்டஸ்ட் மிஸ்டேக் இருக்கலாம். லாஸ்ட் ப்ராப்ளம்ல கிரெடிட் கேஷ் பர்ச்சேஸ் இல்ல, இந்த ப்ராப்ளம்ல கேஷ் பர்ச்சேஸ் கேஷ் புக்ல கொடுத்திருக்காங்க. 2 பர்ச்சேஸும் இருக்கு. நீங்க கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிக்கிறீங்க ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல. சாரி, க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை பேலன்சிங் ஃபிகரா கண்டுபிடிக்கிறீங்க. கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல இருந்து வருது.
கேஷ் புக்ல இருந்து கேஷ் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துட்டாங்க. கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட் க்ளோஸ் பண்ணி நீங்க கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் போட்டுட்டு பேலன்சிங் ஃபிகரா யூ ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஜிபிஏ டோட்டல் சேல்ஸ்ல அந்த பர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ணி கண்டுபிடிப்பீங்க. அண்ட் அந்த பர்சன்டேஜ் எதுல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க? அந்த பர்சன்டேஜ் ஆன் ஜிபி இதுலயும் சேல்ஸ்ல தான் போட்டிருக்காங்க. நல்லவங்க மோசமானவங்களா இருந்தா இத காஸ்ட்ல கொடுத்து உங்களை காலி பண்ணுவாங்க. Shall we proceed everybody? ஸோ இதுதான் வந்து விஷயம். சஜஸ்டட் ஆன்சர் பாருங்க, சரியா? ஸோ இங்க எதனால டேலி ஆகல அப்படின்றத பாருங்க. அடுத்த ப்ராப்ளம் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம், ஏன்னா அதோட ஆன்சர் இன்ஸ்டியூட்டோட வெப்சைட்ல எங்கேயும் இல்லை, சரியா? கம் டு கொஸ்டின் நம்பர் 5. இந்த ப்ராப்ளம் we will solve. நீயும் பண்ணுவேன், நானும் பண்ணுவேன், சரியா? போன ப்ராப்ளம் மிஸ் பண்ணியிருந்தா பரவாயில்ல. Prakash furnishes following information for his ready-made garments. Receipts and payments account. Receipts, payments. Bank balance as on 1/4/23. Receipt from debtors. Cash sales. Capital brought in the business during the year. Interest on investment received. Sundry payment to sundry creditors. Salary. General expense. Rent rates. Drawings. Cash purchase. பேங்க் பேலன்ஸ் க்ளோசிங், கேஷ் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் தனித்தனியா கொடுத்துருக்காங்க. Particulars of other assets and liabilities as on 1st of April 23, 31st March 24. Machinery, furniture, debtors, creditors, inventory, 12% investment, outstanding salary. கிட்டத்தட்ட போன மாதிரியே இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம் மாதிரியே இருக்கு, ரைட்டா? Additional information, 20% of total sales and 20% of total cash purchases are in cash. Are you understanding everybody? அப்ப இது பார்த்தா க்ளூ எப்படி இருக்குன்னா, முதல்லயே எனக்கு கேஷ் பர்ச்சேஸ், கிரெடிட் பர்ச்சேஸ், டோட்டல் பர்ச்சேஸ் இப்படி தெரிய வாய்ப்பு இல்லை. டோட்டல் பர்ச்சேஸ் தான் எனக்கு எங்க இருந்தோ முதல்ல கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுல 20% நான் கேஷா எடுத்தா பேலன்சிங் ஃபிகரா 80% வரும் போல இருக்கு. என்னடா ஐடியா வருது உனக்கு? ஏதாவது இவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்தா யோசிச்சா அப்படிதான் வருது, சரியா? பார்க்கலாம். Of the debtors, a sum of 7,200 is to be written off as bad, and further provision for doubtful debts is to be provided at 2%. Provide depreciation at 10% per annum of machinery and furniture. You are required to prepare trading P&L and balance sheet. Conversion method. Everybody, சரியா? திருப்பி ஒரு 15 minutes டைம் எடுத்துக்கோ, ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணு. இந்த ப்ராப்ளம் எங்க க்ளோஸ் ஆகும், எங்க ஓப்பன் ஆகும், எது எப்படி எந்த ரூட்ல போகும் அப்படின்றத நீ சூப்பரா பண்ணணும். 15 minutes தான் டைம், ட்ரை பண்ணு. சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 5 steps அப்படியே ஃபாலோ பண்ணு. ஓப்பன் ட்ரேடிங் P&L. இங்க பார் என்னெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க பாரு. சார் இது என்ன ஆக்சுவலா? இவங்க ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் கொடுத்துருக்கிறது என்ன சொல்லுடா? கேஷ் புக், ரைட்டா? மேல பாரு, இங்க பாரு, முதல்ல கேஷ் பேலன்ஸ் இல்ல, இங்க மாத்திரம் வாட் கேஷ் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Are you understanding everybody? செப்பரேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இங்க இருக்கிறது ஃபுல்லாவே வெறும் பேங்க் பேலன்ஸா மட்டும் தான் இருந்துச்சு. ஆச்சா? மேல போலாமா? அப்ப இது வேற ஒண்ணும் இல்ல. என்ன புக்? கேஷ் புக். ஆக மொத்தம் நம்ம 4 ஒர்க்கிங் நோட்ல ஒண்ணு வராது. இங்க பாரு, அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷனா கொடுத்துருக்காங்க, ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுக்கல. அப்போ போன ப்ராப்ளம் 2 ப்ராப்ளம் இல்லாத ஒரு சம்பவம் இந்த ப்ராப்ளம்ல வரும். ஓப்பனிங் SOA. என்னடா ஓகேவா? சோ அப்போ எத்தனை ஒர்க்கிங் நோட் இந்த ப்ராப்ளம்ல? 3 ஒர்க்கிங் நோட். ஓப்பனிங் SOA, டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட், கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட். சோ ஓப்பன் ட்ரேடிங் P&L பேலன்ஸ் ஷீட், டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட், கிரெடிட்டாஸ் அக்கவுண்ட், ஓப்பனிங் SOA ஓப்பன் பண்ணிடு. அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் நீ எது ஃபில் பண்ணுவேன்னா இதுதான் ஃபில் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா தான் நான் டிரான்சாக்ஷனுக்கு வருவேன். ஞாபகம் இருக்கா ஸ்டெப்ஸ்? அப்படிதான். சீக்கிரம் 15 minutes டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ்.
கேஷ் புக்கில் கேஷ் சேல்ஸ் இருக்கு, கிரெடிட் சேல் இங்கே இல்லை, மேபி டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிடைக்கலாம் போல. கேஷ் புக்கில் கேஷ் பர்ச்சேஸ் இருக்கு, கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் மேபி கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்டில் கிடைக்கலாம் போல. ஸோ ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கும்போதே ஒரு விஷயம் சிலதெல்லாம் யோசிக்க தெரியணும். ஓஹோ, அப்போ இங்கே வந்து இதை படித்து இப்போ படித்தா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க, அது 20%. சரியா? அப்போ 80% எவ்வளோ அப்படி கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இது கண்டுபிடிச்சா அது டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லயும் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லயும் போய் மாட்டிக்கும். அப்போ அது கால்குலேட் ஆன நம்பர் டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லயும் கிரெடிட்டாஸ் அக்கௌண்ட்லயும் அப்போ பர்ச்சேஸும் சேல்ஸும் பேலன்சிங் ஃபிகரா வராது, வேற ஏதோ வரப்போது போல. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நாட் கரெக்ட் இன் திஸ் சம்மா. ஏன்? 85,000 எடு, 12% கால்குலேட் பண்ணு, எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லு. $10,200. ஆனால் இங்கே ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறது 9,750. அப்போ 10,200 மைனஸ் 9,750 அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். அது என்ன பண்ணுறது? P&L அக்கௌண்ட்டில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணு, அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் காமி. அதை போய் தப்புன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு இதான் நான் போன ப்ராப்ளம்லேயே சொல்லியிருந்தேனே.
10 more minutes. Hmm. Provision. அதுக்கு என்ன என்ட்ரி அது மொத்தம் உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அது நீ கரெக்டாக சொல்லிடலாம். பிபிடிக்கு என்ன ப்ரொவிஷன், என்ன என்ட்ரி? இது பேட் டெப்ஸா கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஓகே. ப்ரொவிஷனுக்கு என்ட்ரி சொல்லு, பேட் டெப்ஸ்க்கு என்ட்ரி சொல்லு. அப்புறம் பேட் டெப்ஸ் ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் ஆகும், அதில் 2 டேட்டாஸ்னு வரும். அப்போ அந்த அக்கௌண்ட் எப்படி க்ளோஸ் ஆகும்? பேட் டெப்ஸ் டு டேட்டாஸ். அப்போ டேட்டாஸ் அக்கௌண்ட்ல பை பேட் டெப்ஸ். பேட் டெப்ஸ் அக்கௌண்ட்ல 2 டேட்டாஸ். அப்போ பேட் டெப்ஸ் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைடில் மட்டும் தான் நம்பர் இருக்கும், கிரெடிட் சைடில் ஒன்றும் இருக்காது. அந்த அக்கௌண்ட் எப்படி க்ளோஸ் பண்றது? அது ஒரு லாஸ் அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட். அதை பிஎன்எல்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் பை பிஎன்எல். அப்போ பிஎன்எல்ல டெபிட் சைடில் பேட் டெப்ஸ் வரும், ரைட்டா? பிபிடிக்கு என்ட்ரி நீ சொல்லு. ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ஸ். பிஎன்எல் டு பிபிடி. அப்போ அது எங்க வரும்? அப்புறம் வேற எங்க வரும்? Last 5 minutes.
கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்ல பேலன்சிங் ஃபிகரா வந்தது க்ளோசிங் பேலன்ஸு அது 2,08,200. டெட்டார்ஸ் அக்கௌண்ட்லயும் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் தான் கிடைச்சது 3,57,200. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எஸ்ஓஏல பேலன்சிங் ஃபிகரா வரும் 33,2150. ஜிபி 257,350. என்பி 1,13,1100. பேலன்ஸ் ஷீட் 6,39,450. Answer came in 13 minutes time. 13 minutes is good sign. ஆன்சர் கரெக்டாக இருந்தாலும் சரி தப்பாக இருந்தாலும் சரி கவலைப்பட வேணாம். 13 மினிட்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபுல்லாக கன்க்ளூட் பண்ண முடிஞ்சால் அது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ணாலே கரெக்டாக வந்துடும். இன்னும் 2 minutes டைம் இருக்கு. சேம் ஆன்சர், சூப்பர். என்னடா ஆன்சர் மாறிச்சா? டெட்டாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் 3,50,000. பாக்கியெல்லாம் சேமு. சரி, வெயிட், we will solve now. Stop your work. We will do. If you want, you do once again along with me now, ஃப்ரெஷ்ஷா. பழைய ஆன்சரை போய் நோண்டாத, டக்கு டக்குன்னு இது 2-4-5 ஃபார்மேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோ. இதெல்லாம் கடக்கடன்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். திருப்பி ஒரு 10-15 நிமிஷத்துல நம்ம முடிப்போம். சரியா? இப்போ எனக்கு கொஸ்டின்ல ஹெல்ப் பண்ணு. கொஸ்டின்ல என்ன வேணாலும் கொடுத்துருக்கலாம். நான் எனக்கு தேவையானது அசட் அண்ட் லைபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன், கரெக்டா? ஸோ அது கொஸ்டின்ல எங்க இருக்குன்னு பாரு, அதை தேடி போய் எடு. இங்க இருக்கு. ஸோ கமான்,
இது ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் 23, இது 31 மார்ச். சரியா? போலாமா? இங்க வா. மெஷினரி 85,000 85,000 இது எங்கெல்லாம் வரும் நம்மளோட சொல்யூஷன்ல அப்படின்னு யோசிக்கணும். இது ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ, இது க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்டோட இன்னர் காலம். கரெக்டா? டக்குன்னு வா போலாம் சீக்கிரம். அசட் பேர் என்ன? மெஷினரி. எவ்வளவு? 85,000. இதே 85,000 க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல மெஷினரி 85,000 இந்த இன்னர் காலம். நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளீஸ். ஃபர்னிச்சர். Go to SOA, furniture, opening SOA, how much? 24,500. அதே 24,500 தானே அங்கே கொடுத்துருக்காங்க. It will be coming in the inner column 24,500. ரைட்டா? நெக்ஸ்ட் ட்ரேடு டெட்டாஸ். கவனிங்க, ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்களா? க்ளோசிங்கும் கொடுத்துருக்காங்களா? கொடுக்கலையா? க்ளோசிங் நில்லுன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல கொஸ்டின் மார்க்கா? அப்போ we have to find out. அதுதான் பேலன்சிங் ஃபிகரா வரும். சரியா? இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஓப்பனிங்கா? அப்போ ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ எப்போ இது எங்கெல்லாம் வரும்னா ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏல வரும், டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட்ல வரும். ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ டெட்டாஸ் 1,55,000. ஆல்சோ கோ டு டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட். டு பேலன்ஸ் brought down 1,55,000. நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் கிரெடிட்டாஸ். ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்களா? ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏல சொல்லு. 60,200. Go to creditors account. Buy balance brought down 60,000. நெக்ஸ்ட் க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்களா? இல்ல. சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இன்வென்ட்ரி. ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்களா? நம்ம சொல்யூஷன்ல அந்த ஓப்பனிங் எங்கெல்லாம் வரும்? ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட்ல வரும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் சொல்லுங்க. 38,600. ஸ்டாக் அக்கவுண்ட்ல இருக்கானே? இல்ல. இருந்தா அது அங்க வரும். சரியா? 38,600 இங்க. அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்யூஷன்ல ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏலயும் இது வரும். ஸ்டாக் எவ்வளோ? 38,600. க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்களா? சூப்பர். ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட் வா. பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் சொல்லு. 55,700. பேலன்ஸ் ஷீட் வா. ஸ்டாக் சொல்லு. 55,700. நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏல எவ்வளவு பர்சன்ட்? 12% இன்வெஸ்ட்மெண்ட். 85,000. மேல போலாமா? கரண்ட் இயர். இன்வெஸ்ட்மெண்டோட கரண்ட் இயர் காலம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? 85 இருக்கா? அப்ப இங்கேயும் போய் 12% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 85,000 ஆச்சா? 12% இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 85,000. கொஞ்சம் கவனிக்கிறியா? இதுல அப்படியே 12% போடு. $10,200 is interest on investment. இங்க P&L by interest on investment எவ்வளோனா 10,200. ரைட்டா? மொத்தமா இது 10,200. இதுக்கப்புறமா அங்க எவ்வளவு பே ஆயிருக்கோ அது போக பாக்கி அக்ரூடிங்க வரும். சரியா? அப்போ இதோட பிரேக்கப் நீ எப்படி காமிக்கணும்னா பெய்டு அக்ரூடுன்னு காமிக்கணும். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது அதை பார்க்கலாம். இங்க எவ்வளவு நீ அக்ரூவல்னு கண்டுபிடிக்கிறியோ அதை திரும்ப பேலன்ஸ் ஷீட்ல காமிக்கணும். சரி, இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முடிஞ்சிச்சு. வேற சொல்லு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி ஓப்பனிங்ல இருக்கா? அப்போ ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ வா. அவுட்ஸ்டாண்டிங் சேலரி 12,000. 12,000 வெயிட் பண்ணு. இது வேற எங்கயாவது வருமான்னு சொல்லு. ஆமா சார் வரும். ஓப்பனிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங் வாட் வி வில் டு. இது ஓப்பனிங் தானடா சொன்ன. ஓப்பனிங்ல எவ்வளவுன்னு சொல்லுங்களேன். 12,000. இந்த 12,000 we will take up in P&L.
இங்க டு salary paidன்னு வரும், அது கேஷ் புக்ல இருக்கும், அது வரும்போது பார்த்துக்கலாம். அதோட இந்த லாஸ்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங், last year expense not paid in the last year will be paid in the current year, but still it is not current year expense, therefore we will minus opening outstanding salary as on 1/4/2023. இப்பதான் சொன்ன அந்த அமௌண்ட் சொல்லிடு 12,000 இங்க போட்டு வச்சுட்டு இதுக்கப்புறமா க்ளோசிங் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும். எவ்வளோ அது இங்க வரும், அது இங்கேயும் வரும். இது கரண்ட் இயர் அவுட்ஸ்டாண்டிங், அப்படின்னா கரண்ட் இயர் இன்கர்ட் பட் நாட் பெய்ட், ஸ்டில் இட் இஸ் கரண்ட் இயர் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ ஆட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் salary as on 31/3/24 amount 14,000. நெக்ஸ்ட் ஓகே, அசட் அண்ட் லைபிலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் ஓவரா? சரி, இப்போ நம்ம எங்க போகணும்னா டிரான்சாக்ஷனுக்கு போகணும். கேஷ் புக், ரிசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட் வாங்க. ஒண்ணுன்னா ஒரு ஆர்டரா சொல்லுங்க. ஓப்பனிங் கேஷ் பேலன்ஸ், ஓப்பனிங் SOA. ஐ திங்க் ஒன்லி பேங்க் வாஸ் தேர். பேங்க் பேலன்ஸ் சொல்லுங்க 16,250. இது வேற எங்கேயாவது வருமா? வேற எங்கேயும் நம்ம சொல்யூஷன்ல வராது. நெக்ஸ்ட் டெட்டார்ஸ், கலெக்ஷன் ஃப்ரம் டெட்டார்ஸா? இது எங்க வரும்? டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல வரும். டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல பை கேஷ் ஆர் பேங்க் 81,000. இது வேற எங்கேயாவது வருமா? வேற எங்கேயும் வராது. நெக்ஸ்ட் கேஷ் சேல்ஸ், கோ டு ட்ரேடிங் அக்கவுண்ட். வந்துட்டியா? பை சேல்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு கேஷ் சொல்லுப்பா. 1,70,000 ஆச்சா? இது 20% ஆஃப் இதான். அப்போ கிரெடிட் சேல்ஸ்ன்றது 80%. நான் ஆரியா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எவ்ரிபடி? இது 20னா எது 80? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லு? 170,800 divided by 20% into 80%. சொல்லு. 6,83,000. Others please confirm this number. 6,83,200 அது. ஏன்னா இது இங்கிருந்து டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் போகணும். சொல்லுங்க. Is this 6,83,200 right? அப்போ டோட்டல் சேல்ஸ் சொல்லு. அதுக்கு முன்னாடி இதை கொண்டு போய் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு வா கையோட, இல்லைன்னா மறந்துடும். அப்போ கமான், டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு சேல்ஸ் சொல்லு. 6,83,200. this is coming from trading account. ஆச்சா? சரி, இங்க வா, டோட்டல் சேல்ஸ் சொல்லு சீக்கிரம். ஆட் 8,54,000. சரியா? சரி, கமா நெக்ஸ்ட். இதுதான் நீங்க சேல்ஸ், அந்த கேஷ் சேல்ஸ்னு சொன்னதுல இருந்து இவ்வளவு வந்திருக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேஷ் சேல்ஸ்ல விட்டோம். அடுத்தது என்ன சொல்லுங்க? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரிசீவ்டு. ஆர்டரா சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்கேன், அதுக்குதான். ஓகே, capital brought in business during the year is nothing but additional capital. Balance sheetல add additional capital. டக்குன்னு சொல்லுங்க. 50,000. next interest on investment received எவ்வளோ? அப்ப total interest 10,200. அதுல received during the year எவ்வளோ? 9,000. அப்போ அக்ரூட் எவ்வளோ? 450. இதுதான் பேலன்சிங் ஃபிகர். இந்த அக்ரூட் இப்ப இங்க இருந்து உடனே எங்கேயாவது போய் ஆகணும். பேலன்ஸ் ஷீட் அசெட் சைடு. அக்ரூட் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் எவ்வளவு? 450. நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் வா சொல்லு.
பேமெண்ட் டு கிரெடிட்டார்ஸ் இது எங்க வரும்னா கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல வரும் டு கேஷ் ஆர் பேங்க் 3,43,000. வேற நெக்ஸ்ட் salaries. கேஷ் புக்ல பேமெண்ட் சைடுல இருக்கிற salary is nothing but paid during the year. அப்போ it will go to P&L. salary paid எவ்வளோ 70. okay, next general expense to general expense இது வெளியிலவே எழுதிடலாம் 22,500. next to rent and taxes 800. next drawings பேலன்ஸ் ஷீட்ல இங்க மைனஸ் drawings சொல்லுங்க 96,000. அப்புறம் கேஷ் பர்ச்சேஸ் இவங்கிட்ட இருந்து வேற ஒன்று வரும் பார்க்கலாம். கேஷ் பர்ச்சேஸ் அதுல கேஷ் எவ்வளவு ஆகுது 22,750. கரெக்டா? இது எவ்வளவு பர்சன்டேஜா 20% ஆஃப் டோட்டல் சேல்ஸ். அப்போ கிரெடிட் டோட்டல் பர்ச்சேஸ் அப்போ கிரெடிட் இஸ் 80%. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் 1,22,750 டிவைடட் பை 20% இன்டூ 80%. 4,91,000. இவரை உடனே எடுத்துட்டு போய் எங்க கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல. கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல பை பர்ச்சேசஸ் அமௌண்ட் சொல்லுங்க 4,91,000. அப்போ இங்க வாங்க டோட்டல் பர்ச்சேசஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லுங்க 6,13,750. சரியா? நெக்ஸ்ட் cash in hand. closing balance sheet cash in hand. come on 20,150. அப்புறம் பேங்க் இல்லையா வெறும் கேஷ் பேலன்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. பொய்யால நான் கேட்கிறேன் அப்பவும் இல்லைன்றான். அப்புறம் எப்படா டேலி ஆகும் 36,600. வேற ஏதாவது விட்டுருக்கீங்களா தெய்வங்களே சொல்லுங்க. எல்லாம் முடிஞ்சிச்சா? உங்களை நம்பி நான் எழுதுனா என்ன ஆகுமோ என் பேலன்ஸ் ஷீட் தெரியல. Listen, now come, this additional information has been taken care of. இதை யூஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம. இப்போ இனிமே இங்க இருக்கிறது மட்டும்தான். Of the debtors, a sum of 7,200 should be written off as bad debts. ரைட்டா? பேட் டெப்ஸ் அவுட் சைட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன்சைட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க சாப்டர் 7ல படிச்சிருப்பீங்க. ஹியர் பேட் டெப்ஸ் இஸ் அப்பியரிங் அவுட் சைட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி போடல. அப்ப டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரியும் போட்டிருக்க மாட்டான். சரியா? இனிமே தான் நீ அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி போடணும், இனிமே தான் நீ டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி போடணும். அட்ஜஸ்டிங் என்ட்ரி இஸ் பேட் டெப்ஸ் டு டெட்டாஸ், டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி இஸ் P&L அக்கவுண்ட் டெபிட் டு பேட் டெப்ஸ். மேல போலாமா? ஷால் வி ப்ரோசீட் எவரிபடி? கவனிக்கிறியா? அப்ப சொல்லு. Go to balance sheet. debtors account தான் இருக்கா? கவனிங்க. க்ளோசிங் பேலன்ஸே இல்லையா? அதான் பேலன்சிங் ஃபிகர். கரெக்டா? சரி, இப்போ இந்த பேட் டெப்ஸ் என்ட்ரி சொல்லு. பேட் டெப்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ். டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்ல பை பேட் டெப்ஸ் 7,000 P&L டு பேட் டெப்ஸ். அப்ப அது P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் ஆகும். 2 bad debts 7,000. next provision is to be provided at 2%. என்னப்பா? சூப்பர். டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணால் க்ளோசிங் டெட்டாஸ் வரும். அந்த க்ளோசிங் டெட்டாஸ் மேல தான் அந்த பெர்சன்டேஜ் அப்ளை பண்ண முடியும். சரியா? டெட்டாஸ் அக்கவுண்ட் ஆனா எலிஜிபிளா இருக்கான்னு பார்க்கணுமே. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இல்ல, சேல்ஸ் இருக்கு, கலெக்ஷன் இருக்கு, எலிஜிபிள்.
டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணு. 3,50,000 ஆச்சா? இந்த 3,50,000 முதல்ல எடுத்துன்னு போய் கரண்ட் இயர் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்குள்ள கொண்டு வா. இங்க debtors 3,50,000 ஆச்சா? மைனஸ் PBD 2% 7,000 3,43,000 P&L 2 PBD 7,000 எவ்வளோ அமௌண்ட்? 7,000 சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் டெப்ரிசியேஷன் ஃபர்னிச்சர்லையும் மிஷினரிலையும் 10%. எஸ்ஓ எல்லாம் கிடையாது, உளராத. பேலன்ஸ் ஷீட் இங்க எவ்வளோ பர்சன்ட்? 10%. 85,000 8,500. டெப்ரிசியேஷன் 10% 2450. அவுட்டர் காலம் நம்பர் சொல்லிடு. $85,000 minus 8,500 76,500. 24,500 minus 2450 22050. இப்போ 8,500 plus 2450 டோட்டல் பண்ணி சொல்லு. 10,009 P&L அது டெபிட் ஆயிடும். ஆச்சா? எல்லாம் முடிஞ்சா? சரி, சூப்பர். டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணினோமா? ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஷீட்ல ஓப்பனிங் டெட்டார்ஸ் போட்டாச்சு, இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ கிரெடிட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட்டை பார்க்கலாம், டேலி பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு, க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இல்லை, பர்ச்சேசஸ் இருக்கு, பேமெண்ட் இருக்கு. ஒன்னே ஒன்று தான் மிஸ்ஸிங். 2 பேலன்ஸ் கேரி டவுன். 2,08,200. இது எடுத்துட்டு போய் எங்க கனெக்ட் பண்ணணும்? க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைட். க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் லைபிலிட்டி சைட் அமௌண்ட் 8,200. ஸோ இதோட நம்ம ஒர்க்கிங் நோட் பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட்டார்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, இன்கார்பரேட் ஆயிடுச்சு, டெட்டார்ஸ் முடிஞ்சு. ஓப்பனிங் எஸ்ஓஏ க்ளோஸ் பண்ணிடலாமா? கேபிட்டல் நீ மறுபடியும் கால்குலேட்டர் எடு, நான் சொல்றதை செய். 85,000 plus 24,500 plus 1,55,000 plus 38,600 plus 85,000 plus 16,250 minus 60,200 minus 12,000. 3,32,150. இது பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வா அப்படியே. கேபிட்டல் 3,32,150. Yeah, all working note closed. Trading account closed. Bad matra. Take calculator. $8,54,000 plus 55,700 minus 3,86,000 minus 6,13,750. GP only should be balancing figure in this problem. How much? 2,57,000. நம்பலாமா?
350. Okay. Take the GP here. By GP 2,57,350. Come on. இது முதல்ல finish பண்ணு. இந்த outer column கொண்டு வா salary 75,000 minus 12,000 plus 14,000. 77,000. 2,57,350 plus 10,200 minus 77,000 minus 22,500 minus 11,800 minus 7,200 minus 7,000 minus 10,950. என்னடா கால்குலேட் பண்ணிட்டு அவனை பாக்குற எக்ஸாம்ல என்னடா பண்ணுவ சொல்லிட்டு தப்பாவுமா கால்குலேட்டர்லையா ஐயோ ஆன்லைன் பசங்களா யாராவது கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்களேன்டா நான் சொல்ற ஏன் அமௌண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்கடா சாமி 1,31,100 இப்பயாவது வந்துச்சே எனக்கு தெரியல மோஸ்டா உன் பிரச்சனை எல்லாம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்றதுல தான் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு கையில கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணாத அதுவும் ரெண்டு கட்டை விரல் அதே பழக்கம் போன் யூஸ் பண்ண பழக்கம் மெசேஜ் டைப் பண்ண பழக்கம் சரியா தயவு செய்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணு கால்குலேட்டருக்கு ஒரு கை ரைட் ஹேண்டு ஓகேவா கடற்கடன்னு எதுவும் பண்ற அது எல்லாம் தப்பு தப்பா வருது add net profit 1,31,100 outer column please 1,33,2,150 plus 131,111,00 minus 96,000 plus 50,000 4,19,250 4,19,250 வரலையா plus 14,000 plus 208,200 6 lakh 4,19,000 4,17,000 இது this one இதுதான் நான் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ண சொன்னேன் கேட்க மாட்டேன்றீங்க 332150 plus 131,100 minus 96,000 plus 50,000 17,000 தான் வருது சரியா இப்போ 4,17,250 plus 14,000 plus 2,08,200 என்னதுடா ஓகே 6 lakh 40,050 ஏய் இந்த மூணு நம்பர் தயவு செய்து ஆட் பண்ணுங்கடா என்ன வருது சொல்லுங்கடா 4,17,250 plus 14,000 plus 208,200 6,39,450 மறுபடியும் ஒரு டோட்டல் பண்ணலாம் 76,500 plus 22,050 plus 55,700 plus 85,000 plus 450 plus 20,150 plus 3,66,00 plus 3,43,000
6 lakh எல்லாம் பண்ணி டோட்டல் பண்ண சொன்னா அந்த இடத்துல தப்பு பண்ற ஆளுங்களா இருக்கீங்க நீங்க. Okay, so this much is all about this particular chapter. So doing good, no problem. 10-15 நிமிஷத்துல முடிக்கிறீங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஆன்சர் கரெக்டா வருது. சரியா? ஸோ இதுக்கு மேல டென்ஷன் ஆகி தேவையில்லாம டென்ஷன் எடுத்து பண்ணாதீங்க, அவ்வளவுதான் வந்து சொல்ல முடியும். கூலா பண்ணாலே இதுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். சரியா? டெட்டார்ஸ் அக்கவுண்ட் கலெக்ஷன் அமௌண்டா, என்னடா ஒண்ணுன்னா கேக்குறான். இதோடா இது கொஸ்டினே கொடுத்துருக்காங்கடா, என்ன ஏன்டா கேட்குற, கொஸ்டினே கேள்றா. கேஷ் புக்ல இருக்கு 4,81,000. உன் கண்ணுக்கு இது எப்படி தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியலையே. இதுக்கு மேல பெருசா ஆக முடியாது, பாத்துக்கோ. இது எப்படி தெரியுது? 4,81,000. சரியா? சரி, இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி ஆகிற ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்ல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளமா பண்ணாதீங்க. சரியா? ஸோ யுவர் கொஸ்டின் பேப்பர் கண்டெய்ன்ஸ் இப்படிதான். கொஸ்டின் நம்பர் 1 இஸ் கம்பல்சரி, அதுக்கப்புறமா எனி 4 இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் கம்பல்சரி தான், ஆனா ஃபர்ஸ்டே எழுதணும்னு கம்பல்சரி இல்ல. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உனக்கு சரியா தெரியலனாலோ அவ்வளவு கன்வின்சிங்கா இல்லைனாலோ நீ உனக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தேர்ட் கொஸ்டின் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னா தேர்ட்லயே கூட நீ ஆரம்பிக்கலாம். தேர்ட் எழுது 3A, இல்ல எனக்கு 3B தான் முதல்ல நல்லா தெரியும், தாராளமா 3B முதல்ல எழுதலாம். ரைட்டா? ஸோ எப்பவுமே கொஸ்டின் ஆன்சர் ஷீட்ல கொஸ்டின் நம்பரை மேலேயும் எழுது. சரியா? டேக் பண்ணிட்டா இது தெரியாம போகலாம். ஸோ மேலேயும் ஒரு வாட்டி கொஸ்டின் 3B அப்படின்னு எழுது, மார்ஜின்லயும் எழுது, 2 இடத்துல எழுது. சரியா? இதுக்கப்புறமா எனக்கு 5A எழுதணும்னு தோணுது சார், அப்படி பண்ணக்கூடாது. 3 தொட்டா 3 ஃபுல்லா முடிக்கணும். B தான் நல்லா தெரியும் சொன்னா அது நல்லா எழுதிட்டேன். இப்போ அடுத்தது A பண்ணி தான் ஆகணும், அதுக்கப்புறமா தான் வேற ப்ராப்ளம் போகணும். சரியா? சரி, சூப்பர். 3BA இந்த பேஜ் ஃபுல்லா சாப்பிட்டுருச்சு. சரியா? 3B இது வரைக்கும் வந்துச்சு. அடுத்த பேஜ் போனோம், அடுத்த பேஜ்ல பாதி பேஜ் வரைக்கும் 3B முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் 3A எழுதணும். கரெக்டா எவ்ரிபடி? அப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளமோட சப் பார்ட். ரைட்டா? அது நீ இங்கேயே ஆரம்பி. இல்ல நான் இதை ஃப்ரெஷ் பேஜ்ல போடணும் தானே சார் எனக்கு தெரியுது, ட்ரேடிங் P&L ப்ராப்ளமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்றா. அப்போ நீ இந்த ஹாஃப் பேஜ் இங்க விட்டுட்டு இங்க போற அப்படின்னு சொன்னா தயவு செய்து இதை அடிச்சுட்டு இந்த இடத்துல இப்படி எழுது. சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறமா யூ வில் கோ ஃபார் 3A. அது முடி. ஒரு ப்ராப்ளம் தொட்டா 2 சப்செட்டும் பக்கத்துலேயே இருக்கணும். ஆனா அதுல B ஃபர்ஸ்ட் இருக்கலாம், A நெக்ஸ்ட் இருக்கலாம், தப்பு கிடையாது. சரியா? ஸோ மோஸ்டா ஒரு கொஸ்டினை ஃப்ரெஷ் பேஜ்ல ஸ்டார்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணு. அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் நம்பரை மேலேயும் எழுது, மார்ஜின்லயும் எழுது, சென்டர்லயும் எழுது, மார்ஜின்லயும் எழுது. ரைட்டா? இதெல்லாம் விட முக்கியமான ஒரு விஷயம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் 15 நிமிஷம் ரீடிங் டைம் இருக்கும். சரியா? கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிட்டு, சரியா, அது பண்றதுக்கு உனக்கு ஒரு 5 மினிட்ஸ் போதும். அந்த அளவுக்கு படி. அப்போ வந்து டீடைல் ஸ்டடி பண்ணாத. சரியா? ஒரு 5 மினிட்ஸ் 5 to 7 மினிட்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் படி. அதுக்கப்புறமா இருக்கிற பாக்கி ஒரு 7 மினிட்ஸோ ஆர்ஸோ அதுல வந்து நீ என்ன பண்ணணும்னா டிசைட் பண்ணிடு. எனக்கு எதெல்லாம் வந்து பண்ண போறேன், எப்படி பண்ண போறேன், எந்த ஆர்டர்ல பண்ண போறேன் அப்படின்றத டிசைட் பண்ணு. சரியா? வாட்சை கழட்டி டேபிள் மேல வை, டைமர் வச்சு தான் எழுதணும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். ரைட்டா? இதுக்கப்புறமா எக்ஸாம் ஆரம்பிக்க போகும்போது அவங்க ஷீட் கொடுப்பாங்க, அங்க ரோல் நம்பர் இன் நம்பர்ஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்கும். தயவு செய்து அதுக்குன்னு ஒரு 1 மினிட் டைம் ஒதுக்கி உன்னோட கார்டில் இருக்கிறத டபுள் செக் பண்ணி எழுது. ரைட்டா? ஸோ இல்லைன்னா நீ எக்ஸாம் எழுதுறதே தண்டமாயிடும். சரியா? இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு வந்து கேட்காதீங்க. இதுக்கு பண்ணலன்னா அப்புறம் எதுக்கு பண்ண போறீங்க? ஸோ அட்மிட் கார்டை கண்ணுக்கு முன்னாடி வச்சு இதை ஃபில் பண்ணு. ஃபில் பண்ணினதை வச்சு மறுபடியும் செக் பண்ணி பாரு. ரைட்டா? அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் ஷீட்ல டிக் பண்ண சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கொஸ்டினை. அது இன்னும் இருக்கா? அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க, 1A 1 2 3 4 5 6 இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க. நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அட்டெம்ப்டட் இங்க எழுதணும், அதை டிக்கும் பண்ணணும் இங்க, நீங்க எது வந்து அட்டன் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. ரைட்டா? பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆன்சர் எழுத ஆரம்பிப்பாங்க. சரியா? எழுத ஆரம்பிச்சுட்டு எக்ஸாம்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு லாஸ்டா நம்ம டிக் பண்ணலாம் 10 நிமிஷத்துல அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அந்த 10 நிமிஷம் கிடைக்கவே கிடைக்காது என்னைக்குமே.
சரியா? ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னா, சார் டைம் பத்தல சார், மேடம் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க சார், டிக்கு போடலன்னா ஃபெயில் ஆக்கி விட்டுருவாங்களா? அப்படிலாம் ஃபோன் பண்ணி கேட்கக்கூடாது. சரியா? அது நடக்காம இருக்கணும்னா முதல்ல கொஸ்டின் நம்பர் 3A எழுதலான்றதுனா பிளானு. 3A பிளானு. இந்த இடத்துல நான் 3A எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே முதல்ல போய் 3A டிக் பண்ணிட்டு இங்க வா. இங்க வந்து 3A எழுது. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. முதல்ல டிக்கு அப்புறம் ஆன்சர். ஆன்சர் அப்புறம் டிக்கு கிடையாது, மறந்துரும். ஷால் வி ப்ரொசீட் எவ்ரிபடி? ஸோ அதனால வந்து அதை அப்படியே வந்து டிக் பண்ணு. அதுக்கப்புறமா எழுத ஆரம்பி, ஆன்சர் எழுத ஆரம்பி. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணு. தட் இஸ் வாட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சரியா? ஸோ மிச்சப்படி எந்த ஒரு பதட்டமும் வச்சுக்காத. இன்னைக்கு டேட் வந்து 5. சரியா? இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருக்கு கரெக்டா எக்ஸாமுக்கு? ஒரு வாரமா? ஃப்ரைடே தானே எக்ஸாம்? நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே அப்படி தானே? சரி, ஒரு வாரம் ஒரு நாள். சூப்பர். ஒரு வாரம் ஒரு நாள். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு மேல மேபி நீ ஒரு 1 டே வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட் அஃபோர்ட் பண்ணலாம். 1 டே தேவைப்பட்டால் வேற ஏதாவது டிஃபரெண்ட் சப்ஜெக்ட், மேக்ஸோ எக்கனாமிக்ஸோ லாவோ எதுவோ பண்ணலாம். 1 or 2 days. அதுக்கு மேல நீ வேற எந்த சப்ஜெக்ட்லயும் போகாத. இந்த சப்ஜெக்ட்ல உட்காரு, அப்படியே எக்ஸாமுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போற மாதிரி போகணும். ரைட்டா? ஸோ இதுக்கு மேல நம்ம இந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேல நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டியது டைம் பவுண்டா தான். டைமர் வச்சு 15 நிமிஷம் டைம் செட் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பாருங்க. சரியா? வரலன்னா திருப்பியும் செட் பண்ணி சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஒரு அத்லெட் அவங்க எவ்வளவு நிமிஷத்துல ஓடுறாங்க அப்படின்றது தான் ரெக்கார்ட். அந்த அந்த டைம் ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க திருப்பி அந்த டைம் செட் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஓட தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. நமக்கும் அந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் தான் வேணும். சரியா? இப்போ அதுக்குண்டான டைம் இருக்கு தாராளமா. இன்னொரு 2 நாள் கூட நான் சொல்றேன், நீ வேற ஏதாவது சப்ஜெக்ட் படிக்கலாம். தாராளமா படிக்கலாம். பயப்படவே வேணாம். வேற ஏதாவது படிக்கலாம். அதுக்கப்புறமா நீ அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து மேபி இன்னைக்கு என்ன வெட்னஸ்டேவா தேர்ஸ்டேவா? தேர்ஸ்டே. ஃப்ரைடே சாட்டர்டே நீ ஏதாவது படி. சண்டேல இருந்து அக்கௌண்ட்ஸ் படிக்க ஆரம்பி. சரியா? அக்கௌண்ட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ண ஆரம்பி. ஸோ ஸ்டில் இட் இஸ் ஓகே. திருப்பி ஃப்ரைடே மத்தியானம் வரைக்கும் டைம் இருக்கு, தாராளமா பண்ணலாம். வேணா சண்டே ஆஃப் டே வரைக்கும் கூட வேற சப்ஜெக்ட் படிச்சுக்கோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரைட்? அது உன் மேட்ரு எல்லாம் இங்க என்னன்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல தான் இருக்கே தவிர உன்னோட நாலேஜ்ல வந்து பெரிய ஒரு விஷயம் இல்லை. சின்ன கால்குலேஷன் மிஸ்டேக்ஸ், சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் அப்பப்போ வரலாம். அது வராம தவிர்க்க ட்ரை பண்ணுங்க. சரியா? ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஆல் தி பெஸ்ட். இப்படி ரிசல்ட் எல்லாம் வந்து மேபி கொஞ்சம் பசங்க முதல் தடவை எழுதலாம், கொஞ்சம் பசங்க ஆல்ரெடி எழுதி வந்திருக்கலாம். ரைட்? ஐ சே தட் இது எதுவுமே வந்து ஒன்றும் நாட் டு பி டேக்கன் அந்த மாதிரி வந்து இது கிடையாது. இது ஒரு ஃப்ரெஷ் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸாம். ஃப்ரெஷ் அட்டெம்ப்டா பாருங்க. ரொம்ப ப்ரெஷர்ஸ் வந்து மைண்ட்ல ப்ரெஷர் வந்து இதை நீங்க படிச்ச ப்ரொடக்டிவிட்டியை காலி பண்ற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. கீப் ப்ரெஷர் அண்டர் கண்ட்ரோல். சரியா? இது முதல் தடவை எழுதுறவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. என்ன ப்ரெஷர் சொல்றாரு, பிபியா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா 2-3 வாட்டி எழுதுனவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்றது புரிய வரும். ஸோ கண்டிப்பா புரிய வரும். முதல் பசங்களுக்குமே கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருக்கதான் செய்யும். அது அவங்க எக்ஸாம் ஹாலில் போய் கால் வச்சப்பறம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க, ஓஹோ சார் இதான் சொன்னார் போல இருக்கு அப்படின்னு. சரியா? எதுவுமே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஏதாவது தோணுச்சுன்னா அங்க வந்து ஒரு டீப் பிரீத், ஒரு 15 கவுண்ட் எடுத்து உங்களை வந்து கொஞ்சம் காம் டவுன் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்ல. சரியா? இந்த எக்ஸாம் ஹாலில் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபோக்கஸ், கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி எழுதுங்க. கண்டிப்பா 100% கஷ்டமான கொஸ்டின் பேப்பர் நான் பார்த்தது கிடையாது இது வரைக்கும். சரியா? நான் ஸ்டூடெண்டா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 வருஷம் இருந்திருக்கேன். டீச்சரா ஒரு 12 வருஷம் இருந்திருக்கேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 19 வருஷம் இந்த சிஏ அகாடமிக்ஸ்லயே இருந்திருக்கேன். 100% கஷ்டமான கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லவே இல்லை. கஷ்டத்திலையும் கஷ்டம் கூட 50% டஃப் கொஸ்டின், 50% ஈஸி கொஸ்டின். இதுதான் மேக்ஸிமம் பாசிபிலிட்டியே அங்கெல்லாம். சரியா? ஆனா என்ன 50% தனித்தனியா பிரிச்சு வச்சிருக்க மாட்டாங்க. 3A will be easy, 3B will be tough. இப்படி ஒரு ஈஸி வேணுமா, அப்போ ஒரு டஃப் வேணும். ஸ்வீட் சாப்பிடணுமா, காரமும் சாப்பிடணும். இப்படிதான் வந்து சொல்லுவாங்க. சரியா? கொஸ்டின் செலெக்ஷன்ல தான் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டா பண்ணுங்க. அந்த 15 மினிட்ஸ் கொஸ்டின் ரீடிங் டைம் நல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. சரியா? ஸோ எவ்ரிதிங் வில் ஃபால் இன் பிளேஸ். அப்சல்யூட்லி நோ வரிஸ். ரைட்? டைம் வில் டெஃபினெட்லி கம். யுவர் எஃபர்ட்ஸ் வில் பி டெஃபினெட்லி கவுண்டட். டபுள் ட்ரிபிள் நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து கிடைக்கும். ரைட்? கவலைப்படாதீங்க, நல்லபடியா எழுதுங்க. ஆல் தி பெஸ்ட். மை சின்சியர் பிரேயர்ஸ். என்னோட நம்பர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன் கேஸ் ஆஃப் எனி டவுட் டெஃபினெட்லி யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ. அப்சல்யூட்லி நோ ப்ராப்ளம். டீச்சர்ஸ் டே தேங்க்யூ. மெயினாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இது வரைக்கும் எழுதினவங்களுக்கும் சரி, புதுசாக எழுத போறவங்களுக்கும் சரி, பேரண்ட்ஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. உங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டே இன் டச். இன்னைக்கே ஒரு மெசேஜ் போடுங்க, டீச்சர்ஸ் டே மெசேஜ். ரைட்? டு கெட் இன் டச் வித் தெம்.
என்னோட டீச்சர் இன்னைக்கு தேதிக்கும் என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர் என்னோட டச்ல தான் இருக்காங்க. சரியா? இப்பெல்லாம் என்னன்னா, நான் எழுந்து அவங்களுக்கு ஹாப்பி டீச்சர்ஸ் டே சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க எனக்கு முன்னாடி விஷ் பண்ணி அவங்க ஜெயிச்சிடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா நான் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ற மாதிரி ஆயிடுது காலையில. ஸோ இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. பட் ஸ்டில் யூனோ ஐ டேக் த பிளெஸிங்ஸ் ஈவன் டுடே ஆல்சோ. என்னோட ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து யூனோ தட் கனெக்ட் ஆல்வேஸ் யூனோ ஐ மெயின்டைன். ரைட்? ஸோ பேரண்ட்ஸோட பிளெஸிங்ஸும் கண்டிப்பாக தேவை. அவங்க கால் தொட்டு கும்பிட்டுட்டு போங்க, நல்லது நடக்கும் கண்டிப்பாக. சரியா? ஸோ டெஃபினெட்லி தட் இஸ் வாட் இஸ் ரிக்வயர்ட். கான்ஃபிடென்ட்டோட இருங்க, நிச்சயம் நல்லா பண்ணுவீங்க. கொஸ்டின் பேப்பர் 100 மார்க்ஸ் எழுதுங்க. 80 மார்க்ஸ்லாம் எழுதி வராதிங்க, 75 மார்க்ஸ்லாம் எழுதி வராதிங்க. தயவு செய்து 15 மினிட்ஸ்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வரல முடியலன்னா அங்கேயே விட்டுட்டு அடுத்த ப்ராப்ளம் போங்க. அடுத்த ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் சீக்கிரமா முடிகிற ப்ராப்ளமா இருந்துச்சுன்னா அதை முடிச்சு திருப்பி இங்க வாங்க சர்ப்ளஸ் டைம் வச்சு. அப்படிதான் இந்த கொஸ்டினுக்கும் அந்த கொஸ்டினுக்கும் எக்ஸாம்ல ஓடணுமே தவிர ஒரே கொஸ்டின் வச்சு உட்காரவே கூடாது. இதுதான் பசங்க பண்ற மிஸ்டேக். சரியா? ஸோ இதெல்லாம் தவிர்த்துக்கோங்க. ஸ்டே கூல். எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாள் ஐ திங்க் 30th இஸ் எக்ஸாம். 12th. சரியா? 12th ஒரு ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேல ஆர் ஈவினிங்க்கு மேல ஒரு 6 PM மேல நீங்க எந்த ஒரு சாப்டரும் எடுத்து எந்த ப்ராப்ளமும் போடாதீங்க. அப்பதான் நான் பேலன்ஸ் ஷீட் டேலி பண்ணுவேன்னு எடுக்காதீங்க ஏதாவது. சரியா? போறாத காலம் ஏதாவது கால்குலேட்டர்ல நீ மாத்தி அமைக்கிட்டேன்னு வை, ஃபிங்கரை டேலி ஆகலன்னு வையேன், அப்போ உனக்கு வர ஒரு தாட் இருக்கும்ல, நாளைக்கு எக்ஸாம் இன்னைக்கு எனக்கு டேலி ஆகலன்னு ஒரு தாட் வரும். அது உன்னை மொத்தமா கொன்னுடும். சரியா? ஸோ ஐ அட்வைஸ் 12th ஆஃப்டர்நூனுக்கு மேல டேலி ஆகிற ப்ராப்ளம் எதுவும் பண்ணாதீங்க. 12th அப்புறமா 13th காலையில எல்லாம் எழுந்து எந்த ப்ராப்ளமுமே போடாதீங்க. ஏதாவது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தியரி கொஸ்டின் 4 ஆர்டிபி டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தியரி கொஸ்டின் படிச்சுட்டு போங்க. அதுக்கு அந்த டைம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? புதுசா எதுவுமே இன்னைக்கு அப்புறமா, இன்னைக்கு இல்ல இன்னும் அதான் இன்னும் இந்த வாரத்துக்கு அப்புறமாவே புதுசா எந்த சாப்டரும் படிக்காதீங்க. சார் இது வரைக்கும் நான் வந்து என்பிஓ படிக்கல சார், இப்போ படிக்கலாம்னு ஸ்டார்ட் பண்றேன், தயவு செய்து வேணாம் விட்டுடு. ரைட்டா? வேண்டாம். அது இந்த டைம் வந்து அது பண்ணக்கூடாது. இந்த டைம் எதுக்குன்னா ஏற்கனவே எது தெரியுமோ அதை இன்னும் ஷார்பன் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டைம். புதுசா படிக்கிறதுக்கு இந்த டைம் கிடையாது. சரியா? ஸோ அது வந்து அந்த ஒரு கால் எடுத்துருங்க. ஸோ எவ்வளவு தூரம் தெரியுமா இதை வச்சு நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன், புதுசா நான் எதுவும் படிக்க போறதில்ல. மேபி இன்னும் 2 ப்ராப்ளம் பிராக்டிஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது, அப்போ அது பண்ணி பாருங்க. சாப்டரே இனிமே தான் சார் நான் ஆரம்பிக்க போறேன்னா அது வந்து தப்பு. அதுக்கான டைம் இது இல்லை. சரியா? இது ரிவிஷனுக்கான டைம். ஸோ யூனோ டூ திஸ். I'll wait to hear from you on 13th. எனக்கு எக்ஸாம் எழுதிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க, கொஸ்டின் பேப்பர் அனுப்புங்க. ரைட்? முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 13 முடிஞ்சதுமா ஓடி போயிடுங்க வீட்டுக்கு. அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் பேப்பரை போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணி புதைச்சு போவாதீங்க எக்ஸாம் சென்டர்ல. உனக்கு எவ்வளவு மார்க், இவ்வளவு மார்க்கா, எனக்கு 2 மார்க், மோசமானவங்க கரெக்ஷன் பண்ணா 1.5 மார்க், இப்பெல்லாம் மார்க் போட்டுலாம் பார்க்காதீங்க. அதெல்லாம் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா பண்ணுங்க. சரியா? வீட்டுக்கு போங்க, தூங்குங்க, அடுத்த நாள் எக்ஸாமுக்கு படிங்க. ஸோ எக்ஸாம் முடிஞ்ச நாள் ஈவினிங் கொஞ்சம் நல்லா தூங்குங்க. அடுத்த நாள் விடிய காத்தாலே சீக்கிரமா எழுந்து அந்த 1 டே ஃபுல் டே லீவை நல்லா கேபிட்டலைஸ் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறமா இருக்கிற நாள் நல்லா கேபிட்டலைஸ் பண்ணுங்க. எக்ஸாம் எழுதுங்க, திருப்பி வந்து நல்லா தூங்கிடுங்க. சரியா? அண்ட் இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து கொஞ்சம் நல்ல நான் ஆயிலி ஃபுட் அவாய்ட் டேக்கிங் நான்வெஜ். நான் ஒரு நான்வெஜ் ஈட்டர், என்னால் நான்வெஜ் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. பட் நான் தயிர் சாதம் தான் சாப்பிட்டேன் பிசிஏ ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் ஆகிற வரைக்கும் அந்த ப்ரிப்பரேஷன் மோட்ல. ஸோ நான்வெஜ் நல்லா சாப்பிட்டா அது தூக்கம் தான் நிறைய கலப்போம், மூளை வேலை செய்ய விடாது. இந்த ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் சரியா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டர் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ யூனோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ. தூங்கும் போது கண்டிப்பாக பெட்ஷீட் பிளாங்கெட்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அது நேரத்துக்கு எழுந்துக்க கூடாது. சரியா? நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்பெல்லாம் பிளாங்கெட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அப்பெல்லாம் ஸ்னூஸ் நிறைய பண்ணுவீங்க அலாரம்ல. ரைட்டா? அது இல்லாம பண்ணி பாருங்க. ஸோ இட் வில் யூனோ டெஃபினெட்லி ஒர்க் அவுட். தூங்கும் போது கண்ணு மூடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நாளைக்கு காலையில் இந்த டைமுக்கு எழுந்துக்கணும் நீங்க நினைங்க. அலாரம் ஒர்க் ஆகும். அந்த அலாரத்துக்கு முன்னாடி நீ எழுந்து நிற்ப. இது யூனோ சைக்காலஜி அங்கங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்ததுல தெரிஞ்சிச்சு. சரியா? ஸோ டெஃபினெட்லி யூனோ இட் வில் ஒர்க். பை. ஆல் தி பெஸ்ட். டூ வெல். Morning, friends. Please be seated.
Online friends, turn on your video. Sripa. Can start now. Today we will complete two chapters, chapter 4 and chapter 6. Chapter 4, inventory valuation. In this two segment we have, one is methods of closing stock. Another one is stock reconciliation problem. Methods of closing stock. Methods of closing stock. We have various method, FIFO method, LIFO method, simple average method, weighted average method, adjusted selling price method. In this first discussion, second discussion is about stock reconciliation. First, we will complete our discussion on what now? Methods of stock valuation. So methods of stock valuation, we have various methods, FIFO, LIFO, simple average, weighted average, adjusted selling price method. FIFO stands for first in, first out. LIFO stands for last in, first out. Under simple average method, issue take place at simple average of purchase price. Under weighted average method, issue take place at weighted average of purchase price. Straight away, we will start solving one question on what method means weighted average method. So far in examination, they ask question on two things. They ask question on FIFO method. Also, they ask question on weighted average method. First, we will start with FIFO method. In FIFO method, first one, we have date, opening inventory nil, purchases 10 units at the rate of 300 per unit, 15 units at the rate of 15 units issued for consumption, and 1 2 purchases 20 units at the rate of 200, 15 2 issued for consumption 10 units, 22 issued for consumption 20 units. Question order requirement, find the value of inventory on 31st of March if company follows weighted average method. If company follows weighted average method, how to find out the value of stock? For this, we need to prepare stores ledger account. Stores ledger account will have three columns. What are the three columns? First column receipt, second one issue, third one balance. Receipt minus issue will give you balance. So in this first one, what is the first date? Opening stock. Opening stock, it is nil. Upper receipt, it is nil. Issue also nil. Balance also nil. There is no stock. Second transaction. We made purchase. How many units purchased? 10 units. 10 units at what rate? 300. Upper receipt column, 10 units at the rate of 300. 10 into 300 will give you 3000. And this will come in balance column also. 10 units at the rate of 300. 10 into 300 will give you 3000. Next transaction, 5 units issued for consumption. Production kaga we issued 5 units. When we issue 5 units, it will be recorded as issue. How many units issued na? 5 units. Appa in the 5 units issued at what rate na? 300. Appa 5 into 300 will give you 1500. Appa what is your balance? 10 units la 5 units issued. Appa what is your balance? Balance is also 5 units. 5 units at the rate of 300. 5 into 300 will give you 1500. So far, no logic and all. We have purchased goods at 300. It is issued at what na? 300. We have only one goods. And straight away it is issued at 300. FIFO இருந்தாலும் இதே தான் ஆன்சர், LIFO இருந்தாலும் சேம் ஆன்சர்,
weighted average நாலும் same answer, simple average நாலும் same answer. Up to this it is same, but hereafter it will change. Now again purchases made, how many units purchased na? 20 units. 20 units purchased at the rate of 400. But when 20 units purchased at the rate of 400, now your answer will change. 20 units at the rate of 400. 20 into 400 will give you 8,000. 20 into 400 will give you 8,000. Now you should write these numbers in stock. Already we have how much stock means 5 stock we have. Now we made a purchase of 20. 5 plus 20, it is how much na? 25. 5 plus 20 will give you 25. Similarly, amount column 1500 is the amount we have. Now we made a purchase for 800. 1500 plus 800 will give you 9500. Appa in amount column you should write 9500. And now you should find out rate column. How to find out rate column? It is very simple. 9500 divided by 25. 9500 divided by 25. 9500 divided by 25. Tell me what is the rate? Online friends, chat options change பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. Everyone அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நீங்கள் chatல போனீங்கன்னா everyone ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறனோ இதெல்லாம் ஆன்சர் அப்படியே நீங்கள் அந்த chatல டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சிருங்க. ஸோ அப்போ டெல் மீ 9500 divided by 25 will give you what? It will give you 380. அப்போ hereafter issue take place na, it should be issued at what rate na? 380. 380 is called as what rate? Weighted average rate. 380 நம்ம என்ன ரேட்னு சொல்லுவோம்? Weighted average rate ன்னு சொல்றோம். அப்போ 15th அப்போ again how many units issued? 10 units issued. அப்போ 10 units issued. 10 units issued at what rate? This 380. 380 into 10 will give you 3800. அப்போ 25 unitsல 10 units issued, balance is 15 units, and amount column 9500 minus 3800. 9500 minus 3800 will give you 5700. Tell me 5700 divided by 15. 5700 divided by 15 will give you 380. Last transaction 21. In 21 how many units are issued na? 10 units are issued. Again we have issue. How many units issued na? 10. Appa in the 10 is issued at what rate na? 380. 10 into 380 will give you 3800. Appa 15 la 380 15 la 10 units issued, balance is 5. 5700 la 3800 issued. Appa balance is 1900. Appa tell me 1900 divided by 5 will give you what na? 380. Meaning whenever purchases take place, quantity and amount column should be added. Whenever issue take place, quantity and amount column should be subtracted. How to find out rate column? It is amount divided by quantity will give you rate. Just 3 logic. 3 logic the weighted average method. Purchase panna quantity should be dash added and amount should be dash na added. When you sell, quantity should be subtracted and amount should be subtracted. Okay, how to find out rate column? Rate column is very simple. Amount divided by quantity will give you dash na rate. Amount divided by quantity will give you rate. Next one more question. இதோட similar question நீங்க homework try பண்ணுங்க. நான் question number include பண்ணிருக்கேன். ICS study material this question was there. Same weighted average method க்கு ICS study material ஒரு similar question இருக்கு. That question we will solve. கண்ணத்துல இருந்து கையிடுமா சிந்துஜா. Next question number 28. Following details are available of raw material of a manufacturing unit. Same like last question. Opening inventory is given 100 units at the rate of 15. Purchase we have 300 units at the rate of 18. 5 issued for consumption 250 units. 16 again purchases 500 units at the rate of 21. 21 issued for consumption 10 units. Again 25 450 units. What is the new thing in this question? In the question or a new thing, this question came in Jan 25 exam. இந்த கொஸ்டின்ல ஸ்மார்ட்டா ஒரு புது விஷயம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க. The manufacturer also incurred following expenses. Freight 300,
unloading charges 150 at every time of purchase. Every time when we purchase, we will incur two charges. One is freight charges, another one is unloading charges. Warehouse rent is 2000 per month. Administrative expenses 1500, but administration expenses and selling expenses should not form part of closing stock. As per AS2, closing stock should be valued at cost price or NRV, whichever is lower. When I say cost price, the cost price la which cost should not be included na, administration cost should not be included, as well as selling cost should not be included. Only direct expense incurred should be included. You are required to find out the value of inventory if the company follows dash method na. First one weighted average, second one FIFO method. I will solve FIFO method. You are going to try weighted average method. Already we did one more question in weighted average method. Weighted average la already ஒரு question solve பண்ணிட்டோம். அதனால one more question you are going to solve. That is one method you are going to solve. First go through this question 1 minute time. So we will solve this question under second method. What is the second method? FIFO. FIFO oda opposite LIFO method. FIFO stands for first in first out. Appa LIFO stands for last in first out. First of all, what is the first number given in the question? Opening inventory. Write along with me. Opening inventory. How many units pa? 100 units. Opening inventory 100 units. Appa straight away receipt la எழுதுங்க. 100 units at the rate of என்ன rate pa 15 100 units at the rate of 15. அப்ப tell me 100 into 15 will give you 1500. Balance la you write 100 units at the rate of 15. 100 into 15 will give you 1500. Second transaction, இதுல தான் ஒரு new thing we are going to learn. We made a purchases. How many units purchased? 300 units. 300 units purchased at what rate? 18. Listen carefully. இதுல மட்டும் ஒரே ஒரு விஷயம். இப்போ இதை எப்படி வேல்யூ பண்ணோம்? You can have working note 1. Working note number 1. How to value the purchase? இது ஒன்று தான் இந்த கொஸ்டின்ல நியூ திங். ஓகே, listen carefully. It is 300 units at the rate of 18. 300 units at the rate of, tell me 300 into 18 will give you 5400. Also, when we purchase this goods, we incurred two charges additionally. One is freight charges, another one is unloading charges. Freight charges 300, unloading charges 150. Appa total 300 plus 150. Tell me 5400 plus 300 plus ஒரு 150. 5850 divided by, this is incurred for how many units na? 300 units. This is incurred for how many units? 300 units. அப்ப 5400 plus 300 plus 150 மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க, divided by 300 will give you rate. என்ன rate? 19.5.
19 actually question la kuduthirundha number 18 rupees, but your cost of the product increases because of the direct expenditure given in the question. Question la some direct expenditure given, because of the direct expenditure your cost of purchase will dash na increase. In valuing stock, which one should not be considered na? Administration expenses and selling expenses should not be considered. இது ஒன்று தான் நியூ திங். அப்போ இந்த குட்ஸை 300 யூனிட்ஸை நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா 19.5க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ ஹவு many யூனிட்ஸ் அது பர்ச்சேஸ் பண்ணது? இப்போ 300 யூனிட்ஸ். என்ன ரேட்டுக்கு பர்ச்சேஸ்டு? 19.5. டெல் மீ 300 into 19.5. ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீக்கிரமாக டக்குன்னு கால்குலேட் பண்ணி ஆன்சர் அனுப்புங்க. எவ்வளோப்பா? 5,860. 5,850. அப்போ what is your closing balance? Already we have how many units? 100 units. Now we purchased how many units? 300 units. 100 units we have and now we purchased 300. அப்போ closing stock will become 400. Already we have அந்த 400 ஓட பிரேக்கப் எழுதிடலாம். இது என்ன மெத்தட்? FIFO தானே. அப்போ பிரேக்கப் எழுதிடலாம். 100 யூனிட்ஸும் இருக்கு, 300 யூனிட்ஸும் இருக்கு. 100 யூனிட்ஸ் at what rate na? 15. 100 into 15 will give you 1,500. Whereas 300 units are purchased at what rate na? 19.5. இந்த 19.5 தான் questionல not given. We found this rate of 19.5. Can you tell me 300 into 19.5? எவ்வளோப்பா? 5,850. Meaning we have two category of stock. First category of stock is purchased at 15 rupees. Second category of stock is purchased at 19.5. இப்போ என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம்? FIFO மெத்தட். ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். அப்போ எந்த குட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பண்ணுவோம்னா அந்த 100 யூனிட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் டெல் மீ நெக்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் என்ன? ஃபிஃப்த் டிரான்சாக்ஷன் issued for consumption. How many units issued for consumption? 250 units issued for consumption. அப்போ 250 ஓட பிரேக்கப். இந்த 250 எப்படி இஷ்யூ பண்ணுவோம்னா இஷ்யூல 100 and separately and 150 separately. 100 என்ன ரேட்ல இஷ்யூ பண்ணுவோம்? 100 will be issued at what rate? 15. 100 into 15 will give you 1,500. Remaining 150 இருக்குல்ல, இந்த 150 will be issued from what rate na? 19.5. அப்போ can you tell me remaining 150 units into 19.5 will give you 2925. Remaining 150 units at 19.5, this will give you 2925. அப்போ what is your closing stock? In 300 we issued 150. 300 la 150 issued na, balance is 150. 150 at the rate of 19.5. Tell me 150 at the rate of 19.5. 2925. புரிஞ்சுதா? Proceeding further, 16th date la next என்ன transaction? First 3 transaction over. 16th la again we made a purchase. How many units we purchased? 500. Like working note 1, we need to value working note 2. How we valued purchase? First purchase we valued at 19.5. அது எப்படி 19.5 வந்தது? First 300 units. 300 units at the rate of 18, which is 5,400. இது கூட two things added. What are the two things added? 300 and 150 added. Divided by how many units? 300 units. In same way, now you need to calculate second stock. The second time purchase பண்ணதோட value you need to find. Please try and tell me what is the value. Purchase ஓட value என்னன்னு சொல்லணும். Calculation எழுதிட்டு calculate பண்ணிட்டு அப்புறமா amount சொல்லுங்க. எப்படி இப்போ அமௌண்ட் வேல்யூ பண்ணுறது? டெல் மீ calculation first. 500 units into 21 plus 300 plus what? 150 divided by how many units pa? 500 units. அப்போ 500 into 21 will give you 500 into 21 will give you 3,000, 10,500. 10,500 plus ஒரு 450 divided by 500 units. This will give you rate as 20.
21.9. அப்ப இந்த பர்ச்சேஸை நம்ம என்ன ரேட்டுக்கு வேல்யூ பண்ணோம்னா 21.9க்கு வேல்யூ பண்ணும், அவ்வளவுதான். அப்போ வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? வெரி சிம்பிள். பர்ச்சேஸ்ல எவ்வளோ யூனிட்ஸ் இப்போ பர்ச்சேஸ்டு? 500. இந்த 500ஓட ரேட்டு 21.9. டெல் மீ 500 into 21.9. 10,950. அப்போ வாட் இஸ் யுவர் க்ளோசிங் ஸ்டாக்? ஆல்ரெடி வி ஹவ் 150 ஸ்டாக். அந்த 150 at what rate? 19.5. ஆல்ரெடி 150 at what rate? 19.5. இந்த 150 கூட 150 into 19.5 will give you 2925. Now we purchased how many units? 500 units. அப்போ 500 units purchased at what rate? 21.9. 500 into 21.9 will give you 10,950. Now tell me how many units issued? 100 units issued. 21st அன்னைக்கு how many units issued? 100 units issued. அப்ப FIFO method 100 units issued. அப்ப இந்த 100 எதுல இருந்து இஷ்யூ பண்ணுவோம்? FIFO 19.5 இல்ல 21.9? Only 19.5. 100 units issued at 19.5. Tell me 100 into 19.5 will give you 1950. அப்ப 150 unitsல 100 units issued. 150 100 units issued. Now what is your balance? 50 units. 50 units at what rate? 19.5. Tell me 50 into 19.5 will give you 975. 975. Remaining stock we have. What is the remaining stock? 500. 500 will be valued at 21.9. Appa 500 into 21.9 will give you 10,950. Last transaction. Tell me what is the last transaction? Issue. How many units issued? 450 units issued. அப்ப இந்த 450 ஓட break up. First 50 will be issued at 19.5. 50 into 19.5 will give you 975. And remaining 500 how many units? Total of 450 to be issued. Already 50 எடுத்தாச்சு. இன்னும் remaining 400. அப்ப 400 at what rate? 21.9. 400 into 21.9 எவ்வளோ? 8,760. அப்ப 500ல 400 removed. Closing stock 100. 100 at what rate? 21.9. 100 into 21.9. That's all. We completed what method? Try weighted average. திருப்பி ரேட் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணாதீங்க, இங்க இருக்கிற ரேட்டை எடுத்துக்கோங்க. வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ட்ரை பண்ணுங்க. வெயிட்டட் ட்ரை பண்ணிட்டு அதோட ஆன்சர் என்னன்னு சாட்ல அனுப்பிச்சிருங்க. கடகடன் சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுங்க. இதெல்லாம் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனாக எடுத்து டக்குன்னு சால்வ் பண்ணுங்க. வெயிட்டட் ஆவரேஜ் அதுதான் நம்ம சால்வ் பண்ணோம். வெயிட்டட் ஆவரேஜ் நீங்க ட்ரை பண்ணும்.
private நான் போட்டுறேன் சார் 19.5. 19.5 நான் லாஸ்ட் இஷ்யூ 19.5 ஸோ 19.5 First issue. 19.5 250 units issued at 19.5. அதுக்கப்புறம் இது தேவை சார் இப்போ எவ்வளோ இருக்கு? 400 minus 250 150 150 into இந்த 19. 400 ஃபுல்லா எழுதணும். லீஃபோ கிடையாது, FIFO. 400 ஃபுல்லா 100 at 15. சார் இஷ்யூ பண்ணிருக்கேன் சார் அதுதான் அதை எழுதும் போது 100 into 15. FIFO மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினது ஃபர்ஸ்ட் இஷ்யூ பண்ணியாச்சு. 100 into 15. போட்டேன் சார் அப்புறம் இங்க எழுதணும் 100 into 15 1500. அப்புறம் 300 at the rate of 19.5. அந்த மாதிரி தனித்தனியா எழுதணும். ஃபுல் 300 இஷ்யூ பண்றோம் 100 அப்படியே 100 எடுத்துக்கோம் மொத்தம் எவ்வளவு இஷ்யூ அப்ப 100 அப்படியே இஷ்யூ பண்ணிடணும் அப்புறம் இன்னும் ரெகுலர் எவ்வளோ 150 அப்ப 300 150 21.12 வருது. ஒரு சிலர் 09 அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இன்னும் 08 ஒருத்தங்க அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ரவுண்ட் 0 போயிட்டே இருக்கா? சரி அதுவும்
ஆன்சர்ப்பா 21 எவ்வளோப்பா 2012 2109 சரி சரி ஆன்சர் அப்படியே சொல்லிடுறேன், டிஸ்ப்ளே பண்ணிடுறேன். It is ஸோ வெயிட்டட் ஆவரேஜோட ஆன்சர் நம்ம சால்வ் பண்ணோம். நம்ம சால்வ் பண்ணதோட ஆன்சர் என்ன 2109 ஓ நீங்க சால்வ் பண்ணது வெயிட்டட் ஆவரேஜோட ஆன்சர் 2109. FIFOட ஆன்சர் நம்ம சால்வ் பண்ணோம். FIFOட ஆன்சர் 2190. ஓகேவா? ஸோ 2 நோட் எழுதணும். எப்படி அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்றதுக்கு ஒரு நோட் எழுதணும். And what expenses should not be considered for closing stock valuation? Administration expenses should not be considered for closing stock valuation. Warehouse rent should not be considered for closing stock valuation. அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு நோட் எழுதணும். Only freight and loading charges should be considered. இதுக்கும் ஒரு நோட். 5 மார்க்ஸுக்கு ஜாஸ்தி தான், பட் ஸ்டில் சஜஸ்டட் ஆன்சர்ல கொடுத்துருக்கான். சீக்கிரமா சால்வ் பண்ணா you can complete. So that is about this question. Question number 28. Next question number 29. One more method. It is adjusted selling price method. In adjusted selling price method, from the following information, calculate historical cost of inventory using adjusted selling price method. Sales during the year given, opening stock nil, purchases 5 lakh, closing stock at selling price. In adjusted selling price method, we will follow some steps. So அதுக்கு ஒரு simple notes மாதிரி எழுதிக்கோங்க. What are the steps in adjusted selling price method? Adjusted selling price method. In adjusted selling price method, first step number 1, we will prepare what account na? Trading account. Step number 1, prepare what account? Trading account. Find out what na? Gross profit. Step 2, find gross profit ratio. Normal formula for gross profit ratio, it is gross profit by sales into 100. In adjusted selling price method, revised formula, it is gross profit by sales plus closing stock at selling price into 100. It is gross profit divided by sales plus closing stock at selling price into 100. This gross profit ratio will be applied on closing stock at selling price. From closing stock at selling price, if you reduce gross profit ratio, you will get closing stock at what price na? Cost price. Just 3 steps we are going to follow. First step, prepare what account? Trading account to find out dash profit, gross profit. By using this gross profit, find out gross profit ratio. Adjusted selling price method oda gross profit ratio formula, gross profit divided by sales plus closing stock at selling price into 100. Step number 3, closing stock at selling price la apply the gross profit ratio and you will be getting gross profit. Selling price la irundhu when you reduce profit, you will get dash price na? Cost price. Selling price la irundhu profit reduce panna, you will get dash price na? Cost price. That's all. These are the steps we need to follow. Tell me what are the steps. First step, prepare trading account. Find dash as a balancing figure. Gross profit. By using gross profit, find out dash ratio. Gross profit ratio. Formula for gross profit ratio. Gross profit divided by sales plus closing stock at selling price into 100.
With this gross profit ratio will be applied on closing stock at selling price. We will get the profit from selling price. When you reduce profit, you will get closing stock at what price na? Cost price. Question number 29. Take question number 29. First step. Sales. Sales trading account la enga pavarum? Sales will come in trading account. Credit side. Appa trading account la sales will come in credit side. Tell me amount of sales evlo? 7,50,000. Second one, what is the second information which is given? It is cost of purchase. Cost of purchase is 5 lakh. Appa purchase we will write as how much na? 5 lakh. What is the next one? Opening stock. Opening stock is nil. Opening stock is nil. Appa, what is closing stock? Question la closing stock. Closing stock is given at selling price. What is the closing stock given in the question? 1 lakh. Now, step number 1, prepare what account? Trading account. Trading account la we will find dash as a balancing figure, gross profit as a balancing figure. So, credit side total, 7 lakh 50 plus 1 lakh, credit side total will give you 8 lakhs and 50,000. 8 lakh 50,000 minus purchases will give you gross profit as, evolapa gross profit, balancing figure, 3 lakhs and 50,000. This gross profit, step number 2, what is step number 2? Gross profit ratio. How to find out gross profit ratio? Gross profit divided by sales plus closing stock at selling price into 100. Gross profit is 3 lakhs and 50,000 divided by sales is 7 lakhs and 50,000 plus closing stock is how much na? 1 lakh into 100, because final answer will be expressed in terms of what na? Percentage. Appa 3 lakh 50 divided by 8 lakh 50 into 100. 3 lakh 50 divided by 8 lakh 50 into 100 will give you 41.17%. 2 decimal rounding off you can have 17%. This 41.17% will be applied on closing stock at selling price. This 41.17% will be applied on closing stock at selling price. What is closing stock at selling price? 1 lakh. On the 1 lakh la you apply 41.17%. 1 lakh la 41.17% will give you 41,170. Appa 1 lakh minus 41,170 will give you 58,830. 3 step kandupidichom. First step, prepare dash account, trading account. Find dash as a balancing figure, gross profit. By using gross profit, find out gross profit ratio. This gross profit ratio will be applied on closing stock at selling price. We will get profit. From selling price, when you reduce profit, you will get closing stock at what price? Cost price. Okay, va? One more question, similar question you have. Ada homework try பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம சால்வ் பண்ண question மாதிரியே அதே question இருக்கும். ஓகேவா? இதெல்லாம் நான் கொடுத்த நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது, அதனால தான் வெறும் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டேன். ஐசிஎஸ் ஸ்டடி மெட்டீரியல் டெஃபினட்டாக யூ வில் பி ஹேவிங், அதை பார்த்து சால்வ் பண்ணுங்க. ஒன் மோர் கொஸ்டின், ஒன் மோர் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். This is not adjusted selling price method. This is different from adjusted selling price method. டாபிக் ஓட நேமே, சாப்டர் 4 ஓட நேமே என்னன்னா இன்வென்ட்ரி. இன்வென்ட்ரினா என்ன? ஸ்டாக், க்ளோசிங் ஸ்டாக். இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை we can find out by using dash account na trading account. Closing stock can be found by preparation of what account? Trading account. Normally trading account la what are the information will be there? One is opening stock, another one is purchases, another one is sales, another one is closing stock, another one is direct expense. The format of trading account final account la padichirkom. All the information relating to trading account will be given, meaning opening stock will be given, purchase will be given, direct expense will be given, sales will be given. Normally trading account la we will find dash as a balancing figure na, gross profit as a balancing figure. But in this type of question, they themselves will give gross profit ratio. They themselves will give dash gross profit. By using gross profit ratio, we will find out dash na gross profit. And what is arrived as a balancing figure? Closing stock is arrived as a balancing figure. It means all the information in trading will be given. What is arrived as a balancing figure? Na? Closing stock is arrived as a balancing figure. Normally, we will find out
gross profit as a balancing figure, but in this type of question we will find dash as a balancing figure na, closing stock as a balancing figure. Adha next type of question. இது 2 times exam la கேட்டிருக்கான். I think நான் ரெண்டு கொஸ்டினும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். எஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ascertain value of inventory. Inventory means stock. Stock on which date na? 31st of March, meaning closing stock. Inventory on 1st April given, meaning it is what stock na? Opening stock. Purchases made during the year, trading account debit side. Sales made during the year, trading account credit side. Manufacturing expenses, trading account debit side. Ana administration expenses will not come. Administration expenses will come in P&L account. Appa administration expenses should not be taken. Same way, selling expenses given and the selling expenses will not come. First in the table la irukra information trading account la post பண்ணுங்க. இந்த adjustment பத்தி explain பண்றேன். Trading account la post பண்ணுங்க அந்த adjustments எல்லாம். இந்த table la இருக்கிறத மட்டும் post பண்ணுங்க. சம் அப் கூட சீக்கிரம். Posted அப்பா. First one, opening stock, which side? Debit side. Amount எவ்வளோ? 3,50,000. Purchase எவ்வளோ? Purchase is 12 lakh. Next, sales எவ்வளோ? 18,50,000. Sales. Purchase you can write in outer column also. Purchase is how much na? 12 lakh. Now, manufacturing expense. Manufacturing expense, it is how much na? 1 lakh. Manufacturing expense, it is how much na? 1 lakh. Now, administration expense will not come. Selling expense will not come. Adhikku note eludino. Administration and selling expense will not be considered for preparation of what account na? Trading account. Administration and selling expense will come in which place na? P&L account. Ipa at most sum over. Except this three things, இது மட்டும் கன்சிடர் பண்ணா சம்மே முடிஞ்சிருச்சு. என்ன விஷயம்னு பாருங்க. At the time of valuing stock on 31st March 2019. 31st March 2019. அவங்க எந்த ஸ்டாக்கை பத்தி சொல்றாங்க? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை பத்தி சொல்றாங்க. A sum of rupees 20,000 was written off. The word written off meaning subtracted. Depreciation written off அப்படின்னு சொல்றோம். Depreciationோட மீனிங் என்ன? அசெட்ல இருந்து மைனஸ் ஆகுது. அந்த மைனஸ் ஆகிற அமௌண்ட் எந்த இடத்துக்கு போயிடும்? P&L account debit side. அசெட்டோட வேல்யூ குறையுது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டெப்ரிசியேஷன். அப்போ அசெட்ல மைனஸ் பண்றோம் and it will come in P&L account debit side. One of the asset is stock. Closing stock is a asset. அதோட வேல்யூ குறைஞ்சிருக்கு. எவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கு? 20,000. அப்போ 20,000 மைனஸ் ஆயிருக்கு. இந்த 20,000 எங்க நம்ம எழுதிட்டோம்னா P&L அக்கௌண்ட்ல எந்த சைடு எழுதியிருக்கோம்? டெபிட் சைடு எழுதியிருக்கோம். The word written off ஓட மீனிங். The word written off ஓட மீனிங் என்னன்னா subtracted. The word written off ஓட மீனிங் என்ன? எதுல இருந்து மைனஸ் ஆயிருக்கு?
க்ளோசிங் ஸ்டாக்ல இருந்து மைனஸ் ஆயிருக்கு. எந்த வருஷம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்? கரண்ட் இயர் இல்ல, லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் ஸ்டாக். லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இஸ் கரண்ட் இயர். அப்ப அவங்க எந்த நம்பரை பத்தி சொல்றாங்கன்னா இந்த 3,50,000 பத்தி சொல்றாங்க. அதுல at the time of valuing stock a sum of rupees 20,000 was written off on a particular stock which was originally purchased for 55,000. Actually அதை purchase பண்ணது 55,000. In 55,000 how much is subtracted na 20,000 is subtracted. Why 20,000 may be subtracted na? The reasons for that, maybe the stock will be damaged or the goods may be lost. அதனால what happened na, how much is subtracted? How much it is purchased for? 55,000 and it is how much is subtracted from that 55,000 na? 20,000 is subtracted. Actually it is purchased for how much? 55,000 and how much is subtracted? 20,000 is subtracted. This goods is sold in the current year. This goods was sold in the current year for how much amount na? 50,000. Actually in the goods oda price 55,000 க்கு purchased, already how much is subtracted? 20,000. அப்ப actually அந்த goods oda value 35,000. 35,000 worth of the goods you sold for how much amount? 50,000. 35,000 worth of the goods you sold for? Can you tell me அப்ப 35,000 worth of the goods is sold for 50,000 na profit 15,000. Can you tell me GP ratio oda formula? GP divided by sales into 100. GP divided by what is the sales? GP is 15,000. What is your sales? Sales is how much? 18,50,000. Sorry, இதோட sales வந்து 55,000. இந்த particular goods ஓட sales எவ்வளோக்கு இப்போ இதை சேல் பண்ணியிருக்கான்? சாரி 50,000. ஆக்சுவலா வாங்கினது எவ்வளோ? 55. அதில் how much is written off? 20. 55ல 20 is written off. அப்போ balance actual value of stock 35. 35 is sold for 50. அப்போ profit is 15,000. 15,000 profit for a sales of 15,000 is profit for the sales of 50,000. 15,000 is the profit for the sales of. அப்ப tell me what is the profit margin? 15,000 divided by 50,000. What is the percentage? எவ்வளோ percentage? It means these goods are sold at what profit margin na? 30% profit margin. நார்மலா அவங்களோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளோனா இட் இஸ் நாட் 30%. நார்மலா அவங்களோட ப்ராஃபிட் மார்ஜின் எவ்வளோ? அதான் இங்க சொல்றாங்க except the above mentioned transaction, except the above mentioned transaction, gross profit is how much percentage na? 20%. Apart from this one transaction, the gross profit ratio is how much percentage na? 20%. Normally I will sell goods at 20% margin. This one goods alone I sold for a profit margin of how much percentage na? 30%. Appa what we need to do, this transaction we should eliminate. This transaction we should, if this transaction is eliminated, on the total sale I can apply 20%. On total sale when I apply 20%, I will be getting gross profit. I will be getting what? Gross profit. The moment I find gross profit, I will find other thing as a dash na? Balancing figure. Once I know gross profit na, I will find closing stock as a dash na? Balancing figure. Appa how this transaction can be eliminated? It is very simple. It is sold in the current year for. Current year it is sold for. எவ்வளோப்பா அந்த abnormal transaction? எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணோம்? 50,000க்கு. அப்ப 50,000 you eliminate. Sales how much should be eliminated? 50,000. அப்ப 18,50,000 minus 50,000 will give you how much amount? 18 lakh. Tell me 18 lakhல GP 18 lakhல it is how much percentage na? 20%. GP is 20% on sale. இதே 20% on cost ன்னு கொடுத்திருந்தா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கணும். 20% on sale is equal, cost is equal to 20 by 100. 20 by 100 is 1 by 5. 1 by 5 on cost is equal to 1 by 6 on sale. இந்த ப்ராசஸ்லாம் பண்ணியிருக்கணும். எப்போ அப்படின்னா when GP is given on dash என்ன கொடுத்திருந்தா? காஸ்ட்ல கொடுத்திருந்தா. But here GP is not given on cost. GP is straight away given on sale. Sales தெரியும். 18 lakhல 20%. Tell me how much pa? 3,60,000. அப்ப சேல்ஸ்ல இருந்து I removed 50,000 because current yearல I sold the goods for how much amount na? 50,000. ஆனா these goods are not purchased in the current year. These goods are purchased in the previous year. Actually it is purchased for how much? 50. Actually it is purchased for how much? 50.
In 55,000 already last year how much is written off? Written off na last year how much is subtracted? 20,000 is subtracted. Appa how much last year unsold become opening stock of current year na? Only 35,000 become opening stock of current year. Appa only 35,000 should be eliminated from opening stock. Appa 3,50,000 minus 35,000 will give you 3,15,000. Ipa now you tell me all the debit side total. Debit side total பண்ணுங்க 3,15,000 plus 12 lakh plus 1 lakh plus 3 lakh 60. 19 lakh 70. 19 lakh 75,000 minus 19 lakh 75,000 minus 18 lakh will give you closing stock as a balancing figure. How much is closing stock na? 1 lakh and 75,000. I will repeat the steps again. Everybody listen. First, opening inventory எங்கப்பா வரும்? Opening inventory எங்க வரும்? Trading account debit side. Purchase எங்க வரும்? Trading account debit side. Sales எங்க வரும்? Trading account credit side. Manufacturing expense. Trading account debit side. Administration expense இருக்குல்ல? It will not come. It will come in which place? P&L. Selling expense will come in which place? இப்ப இந்த stock removal, abnormal transaction removal தான். இது ரொம்ப simple பா. At the time of valuing stock, last year value பண்ணும்போது how much is written off? 20,000 is written off, which is purchased for 55,000. It is purchased for how much? 50. அப்ப 55 ல 20,000 written off. 55 ல 25 போயிடுச்சுனா remaining. And the 35 தான் opening stock ல included. From opening stock how much should be subtracted na? 35,000. From sales how much should be subtracted na? 50,000. அப்ப sales ல இருந்து 50,000 to be subtracted. Opening stock ல இருந்து 35,000 to be subtracted. That's all. The moment you remove the abnormal transaction, you apply this 20% GP on sales. Sales ல இருந்து GP apply பண்ணா, you will get GP amount. GP amount is 3,60,000. And we know all the numbers in trading account except closing stock. So closing stock is arrived as a dash na balancing figure 1,75,000. That's all. So அப்ப இது வரைக்கும் என்னென்ன படிச்சோம்னா methods of inventory valuation படிச்சோம். அதுல ரெண்டு மெத்தட் தான் சொல்லி கொடுத்தேன். ஒன்னு weighted average, இன்னொன்னு FIFO ஓட ஆப்போசிட். சிம்பிள் ஆவரேஜ்ல இருந்து இது வரைக்கும் கொஸ்டினே கேட்கல, அதனால சிம்பிள் ஆவரேஜ் எடுக்கல. அடுத்த மெத்தட் அட்ஜஸ்டட் செல்லிங் பிரைஸ் மெத்தட். 3 ஸ்டெப். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் preparation of what account? Find a dash as a balancing figure. அந்த gross profit வச்சு find out. gross profit ratio ஓட ஃபார்முலா gross profit by sales plus closing stock at selling price into that gross profit ratio will be applied on closing stock at dash price selling price, so that you will get dash profit. Selling price ல இருந்து profit minus பண்ணிட்டா you will get closing stock at. இப்ப next type of question, third type of question, we will given information relating to what account? Trading account. In this trading account, indirect expenses கொடுத்திருந்தா it will come in which place? P&L account. And we find dash as a balancing figure na, closing stock as a balancing figure. In this process, if you have any abnormal transaction, such abnormal transaction should be eliminated. It should be eliminated from two places, one from sales, another one from opening stock. Sales la how much is the sold in the current year? Current year la எவ்வளவுக்கு சேல் பண்ணாங்க? 50,000. We removed 50. அப்ப opening stock ல இருந்து 55 we should have removed. ஆனா 55 க்கு வாங்கி last year how much is written off? 20 is written off. அப்ப how much is included in opening stock na? 35 தான் included in opening stock. அப்ப only 35 should be removed. புரிஞ்சுதா? சரி, நெக்ஸ்ட் விஷயம். இப்ப இது ரிலேட்டடா இன்னொரு சம்மம் சால்வ் பண்ணுவோம். சரி, இதுவும் அட்ஜஸ்டட் செல்லிங் பிரைஸ் மெத்தட் தான். அட்ஜஸ்டட் செல்லிங் பிரைஸ் மெத்தட். கொஸ்டின் நம்பர் 6. என்னென்ன ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டட் செல்லிங் பிரைஸ் மெத்தட்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் prepare trading account. Second step
Find what? Gross profit. Third step. Gross profit ratio. Formula for gross profit ratio. Gross profit by sales plus closing stock into 100. Okay. Gross profit divided by sales plus closing stock at selling price into 100. And this gross profit ratio will be applied on closing stock at dash price, selling price. In the question, என்ன விஷயம் இருக்குன்னு பாருங்க. Retail business and question information given relating to this current year. Goods received from supplier. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Goods received from supplier. Meaning என்ன? Purchase. Goods received from supplier na meaning என்ன? Purchase. Subject to trade discount 3%, sales tax 11%. Trade discount order treatment it should be subtracted. Sales tax order GST order treatment it should be added. Repeat. Trade discount order treatment it should be subtracted. GST order treatment it should be added. Packing charges assuming direct expense. The packing charges and transportation charges இருக்குல்ல, இது assume it as what expense? Direct expense. Sales given, selling price, closing stock at selling price given. அப்படியே calculator எடுத்துக்கோங்க. What is the amount received from purchase? Purchase எவ்வளோ? 15 lakh 70 75 500. அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. 15 lakh 75 500. 15 lakh 75 500 minus 3%. இது அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. 15 lakh 75 500 minus 3%. What is the answer you are getting? 15 lakh 28,000 220 230 235 plus 11%. அப்படியே டைப் பண்ணுங்க. plus 11%. What is the answer you are getting? 16 lakh 96,341. இதுதான்ப்பா purchase. What is your purchase? 16 lakh 96,341. Purchase 16 lakh 96,341. அப்ப அடுத்த விஷயம் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. Packing charges. இதையும் debit sideல எழுதுங்க. Packing charges relating to goods. அதனால் write in debit side. 16 lakh 96,341 ஒன்னு debit. Prepare trading account quickly. Credit side easy. ரெண்டு விஷயம் தான் credit side. 22 lakh 45,500. Credit side அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க. 22 lakh 45,500 plus 2 lakh 35,000. இதுதான் credit side. Credit side order total 22 lakh 45,500. 22 lakh 45,500. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன? Closing stock. அது எவ்வளோ? 2 lakh and 35,000. 2 lakh and 35,000. Tell me credit side total எவ்வளோ? 24 lakh. அம்மா அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ ஆச்சு? 87,500. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஸ்டெப்பும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் கிரெடிட் சைட் டோட்டல் மைனஸ் டெபிட் சைட். கிரெடிட் சைட் டோட்டல் மைனஸ் டெபிட் சைட். கிரெடிட் சைட் டோட்டல் எவ்வளோ? Credit side total 22 lakh 45,500 plus 2 lakh 35,000. 24 lakhs 80,500 minus debit side 6 lakh 96,561. 659. 6 lakh 96,659. Next step GP ratio. GP divided by sales plus closing stock. GP divided by sales plus closing stock. GP divided by sales plus closing stock. Second step GP divided by sales plus closing stock. எத்தனை percentage? 28.08%. 28. This 28.08% to be applied on closing stock at selling price. What is closing stock at selling price? 2 lakhs and
35,000. 2,35,000 la 28.08 percentage. 2,35,000 la 28.08 percentage apply பண்ணுங்க. 65,000. 65,988. அப்ப this will give you closing stock at cost price. 1,69,012. 1,69,000. I will repeat the step. First step, preparation of what account? Trading account. Find dash as a balancing figure. Gross profit. Using this gross profit, find out dash ratio. Gross profit ratio. Gross profit ratio oda formula. Gross profit divided by sales plus closing stock. Repeat. Gross profit divided by sales plus closing stock into 100. Gross profit 6,96,659 divided by 24,80,500 will give you 28.08 percentage. This 28.08 percentage to be applied on 2,35,000 will give you final answer 1,69,012. Final answer it is 1,69,012. இவங்க 0.9 எடுத்திருக்காங்க ஜிபி ரேஷியோ 28.09 எடுத்திருக்காங்க. They will give marks. Next question, quickly try. Next question, adjusted selling price method. Same three steps. First step, preparation of trading, gross profit ratio that should be applied on closing stock at selling price. Calculator அப்படியே எழுதிருங்க. Gross profit எவ்வளோ? Credit side total. Sales 2 lakh, closing stock 250. இப்போ gross profit எவ்வளோ? 50,000. Second step, GP ratio 50,000 divided by 2,50,000 into 100. 50,000 divided by 2,50,000 into 100. எவ்வளோ பாப்பா? GP ratio 20%. This GP ratio to be applied on closing stock at selling price. What is closing stock at selling price? 50,000. 50,000 la 20%. 10,000. 50,000 minus 10,000. 40,000. That's answer. இதுதான் the second type of question. Next type of question இப்ப சால்வ் பண்ணது. Finding what as a balancing figure na closing stock as a balancing figure. என்னென்ன ஸ்டெப்னா first you will prepare a dash account. Trading account. We should remove some abnormal transaction. Sales அப்படியே remove பண்ணிடலாம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது மட்டும் எது பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுல எவ்வளவு ரிட்டர்ன் ஆஃப்னு பார்க்கணும். பர்ச்சேஸ் பண்ணதுல இருந்து ரிட்டர்ன் ஆஃப் மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட் should be removed from opening stock. Balance amount should be removed from opening stock. இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க. Opening stock 1,42,500. Purchase, manufacturing expense, selling expense will not come. Administration expense will not come. Financial expense will not come. In the adjustment, at the time of valuing stock on 31st March, a sum of rupees 17,500 was written off. 17,500 was written off, which was originally purchased for 50,000. Which was originally purchased for how much? 50,000. 50,000 க்கு வாங்கி இருக்கோம். எவ்வளவு ரிட்டர்ன் ஆஃப்? 50,000 க்கு வாங்கி இருக்கோம். எவ்வளவு ரிட்டர்ன் ஆஃப்? 17,000. and இதை எவ்வளவுக்கு கரண்ட் இயர்ல சேல் பண்ணிருக்கோம்னா it is sold for how much? 45,000. Barring the transaction relating to this item, GP ratio 25% on sale. Quickly prepare trading account. Quickly prepare trading account. Find closing stock as a balancing figure. Quickly try. டெபிட் சைட்ல ரிமூவ் பண்ணும்போது 50,000 மைனஸ் 17,500. P&L. Selling expense P&L. Administration P&L. Financial charges P&L. அப்ப அதெல்லாம் வராது. அப்ப வெறும் இது டெபிட் சைட், டெபிட் சைட், டெபிட் சைட், கிரெடிட் சைட். Remove the abnormal transaction. Remove the abnormal transaction. ஒரு டிராஃப்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் மாதிரி பென்ல எழுதிருங்க. எவ்வளோ சேல்ஸ்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணும், எவ்வளோ பர்ச்சேஸ்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணும். சேல்ஸ் இஸ் 12,45,000. அதுல சேல்ஸ் அமௌண்ட் இஸ் 45. ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருந்து எவ்வளோ ரிமூவ் பண்ணும் அது மட்டும் தெரிஞ்சா கடகடன்னு சம முடிச்சிடலாம்.
சேல்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு ரிமூவ் பண்ணும்? சேல்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு ரிமூவ் பண்ணணும்? சேல்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு ரிமூவ் பண்ணணும்னா 45,000 டு பி ரிமூவ் ஃப்ரம் சேல்ஸ். பர்ச்சேஸ்ல இருந்து எவ்வளவு ரிமூவ் பண்ணும்? 50,000க்கு வாங்கணும். எவ்வளவு ரிட்டர்ன் ஆஃப்? 50,000ல 17,500 ரிட்டர்ன் ஆஃப். அப்ப 50,000 மைனஸ் 17,500. அப்ப ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருந்து how much to be removed னா 32,500. சேல்ஸ்ல இருந்து how much to be removed? 40. அப்ப சேல்ஸோட அமௌண்ட் 12 lakh, 12 lakh 45. அதுல எவ்வளவுப்பா ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொன்னேன்? 45. அப்ப அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் 12 lakh. பர்ச்சேஸ்ல இருந்து how much to be removed? ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருந்து எவ்வளவு ரிமூவ் பண்ணணும்னா 32,500. இப்ப கடகடன் சம்ம சால்வ் பண்ணுங்க. நம்பர்ஸ் எடுத்து எழுதுங்க. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்குன்னா 1,42,500. ஓப்பனிங் ஸ்டாக் 1,42,500. Tell me 1,42,500ல 32,500 போயிடுச்சுன்னா 1,10,000. Tell me purchase எவ்வளோ? 7,62,000. 7,62,500. Manufacturing expenses 1,50,000. Manufacturing expense 1,50,000. அப்ப tell me debit GP ratio. இப்போ how to find out GP? It is 12 lakh into 20%. 12 lakh into 20%. 2,40,000. Tell me debit side total. 12 lakh and 62,500. 12 lakh 62,500 minus 12 lakh will give you closing stock எவ்வளோப்பா? 62,500. புரிஞ்சுதா சார்? இதுல என்ன சார் மேக்ஸிமம் சேஞ்ச் பண்ணா சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க? இப்போ இங்க 25% ஆன் சேல்ஸ்னு இருக்குல்ல, இது அவங்க என்னவா மாத்தலாம்னா 20% ஆன் சேல்ஸுக்கு பதிலா 20% ஆன் காஸ்ட்னு கொடுப்பாங்க. 25% ஆன் சேல்ஸுக்கு பதிலா 20% ஆன் காஸ்ட்னு கொடுத்தா கன்வர்ஷன் ரிக்வயர்ட். 20% ஆன் காஸ்ட்னா 20/100. 20/100 is nothing but 1/5. 1/5 on cost price is equal to 1/6 on selling price. 1/5 on cost price is equal to 1/6 on selling price. இப்போ போன கொஸ்டினோட ஆன்சர் 62,500. இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின். June 22 எக்ஸாம் கொஸ்டின். சேம் மெத்தட். வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாக் அப்படின்னா இது என்ன ஸ்டாக்? ஓப்பனிங் ஸ்டாக். பர்ச்சேசஸ் கிவன், மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் கிவன், சேல்ஸ் கிவன். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் விச் சைட் பா? ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எந்த சைடு? டெபிட் சைடு. பர்ச்சேஸ் எந்த சைடு? டெபிட் சைடு. மேனுஃபேக்சரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் டெபிட் சைடு. சேல்ஸ் கிரெடிட் சைடு. இப்ப ரிமூவல், அப்நார்மல் டிரான்சாக்ஷனோட ரிமூவல். At the time of valuing stock, how much is written off? Now 2,40,000 is written off on a stock which is originally purchased for how much? 8 lakh purchase பண்ணிருக்காங்க. How much is already written off? 2,40,000. அப்ப tell me 8 lakh minus 2,40,000 will give you 5 lakh. 5,60,000 to be removed from opening stock. This was sold in the current year for 6,40,000. அப்ப from sales how much to be removed na? 6,40,000 to be removed. Except the above transaction, GP rate is how much percentage na? 1/3 on cost. 1/3 on cost is equal to 1/4 on sale. 1/3 on cost is equal to 1/4 on sale. Quickly try this question. First abnormal transaction remove பண்ணிரும். 33 divided by 133.4 அந்த மாதிரி வரும். 33 divided 33 1/4 நே போட்டுரு. ஏன் உனக்கு 133 வேணும்? 33 1/4 னு போடு. 1/3 கிடையாது. Remove from opening stock, remove from sales.
ஜிபி ரேஷியோல மட்டும் 1/4 அப்ளை பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். Opening stock 28 lakh, purchases 1 crore 38 lakh 40,000, manufacturing expense 28 lakh, sales 2 crore 8 lakh 80,000. Tell me on the abnormal transaction removal sold in the current year for how much? 6 lakh and 40. Tell me 2 crore 80 lakh 8 lakhs 80,000 la 6 lakh 40 remove பண்ணியாச்சுன்னா what is the remaining value of sales? 2 crore 2 crore 2 crore 2 lakh 40,000. 2 crore 2 lakh 40,000. Now GP ratio. அப்படின்னா opening stockல இருந்து how much to be removed? Purchase பண்ணது எவ்வளோ? 8 lakh. அதுல how much is written off? அப்ப 8 lakh வாங்கிட்டு 2 lakh 40 is written off. அப்ப 8 minus 2 will give you 5 lakh 60. அப்ப 28 minus 5.6 22.4. இப்ப GP apply பண்ணும். GP is equal to 2 crore 2 lakh 40,000 into 1/4. 2 crore 2 lakh 40,000 into 1/4 will give you GP எவ்வளோ? 50 lakh 50 lakhs 60,000. Now tell me debit side total. Now tell me debit side total. 2 crore 39 lakh 40,000. 40,000. 2 crore 39 lakh 40,000 minus this will give you closing stock. எவ்வளவு closing stock? 37 lakhs. 37 lakhs is your closing stock. புரிஞ்சுதா? One more question. One more question. Question number 2. Question number 2. லிட்டரலா இதை தான் போன கொஸ்டின்ல மாத்தி கொடுத்துருக்கான். 4 ஆலையோ 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கானா? சரி, கடைடன் சால்வ் பண்ணுங்க. Opening stock 7 lakh, purchase 34 lakh 60,000, manufacturing expense 7 lakh, sales credit side at the time of stock on 31st March removal, abnormal transaction removal, 60,000 was written off on a particular item which is originally purchased for 2 lakh and sold for 1 lakh 60, but except for the above transaction, GP ratio 25% on cost. Remember, GP ratio is 25% on sales illa 25% on cost. கடகடன் numbers apply பண்ணுங்க. 25% on cost. 1/4 on cost, 1/5 on sale. So debit side la 7 lakh, 34 lakh 60, again 7 lakh. Credit side la 52 lakh 50. Removal, opening stock la 140 should be removed. Sales la 160 should be removed. What is the answer? 6 lakh and 72. Are you getting this answer? 6 lakh 72.
How much to be removed from opening stock? Purchase பண்ணது எவ்வளோ 2 lakh. Return of எவ்வளோ 60. அப்போ how much to be removed from opening stock? 1 lakh and 40. Salesலேருந்து how much to be removed? 1 lakh 60. அப்போ what is the value of closing stock? Final answer. It is எவ்வளோ பார்த்து சொன்னீங்க 6 lakh 72,000. 6 lakh 72,000. 6 lakh 72,000. புரிஞ்சுதா? So 3 types of question we completed. என்னென்ன 3 types complete பண்ணிட்டோம்? First one method FIFO method. FIFO method ஓட opposite LIFO. Weighted average solve பண்ணோம். Simple average solve பண்ணல ஏன்னா இது வரைக்கும் கேட்கல. அடுத்து adjusted selling price method solve பண்ணோம். 3 step. First step prepare what account? Trading account. Second step find what? Gross profit as a balancing figure. Using this gross profit find out gross profit ratio. Gross profit ratio oda formula gross profit divided by sales plus closing stock into 100. Next third type of question. What is the third type of question? We prepared what account? Trading account. Finding dash as a balancing figure. Closing stock as a balancing figure. Indirect expense question la kuduthirunda it will come in which place na? P&L account. Abnormal transaction should be removed. Sales la sales amount should be removed. ஓப்பனிங் ஸ்டாக்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணும்போது பர்ச்சேஸ் பண்ணது வந்து how much ரிட்டர்ன் ஆஃபோ அதை மைனஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற அமௌண்ட் ஷுட் பி ரிமூவ். புரிஞ்சுதா? லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் அதோட இன்வென்ட்ரி முடியுது. தட் இஸ் அபவுட் பிசிக்கல் ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன். தட் இஸ் அபவுட் வாட்? பிசிக்கல் ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன். இந்த பிசிக்கல் ஸ்டாக் வெரிஃபிகேஷன் கேன் ஹேப்பன் ஆன் 3 dates. Physical stock verification can happen on 3 dates. What are the 3 dates? 1. Before 31st of March, on 31st of March, after 31st of March. If physical stock verification happened before 31st of March, assume physical stock verification on 20th of March. From 20th March, we need to find out what is the stock on 31st of March. From 20th stock, how we will find out stock on 31st March? It is very simple. From physical stock, purchases should be added and sales should be subtracted. From physical stock on 20th March, purchases should be added and sales should be subtracted. இதே வந்து physical stock verification happened on 7th of April. That is after 31st March இருந்தா reverse calculation we should do. Purchases should be subtracted, sales should be added, so that we will get stock on what date na? Stock on 31st of March. So 3 types of thing: before 31st March, on 31st March, after 31st March. If exactly it happens on 31st March, no adjustment is required. No adjustment is required if it is exactly on 31st March. So 2 types of question தான் கேட்பாங்க. One is before 31st March, another one is after 31st March. Before 31st March ஆனா purchases should be dash added, sales should be subtracted. After 31st March ஆனா purchases should be subtracted and sales should be. What is the meaning of purchase? Purchase ன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம்? It is cash purchase plus credit purchase. Cash purchase plus credit purchase will give you dash purchase. Cash purchase plus credit purchase will give you total purchase. With total purchase, we should reduce purchase return. With total purchase, we should reduce what? Purchase return. Similarly, what sale should be taken? What sale should be taken? One is cash sale plus credit sale. Cash sale plus credit sale minus sales return minus profit margin. Minus sales return minus profit margin. What purchase should be taken? Cash purchase plus credit purchase minus purchase return. What sale should be taken? Cash sale plus credit sale minus sales return minus profit margin. Minus sales return minus
profit margin. So idam basic knowledge required for physical stock verification. So tell me what are the things. Physical stock verification can happen on three scenario. What are the three scenario? Before 31st March, on 31st March, after 31st March. Before 31st March, purchases should be added, sales should be subtracted. After 31st March, sales should be added and purchases should be subtracted. மாத்தி சொன்னேன். Sales should be added. First sales சொல்லிட்டு அப்புறமா purchase சொல்லியிருக்கேன். Then what is the meaning of purchase? Cash purchase plus credit purchase minus purchase return. What is the meaning of sales? Cash sale plus credit sale minus sales return minus profit margin. இது ரிலேட்டடா we have one question. Okay. Read question number 32. June 24 exam question for 5 marks. Manish closed his books of accounts on 31st of March every year. Inventory taking for the year ended 31st March is completed on 10th April. அப்ப இது என்ன கேட்டகரியில வரும்னா after 31st March. On the date 10th April ஓட stock value 4,50,000 at cost. Following are the details of the transaction took place between 31st March to 10th April. Goods sold 1,10,000, sales return 10,000, purchases 85,000, including cash purchase of 10,000, purchase return 2,500, goods received in March for sale on consignment basis, out of which 60% sold by 10th April. These sales are not included in above sales. After stock taken, it is found that there were certain very old slow moving stock 14,850 which should be taken at 9,500 to ensure disposal to an interested customer. Goods are sold at profit margin of 25% on cost. Ascertain the value of inventory for including final accounts for the year ended 31st March 2024. Go through this question, 2 minutes time. Listen friends. First, இதோட ஆன்சர் எழுதிக்கோங்க. First one, headingல write statement showing
heading la right statement showing stock on heading la statement showing stock on 31st March 2024. Heading la statement showing stock on 31st March 2024. First number physical stock on என்ன டேட்ல physical stock verification நடந்தது 10th April. அப்ப physical stock on 10th April. Physical stock on 10th April. எவ்வளவுப்பா physical stock on 10th April? 4,50,000. Physical stock on 10th April 4,50,000. Add sales at dash price cost price. என்ன சேல்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன் கேஷ் சேல் பிளஸ் கிரெடிட் சேல். கொஸ்டின்ல என்ன சேல் கொடுத்துருக்காங்க வெறும் சேல்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப திஸ் இட்செல்ஃப் will be taken as what சேல்னா டோட்டல் சேல் கேஷ் சேல் பிளஸ் கிரெடிட் சேல். அப்ப சேல்ஸ் எவ்வளோ 1,10,000. சேல்ஸ் கூட என்ன பண்ணணும்னு சொன்னேன் மைனஸ் சேல்ஸ் மைனஸ் வாட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன். டெல் மீ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ 10,000. அப்ப சேல்ஸ் மைனஸ் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் 10,000. அப்ப நெட் சேல்ஸ் எவ்வளோ 1 lakh மைனஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொன்னேன். வாட் இஸ் த கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ? கொஸ்டின்ல லாஸ்ட் லைனுக்கு முன்னாடி கொடுத்துருக்காங்க. Goods are sold at a profit of 25% on cost. Goods are sold at a profit of what? 25% on cost. அப்ப 25% on cost. 25% on cost na 25 by 100. 25 by 100 is nothing but 1 by 4. 1 by 4 on cost is equal to 1 by 5 on sale. அப்ப 1 lakhல 1 by 5 எவ்வளவு ஆச்சு 20,000. அப்ப what is your sales at cost price? Sales at cost price எவ்வளவுப்பா 80,000. Sales at cost price is how much na 80,000. So sales over sales return over purchase is 85 including cash purchase 10,000. அப்ப cash purchase 10,000 na credit purchase எவ்வளோ 75,000. அப்ப total purchase எவ்வளோ 85. நமக்கு தேவை என்ன பர்ச்சேஸ் தேவை டோட்டல் பர்ச்சேஸ். அப்ப ஸ்ட்ரெயிட் அவே 85,000 we can take மைனஸ் பர்ச்சேசஸ். அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன்லாம் வேண்டாம் 85 கொஸ்டின்லயே இருக்கு. அப்ப மைனஸ் பர்ச்சேசஸ் 85,000 மைனஸ் பர்ச்சேசஸ் how much 85,000. சேல்ஸ் ஓவர் பர்ச்சேஸ் ஓவர் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கா சாரிப்பா பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கு. அப்ப இந்த நம்பருக்கு கால்குலேஷன் வரும். என்ன கால்குலேஷன் பா 85,000 மைனஸ் 2,500. அப்ப நெட்டா எவ்வளவு பர்ச்சேசஸ்னா 82,500. அப்ப நெட் பர்ச்சேசஸ் கம்ஸ் டு how much amount 82,500. சேல்ஸ் ஓவர் பர்ச்சேஸ் ஓவர். இப்ப ரெண்டு புது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் குட்ஸ் காஸ்டிங் 15,000 ரிசீவ்ட் இன் மார்ச்லயே ரிசீவ்டா. எதுக்காக இந்த குட்ஸ் ரிசீவ்டு ஃபார் சேல் ஆன் டேஷ் பேசிஸ் கன்சைன்மென்ட் பேசிஸ். இன் கன்சைன்மென்ட் பிசினஸ் we have two person. One is consignor, another one is இந்த பர்சன் ரிசீவ்ட் ஆன் கன்சைன்மென்ட். அப்ப இந்த பர்சன் வந்து கன்சைனரா இல்ல கன்சைனியா கன்சைனி. யாரு கன்சைன்மென்ட்ல ஓனர்னா கன்சைனார் தான் ஓனர். யாரு சென்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ஓனர். ஆனா இந்த கொஸ்டின்ல அவன் சென்ட் பண்ணல. he is receiving on consignment. அப்ப this person is not the owner. அப்ப இவன் ஓனர் இல்லனா இந்த குட்ஸ் இவன் ஸ்டாக்ல இருக்க கூடாது. it should be excluded because this person is not the owner. அப்ப the stock should be excluded. எவ்வளவு ரிசீவ்டு எவ்வளவு கன்சைன்மென்ட் பேசிஸ்ல எவ்வளவு ரிசீவ்டு நம்ம ரிசீவ் பண்ணது என்னமோ 15,000. பட் என்டையர் 15,000 is not there in the godown. ஏன்னா அவுட் ஆஃப் விச் 15,000 ரிசீவ் பண்ணி ஆல்ரெடி how much is sold 60% is sold. ஆல்ரெடி வித்தாச்சு. வந்த குட்ஸை சும்மா வச்சிடல. we have already sold 60%. அப்ப still unsold goods how much 40%. these goods only there in my godown. these 40% should be eliminated. அப்ப next calculation less goods received on consignment
goods received on consignment and unsold. Goods received on consignment and unsold. இதுக்கு ஒரு calculation. I received goods totally 15,000. அதில் how much is already sold? 60% is already sold. அப்ப 60% sold na remaining 40%. Percentage means 100. 100ல 60 is sold. அப்ப 100ல 60 sold na what is unsold? 40. அப்ப 15,000 into 40%. 6,000. This 6,000 should be subtracted. This 6,000 should be subtracted because it is received on consignment basis. இதுவே sent on consignment னு கொடுத்திருந்தா it will be added. இதே sent on consignment னு கொடுத்திருந்தா it will be added. இது வந்து received on consignment, அதனால it should be subtracted. One more transaction, last one. After stock taking முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா it was found that there was very slow old moving stock. அதோட cost price 14,850, which should be taken at 9,500 to ensure disposal to a interested customer. Interested customer இந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோக்கு வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றானா 9,500க்கு தான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்றான். ஆனா இதோட காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கு? 14,850 இருக்கிற ஸ்டாக்கை இன்ட்ரெஸ்டட் கஸ்டமரே எவ்வளோக்கு தான் எடுத்துக்கிறான்? 9,500. How closing stock should be valued? It should be valued at cost price or NRV, whichever is. Cost price 14,850. NRV எவ்வளோ? 9,500. அப்ப it should be valued at. அப்ப there is a loss in valuation. இது மாதிரி வேல்யூ பண்றதுனால லாஸ். நான் 14,850 ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கேன், ஆனா அதோட ஸ்டாக் எவ்வளோதான்? அதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ எவ்வளோதான்? 9,500. ஒரு மொபைல் ஃபோன் நான் வாங்கியிருக்கேன், 10,000க்கு வாங்கியிருக்கேன். ஆனா ஒரு ஃப்ரெண்டு பார்த்துட்டு, இதை போய் 10,000க்கு வாங்கியிருக்கேடா, இது வெறும் 4,000ரா, இது சைனீஸ் செட்டு அப்படின்னு சொல்லி 4,000 சொல்றான். அப்ப இந்த மொபைல் பர்ச்சேஸ் பண்ணாலும் உனக்கு எவ்வளவு லாஸ்? 10,000க்கு வாங்கின அதோட ஆக்சுவல் வேல்யூ 4,000 சொல்றான். அப்ப எவ்வளவு லாஸ்? 6,000 rupees லாஸ். அதே லாஜிக் தான், நம்ம வாங்கினது எவ்வளோ? 14,850. ஆனா அதை இன்ட்ரெஸ்டட் கஸ்டமரே எவ்வளோக்கு தான் வாங்கிக்கிறேன்றான்? 9,500. அப்ப it should be valued at 9,500. Because of this, how much is the valuation loss? எவ்வளோப்பா லாஸ்? அப்ப less loss due to slow moving. Less loss due to slow moving. எவ்வளோனா 14,000. நான் வாங்கினது 14,850. 14,850 minus 14,850 minus அது எவ்வளோக்கு எடுத்துக்கிறோம்? 9,500. அப்ப எவ்வளோப்பா லாஸ் ஆச்சு? 14,850 minus 9,500, 5,350. அப்ப this loss should be subtracted. அப்ப last 3 numbers should be subtracted. One number should be added. அப்ப final answer 4,36,150. 4,36,150. One more question we'll solve, then we'll have break. இதுல ஒரு புது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு, சேலா ரிட்டர்ன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை படிங்க. A trader closed his books of accounts on 31st March. Due to some unavoidable reasons, no stock taking is possible till 15th of April. அப்ப இந்த சமயம் physical stock verification என்னைக்கு தான் நடந்திருக்கு? After 31st March. Following is the facts. 31st Marchல இருந்து 15th March. போன சம் மாதிரியே சேல்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 41,000 including cash sale of. அப்ப cash sale 10,000, credit sale 31. நமக்கு தேவை total sale 41 தான் நமக்கு தேவை. purchase எவ்வளவுப்பா? purchase 5,034. அதுல cash purchase 1,990. அப்ப remaining credit purchase நமக்கு தேவை என்ன? purchase total purchase. What is the total purchase? 5,000.
34. போன சம் மாதிரியே சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இருக்கு. எவ்வளோப்பா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்? 1000. அப்புறம் குட்ஸ் ரிசீவ்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் எவ்வளோ? ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டுக்கு வாங்க, ஃபோர்த் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா வாங்க. குட்ஸ் ரிசீவ்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் எவ்வளோ? 8000. மார்ச்ல வாங்கினது ரிசீவ்டு எவ்வளோ? 8000. அதுல 20% சோல்ட் ஆன் மார்ச், அனதர் 50% சோல்டு பை ஏப்ரல். அப்போ மொத்தமா எவ்வளோ சேல்ஸ்? 20 + 50 மொத்தமா எவ்வளோ சோல்டு? அப்ப இன்னும் சேல் ஆகாம இருக்கிறது 30%. இட் மீன்ஸ் இந்த 5 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல உங்களுக்கு 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட ட்ரீட்மெண்ட் தெரியும், ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் தெரியாது. அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த 4 அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க, அப்புறமா அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வருவோம். ப்ராஃபிட் மார்ஜின் மைனஸ் பண்ணுவோம். ப்ராஃபிட் மார்ஜின் மைனஸ் பண்ணும்போது 20% ஆன் சேல். போன சம்ல 20% ஆன் காஸ்ட்னு கொடுத்துருந்தான்ல, அந்த மாதிரி இதுல அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஸ்ட்ரெயிட்டா 20% அப்ளை பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது சேல்ஸ்லயே இருக்கு. காஸ்ட்னு கொடுத்திருந்தாதான் அந்த கன்வர்ஷன்லாம். 41,000 வந்து like 41,000 சேல்ஸா? அதுல சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ? 1000. அப்ப நெட் சேல்ஸ் 40,000. 40,000ல 20% அப்படியே போட்டுடலாம். 40,000ல 20% will give you 8,000. 8,000 should be subtracted. அப்ப நெட் சேல்ஸ் வந்து 32,000. இது வரைக்கும் என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ப்பா? ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த ஸ்டாக் ஆஃப் 15th ஏப்ரல்? 15th ஏப்ரலோட ஸ்டாக் எவ்வளோ? 50,000. சேல்ஸ்
41 sales return 1000. அப்ப net sales 40,000. 40,000 GP ratio. What is the GP ratio? 20%. 40,000 20%. 8,000. 40 minus 8 32,000. அப்ப sales should be dash. Added or subtracted? Sales should be dash added. அப்ப what is the stock of the godown? Godownல இருந்த stock எவ்வளோ? 50,000 தானே? 50,000. அதுல எவ்வளோ ஆட் பண்ணோம்னா 32 should be added. Tell me purchase should be subtracted. How much is purchase? 5,034. Goods received on consignment. How much is goods received on consignment? Total goods received எவ்வளோ? 8,000. அதுல already how much is sold? 20% and 50% sold. அப்ப total 70% is sold. அப்ப remaining how much na? 30%. அப்ப 8,000 ல 30%. Tell me 8,000 ல 30%. 2,400. அப்ப this should be subtracted. இது வரைக்கும் இதான் ஆன்சர். இன்னும் ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டா இந்த கொஸ்டின் முடியுது. என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்னா சேல் ஆர் ரிட்டர்ன். What is the adjustment? Sale or return. What is sale or return? Listen, on 15th March, goods value of 10,000 sent on sale or return basis. In the date la send பண்ணோம்னா 15th of March. Goods value, sale value of 10,000 is sent to customer. The period of approval is 4 weeks. He returned 40% of the goods on 10th April, approving the rest of the goods on 16th April. Read the adjustment again. On 15th March, goods of sale value 10,000 were sent to customer on sale or return basis. The period of approval is 4 weeks, 1 month. He returned 40% of the goods on 10th April, approving the rest of the goods on 14th April. Date தான் important. என்ன சேலா ரிட்டர்னோட வேல்யூ 10,000. இந்த 10,000 ரெண்டு கிளாசிபிகேஷனா பிரிக்கிறோம். 40% and 60%. Why such classification? 40% of goods என்னாச்சு? Returned. 40% of goods is returned. Returned on what date? 10th April. And remaining 60% is billed on what date na? 16th April. Remaining 60% was billed on 16th April. Meaning, in the remaining 60% இருக்குல்ல, இதுக்கு sale is completed. Remaining 60% sale is ஆனா சேல் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் வாட் டேட்? என்ன டேட்ல கம்ப்ளீட்டட்னா 16th April அன்னைக்கு தான் அவன் அப்ரூவே பண்ணியிருக்கான். அப்ப சேல் கம்ப்ளீட் ஆனது என்னைக்கு? 60%க்கு சேல் கம்ப்ளீட் ஆனது எந்த டேட்ல? 16th April. 40% அவன் என்ன பண்ணிட்டான்? ரிட்டர்ன் ஆன் வாட் டேட்? ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், we are finding stock on on 31st March, entire 100% of the goods is not sold. On 31st of March, entire 100% of the goods is not sold. Sir, 60% தான் சேல் ஆயிடுச்சு. ஆனா அது என்னைக்கு தான்? 16th April தான். On 31st of March, entire 100% of the goods is not sold. Not sold na it should be treated as closing stock. Not sold na it should be treated as சரி. இதுல 100% க்ளோசிங் ஸ்டாக் தான். ஆனா ஐ மேட் கவுண்டிங் ஆன், பிசிக்கலி ஐ மேட் த கவுண்டிங் ஆன் வாட் டேட்? 15th of. In this 15th April stock, already in the 40% stock is included. நான் கவுண்ட் பண்ணது என்ன டேட்? 15th April. கஸ்டமர் குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணது அப்ப 10th April குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்கான்ல, அந்த ஸ்டாக் எதுல கவுண்டிங்ல இருக்குன்னா 15th April கவுண்டிங்ல இருக்கு. ஒரு குட்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டான்பா கஸ்டமர். இந்த கப்பை நான் சேல் பண்ண, அந்த கப்பு வேணாம்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டான். இது எந்த டேட்ல ரிட்டர்ன் பண்ணா? 10th April. நான் என்னைக்கு கவுண்ட் பண்ணேன்? அப்ப 15th April நான் கவுண்ட் பண்ணும்போது இந்த ரிட்டர்ன் ஆன குட்ஸ் இருக்கா இல்லையா?
இருக்கு. ஒரு குட்ஸ் விக்கலனா அதுக்கு பேரு க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஒரு குட்ஸ் விக்கலனா அதுக்கு பேரு க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட ட்ரீட்மெண்ட் இட் ஷுட் பி டேஷ்னா ஆடட். க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட ட்ரீட்மெண்ட் இட் ஷுட் பி. ஆனா இந்த குட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆச்சுல்ல, இதை ஆட் பண்ணாத. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி எதுல இருக்குன்னா இந்த கவுண்டிங் 50,000ல இருக்கு. எப்படி சார் கவுண்டிங்ல இருக்குன்னு சொல்றீங்க? கவுண்ட் பண்ணது என்ன டேட்டு? 15th. நம்ம கவுண்ட் பண்ணது என்ன டேட்டு? இந்த குட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆனது. அப்ப 10th ஏப்ரல்ல ரிட்டர்ன் ஆனதுன்னா அப்ப 15th கவுண்டிங்ல டெஃபினட்டா யூ வுட் ஹவ் கவுண்டட். புரிஞ்சுதா? அப்ப ரிமைனிங் 60% இருக்குல்ல, இது என்னைக்கு தான் கம்ப்ளீட் ஆச்சு சேல்? 16th தான் கம்ப்ளீட் ஆச்சு. ஆனா 31st அன்னைக்கு இது கம்ப்ளீட் ஆகல. அப்ப வாட் வி ஷுட் டு, இந்த 6,000 இருக்குல்ல, எந்த 6,000 மொத்தமா சேலா ரிட்டர்ன், டோட்டலா சேல் வேல்யூ எவ்வளோ? 10,000. அந்த 10,000ல how much percentageனா 60%. tell me 10,000ல 60%. இந்த 6,000 என்ன பிரைஸ்ல இருக்குன்னா செல்லிங் பிரைஸ்ல இருக்கு. இந்த 6,000 என்ன பிரைஸ்ல இருக்கு? நமக்கு செல்லிங் பிரைஸ் வேண்டாம், நமக்கு என்ன பிரைஸ் வேணும்? அப்ப இத செல்லிங் பிரைஸ்ல இருந்து என்ன பிரைஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்? இதுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கொடுத்துடலாம். வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் given? 20%. 6,000ல 20%. 6,000ல 20%. 1,000. 6,000 minus 1,200. இந்த 4,800 ஸ்டாக் ஐ ஷுட் ஆட். இந்த 4,800 ஸ்டாக் ஐ ஷுட் ஆட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சார் அப்போ ஏன் சார் இன்னொரு 40% எதுவுமே பண்ணல? சி, அந்த 40% ஆல்ரெடி என் கவுண்டிங்லேயே இருக்கு. அதை நான் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். நான் அதையும் இன்னொரு வாட்டி ஆட் பண்ணா 2 times அடிஷனா மாறிடும். அதனால ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஆட் பண்ணா போதும். இப்போ ஃபைனலா ஆன்சர் மட்டும் இந்த 4,800 ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க ஆன்சர். 79,322 கரெக்டா? 366 79,366. இவ்வளவுதான் ஆன்சர். 79,366. 5 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின். இந்த ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டினும் இப்ப ட்ரை பண்ணிருங்க. இதோட ஆன்சரை இப்பவே டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். இதுக்கு அப்புறமா பிரேக் எடுத்துரும். முடிஞ்சிருச்சு இதோட டாபிக். Once this is completed, 9:35 start பண்ணோம். 11:35 will complete. 2 hours. One topic done. Inventory. Try question number 33. Try question number 33. இதுலயும் ஒரு நியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. இன்வாய்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஆனா ஈஸியா திங்க் பண்ணியே சால்வ் பண்ணிடலாம். ஃப்ரீ சாம்பிள் ஷுட் பி ஆடட். வந்து 20,000 சொல்லியிருக்காங்க சார். அப்ப அந்த 1,25,000 இந்த 20,000 இன்க்ளூட் ஆயிருக்கும். அது கவுண்ட் பண்ணது 10ஆம் தேதி. இது 1ஆம் தேதியில இருந்து 10ஆம் தேதி வரைக்கும் இருக்கிற சேல்ஸ். சேல் பண்ணியாச்சுன்னா என்கிட்ட குட்ஸே இருக்காது.
ஃபிஃப்த் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணது எவ்வளோ? ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டு 9th ஏப்ரல் பர்ச்சேஸ் பண்ணது 10,000. ஆனால் 2,000 இன்னும் ரிசீவே பண்ணலையா? அப்போ எவ்வளோ தான் இருக்கும்னா 8,000 தான் இருக்கும். அப்போ 8,000 தான் கன்சிடர் பண்ணும். ஃப்ரீ சாம்பிள் சிம்பிள். ஃபஸ்ட்டுலேருந்து 9th வரைக்கும் நான் ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்டேன். ஃப்ரீயாக கொடுத்தா ஸ்டாக் அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா? கம்மியாகும். நான் கவுண்ட் பண்ணது என்ன டேட்டு? 10th அன்னைக்கு. அப்போ அந்த 10th அன்னைக்கு ஸ்டாக்ல அந்த ஃப்ரீ சாம்பிள் இல்லை. ஆனால் 31st அன்னைக்கு அது இருந்தது. அதனால ஆட் பேக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட குடோனில் 11 ஸ்டாக் இருக்குது. இந்த ஒரு ஸ்டாக்கை நான் கொடுத்துட்டேன். அப்போ இப்போ எவ்வளோ இருக்கும்? நான் கவுண்ட் பண்ணது 10. ஆனால் 31st அன்னைக்கு இருந்தது 11. அதனால ஆட் பேக் பண்ணலாம். ஒன் 157. அவங்க சிஎம்பி சுந்தர் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் நீங்க சொல்றீங்க. எக்கனாமிக்ஸ் கதை என்னன்னா எக்கனாமிக்ஸ் சரி, have break for 10 minutes. After break, we will continue. So answer for question number 33. One lakh 25,000. Add sales at cost price.
Sales at selling price 20,000. GP ratio 25% on cost. 25% na 1 by 4 on cost. 1 by 4 on cost is equal to 1 by 5 on sale. 20,000 la 1 by 5. 20,000 la 1 by 5 எவ்வளோப்பா 4,000 4,000 அப்ப net amount 16,000. 16,000 ஓட treatment it should be added. Goods given as free sample from 1st April to 9th April. We conducted audit on 10th April. These goods are given as free sample. Appa these goods are not available on 10th April, but these goods are there on 31st March. Appa this should be added. 4,000 should be added. Purchases 10,000, but 2,000 is not received. Appa how much is received na? 8,000 is received. This 8,000 to be subtracted. Invoice for goods purchased, meaning purchases before March. But before March purchases not included in stock. Appa it should be included. 20,000 to be included. Appa final answer 1,57,000. Appa with this question we completed around 33 question. ஆனால் more than 33 நம்ம இன்வென்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே 5 சம்ஸ் கிட்ட சால்வ் பண்ணிட்டோம். 33 + 5 அதுவே 8. மற்ற சாப்டர்லேயும் அங்கங்கே கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, பட் we are not going to continue with partnership. Partnership classes fully will be given as